అది యాక్సెప్ట్ చేయరు రిక్వెస్ట్. వచ్చింది. అరే వీడు ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు లైవ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈజీ గాడికి ఏమొచ్చింది? అరే ఈజీ గాని గుద్దా దెంగుతా నాకు కాల్ చేసిండు అనుకో ఇప్పుడు మామూలుగా దెంగా చూసుకో. గ్రూప్ కాల్ చేస్తాం బ్రో. అదేగా 63 ఈజీ బ్రో. ఈజీ బ్రో. ఎత్తుతున్నా ఒక ఎత్తురు బాగా ఎత్తాలా. అరే పైకెత్తు లంగా పైకెత్తిపాడు. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time! Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead.
Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Blue team victory! నైస్ అమ్మా, నైస్ నైస్ నైస్. నేనేనా? మీరు ఇంతవరకు మాట్లాడలేదా లేకపోతే వాయిస్ రాలేదా? నిజం చెప్పండి అందరూనా? ఏమన్నాడు ఇప్పుడు బ్రో? ఏమన్నాడు? అది నేను పెట్టినా, అది పెట్టినా హెల్మెట్ స్కిల్ పెట్టినా ఒకటి, ఇంకోటి ప్లేస్ లెవెల్ 6 ఈవెంపీనా 8 లెవెల్ 4 2 days అవుట్ చేసి, లేకపోతే ఒకవేళ అకౌంట్ వస్తే ఎక్స్ట్రా, లేకపోతే ఈ అకౌంట్ తీసుకోండి. సరే ఆగు, మళ్ళీ ఏం చేస్తావు? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మరి అట్లయితే? పిసుకుంటాం రంగులు పెట్టి. ఇంకా ఏం చేస్తావు నువ్వు? गाइस जल्दी ठोको लाइक एंड सब्सक्राइब ठोको. आभार सर काय This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. నేను క్లాస్ పెట్టుకొని చూడు, లైవ్ చేసుకుంటా. అది క్రిష్, ఆ మాదిరి స్పిరిట్ ఉండాలంటావా? Life అంటే మారిగో. Let's fight together. Lamigo. అరే చలికి చేతులు వస్తలేవు. ఒకసారి గుద్దలో పెట్టుకుంది కరెక్ట్ గా అయితే. అమ్మ ఈరోజు ఆగు, ఫింగర్ స్లీవ్స్ ఈరోజు వస్తాయి. మొన్న ఆర్డర్ పెట్టిన, ఈరోజు వస్తాయి ఫింగర్ స్లీవ్స్. రాని 5 ఏళ్ళకి 5 స్లీవ్స్ పెట్టేసి మరి కొడతా. Excellent work. హైదరాబాద్ మాట్లాడతాను. నేను నోటిఫికేషన్ రాలే బ్రో. నాది రా వచ్చిందా? నేను డిలీట్ చేస్తా. నువ్వా? నవీన్ రెడ్డి ఎవరు? చూస్తారా అనుకున్నా. పెడదాం. అమ్మా అందరినీ అనుకోరా ఫస్ట్ ఒకసారి. 15వ తేదీ అన్బాన్ అన్నారా, 7వ తేదీ రా. ఇంకా 3 రోజులకి ఏమైతుందిరా? గైస్ లెట్స్ గో. కాదు బ్రో, అన్బాన్ ఇప్పుడే కాదురా, జాన్ ఎండింగ్ అవుతుందిలే. ఫిబ్రవరి ఎండ్ అన్నా, మార్చ్ అన్న వస్తుంది కదా. వేరే చూసినా పోయి. అరే కాదు, నిన్న జోన్ ప్రొటెక్షన్ చేసిరుగా వీడు. ఇక్కడ పడ్డది పొటాటో హిల్ అనుకుంటా కూర్చోరు అందరూ. ఆడ పడ్డదా అసలుకి? ఒమేగా వాడు చెప్పినట్టు పడ్డది. ఒమేగా నేను చూసినా నిన్న. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కింద మ్యాచ్ తర్వాత బూస్టర్ ఐజీఎల్ నెంబర్ 1 ఐజీఎల్ అని పెట్టా. వాళ్ళు చూడలే, దేకలే బూస్టర్ కానీ. గుద్దా తెంగించుకోవాలి ఉంగవాడు లంజవాడు కానీ బతుకోలో వచ్చా కానీ. వాడు ఉరికిండు, కొట్టినా ఒకరిని. స్కామ్ అల్ట్రా బాయ్. మస్తు మంది దిగిరు, అందరూ ఎస్కేప్.
కొట్టడానికా? నువ్వు బాటగాని మరి నాకు తెలుసురా. ఊకో ఊకో చెప్పకూడదు అందరికి. బాబు ఈడు ఎన్ని ఉన్నాడు చేసి? Enemies ahead! డబ్బాకున్నాడు ఈడు. ఈడై మళ్ళీ ఏయ్, పడతాడు. వాళ్ళే. నైస్. నాకాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ముందట్టున్నారు మీతో. ముందర బిల్డింగ్ లో ఉన్నారు మొత్తం ముగ్గురు ఉన్నారు. ఈ బిల్డింగ్ లోనే ఒకడు వీడు ఉన్నాడు దిమ్మిగా ఉన్నాడు Marked a బ్రో. location. చూస్తున్నాడు క్రికెట్. నాకు ఇంకొకడు ఉంటాడు పా ఉజ్జయ్. నైస్ అయిపోయా. నైస్. అరే ఏం వాడుకుంటావురా? ఇంకొకటి ఉంటాడు బ్రో. మరి నలుగురు తీరి ఇట్లా ఇంకోటి రైట్ కొరికిండు. వాడిని ఫస్ట్ డ్యామేజ్ కొట్టినా విక్టర్. వాడు వెళ్ళిపోయినాడు కూడా. ఇంకా ఇవ్వలేదు, ఇంకా ఇస్తున్నాడు. వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్ వాకి అవతల. బొగ్గైపోయినారు. బొగ్గే సౌండ్ వెళ్ళే మీరు. నేను మీరు కొట్టేసి సౌండ్ కాదు అయిపోయిందిలే అనుకోని నేను గమ్మున వస్తున్నా లూడ్ చేద్దామని. లే అరే నా కిల్ సోర్ కొట్టిండు బ్రో వచ్చి. Awesome. రెడ్ బిల్డింగ్ వచ్చింది బ్రో. నన్ను స్కామ్ చేసిండ్రయ్యా. సో బతుకు ఏమన్నా ఓకో ఓకో కేసి అన్న ఏ అంట. వెల్కమ్ బ్రో. వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ రోల్ డాటా. బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ బ్రో. అరే నాకు తిన్నా వేడే వాట్ పింగ్ చేసి నువ్వేనా? నెల్లడబో తిన్నావా? ఓకే మామా సమాచారం. ఇద్దరు నాకు పడ్డాడా? పద ఇంకొకటి సూపర్. పుల్కిలే అయిపోయి పక్కన దిగుదామా? ఆడికి పోయేదా? దీని వెనకాలకు వచ్చాయి. బాణోజులు ఉన్నాడు బ్రోడు. బాణోజులా బాణోజు Guys, everyone please like this stream. రెడ్ హౌస్ ఉన్నాడు బ్రో. అల్ట్రా బ్రో రెడ్ హౌస్ వెనకాల పక్కన రెడ్ హౌస్ ఉన్నాడు. ఏంటి మా రోల్ మా పక్కన రెడ్ హౌస్ ఉన్నాడు. ఫినిష్ చేసి ఏం కాదు ఇట్లా అక్కడ ఏం క్యాంపేషన్ బ్రో వచ్చి ఇస్తున్నావా? అయినపోయినా ఇప్పుడు ఇస్తున్నావు. అల్ట్రా ఒక నిమిషం ఆగు. చూస్తాం. అరే ఆడున్నారు చెప్పండి రా. ఇప్పుడు కార్నర్ అటే ఉన్నాడు బ్రో. అటే ఉన్నాడు క్రిష్ బ్రో. అటే క్రిష్ కొట్టు తీసుకో. దగ్గరనే అనుకుంటా. వాడే ఇంకోటి ఉంటాడు. కొట్టు. దా ఫిస్ట్ కొట్టరండి. రెడ్ హౌస్ కదా నువ్వు కొట్టింది. రెడ్ హౌస్ దా ఫిస్ట్ కొడుతురా అండి. మిమ్మల్ని ఎవరు నాకౌట్ చేసినాను. అరే బందా రే ఆగు దిగుతా. ఎక్కడ పోతాను భయ్యా? హలో బాయ్. హలో బూస్టర్ చెప్పు. అరే వీడిని ఎక్కించుకొని ఉన్నారా? వీడు మాట్లాడాలా? బాగున్నా నాక్ అయ్యండి బ్రో. నేనే నాక్ అయినా కదా అసలు బ్రో. నేను కొట్టింది రిహాన్ గాని బ్రో. వీడే బ్రో. ఫినిష్ వాడే చేసినాను. ఫుల్ కిల్ వాడే చేసిండు కానీ నాకు చేసింది బాగా. రెడ్ డాట్ ఉంటే మార్క్ ఎవరు ఏం లేవు. నైస్ రా. బాగా బ్రో. ఎటు వచ్చారు బ్రో? ఓపెన్ క్రాస్ అవుతారు. కాదు బాట్ బాగా లేట్ అవుతుంది. మన ముందుకెళ్ళి వచ్చింది. క్రేట్ లూట్ చేసుకోవచ్చా? కార్ ఏమో వీళ్ళు ఎక్కడ కనబడలేదు. ఒక స్మోక్ ఉంటాడే. Watch out! Booster bhai, hi. Welcome to stream Booster bro.
ఇంట్లోన్నాడు అదే ఫస్ట్ సెకండ్ అవుట్ ఉన్నాడు. అరే ఏం డీసింగ్ నాకు భయ్యా ఇది ఏం క్యాంప్ దింగ్ కూర్చుంటావురా నాయన అన్నాడు తొందరరా బ్రో ఇంట్లో Watch out! Enemies ahead! బాల్కనీ పడుకుంది నాగర్ పడుకున్నాడా? సంగతి బాల్కనీ పడుకున్నాడు. స్క్వాడ్ కూడా వచ్చారు. Watch out! ఫాస్ట్ రావాలి టైం వేస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా వచ్చినట్టు చూసుకో. నా మీద పుష్ అవుతుంది. నేను ఎవరి దగ్గరికి రాగలను? అరే అల్ట్రా బ్రో కట్టుకో, అల్ట్రా బ్రో వాళ్ళ కట్టుకో. revive. వాడి కొటేషన్ వాడు ఫినిష్ చేసి స్క్వాడ్ లో వచ్చారు బ్రో. స్క్వాడర్స్ లో ఏ అమ్మ గ్లిచ్ ఉందంగా ఇది. What is this behavior? నువ్వు రెండోసారి కూడా చచ్చిపోయినావా? నా దగ్గర స్మోక్ లేదు బ్రో, వచ్చిందే నీ దగ్గరికి వచ్చింది. నువ్వు ఫ్రెష్గా నా దగ్గర రారా ఒకసారి నాక్ అవుతా. గ్లిచ్ అయింది ఇది. అవునా బ్రో? నేడి అది చెల్లమ్మా నేను నాక్ అయితే వస్తున్నావా నా దగ్గరికి? ఉండు, వస్తా నేను. గ్లిచ్ అయింది. అరే నీ అమ్మ, ఎంతమంది ఉన్నారా దాంట్లో? అరే ఎంతమంది ఉన్నారు దాంట్లో? గ్లిచ్ అయింది. వానమ్మ స్క్వాడ్ ఉందిరా దాంట్లో. దేవుడా, నాది చూడు ఇక్కడ అట్కాంచండు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ రెబాల్ బ్రో హాయ్ బ్రో 30 kills. ఇగో ఇది అట్కాంచింది బ్రో, లేకపోతే కొట్టేస్తుండే 30 kills. బాయ్ వస్తున్నా అల్ట్రా బాయ్. అయ్యా వీళ్ళు ఎనిమిస్ ఒక్క సెకండ్ అయితలేడు. Awesome! ఏమైతలేడు అట్కాంచిండు. ఏడున్నాను అటు సైడ్. ఒరే ప్రో నవ్వురా, పడుకోరా. అయితలేదురా ఏం నొక్కినా. గ్లిచ్ అయిందా బ్రో? 8 సెకండ్ మార్కే బ్రో. ఇగో ఇంటి దగ్గర జంప్ చేయి. Marked a location. Watch out! చూడు వాడు మంచిగా కనిపిస్తుండు. క్యారెక్టర్ గ్లిచ్ అయిందా? నీకేమైతుంది రా నాయన? ఒక నిమిషం ఆడే ఉండు, నేను నాక్ అవుతా. ఆ రూమ్ లోనే ఉండు. నాక్ అవుతున్నా. ఓకే పులికిలు కాల్సాం అట్లే. జంపిస్ట్ కొడుతున్నా అయితలే. మళ్ళీ ఆడికే పోయి ఇరుక్కోవాలి ఈడ. అమ్మయ్యా. అరే ఇక్కడ లేని గ్లిచ్లన్నీ నా ముఖానికే వస్తున్నాయి. కేసీ హాయ్. నువ్వు ఆఫ్లైన్ పోయి చాటికి పోయినావా? ఎవరు సార్ వీడు మాల్ చేసింది? టైం ఎంత? 10:53. అరే 11 గంటలకు గుర్తు చేయండి రే, నా క్లాస్ ఉంది అది ఓ 15 నిమిషాలు. ఏం పోతావులే బే, రోజు పోయేదేగా. నీ గుద్ద కంపెనీకి షార్ట్ లిస్ట్ అయినా కంపెనీ గురించి చెప్పేది అది. దేని గురించి అయితే ఏముంది బొక్క. ఏదో పిల్ల గురించి చెప్తున్నావు. రోజుకు 1000 రూపాయలు ఇయ్యరా నాకు అట్లయితే? నా ముంగడా Awesome! ఏమై బ్రో మాల్ ఎవడో వేసింది వాడేది. వాడు కనిపిస్తలేడు, ఫుట్టు కూడా ఇస్తలేడు. అలా ఆడు ఇగో ఇంట్లో ఒకడు కనిపిస్తుండే నాకు. అప్పుడే వాచ్ పార్టీ కేసు. ఎంజాయింగ్ వాచ్ పార్టీ. ఇంట్లో టీ క్యాన్ ఇందాక కొట్టున్నాడు. మారారు బ్రో. కలుపులు వేసుకొని మరి కూర్చోర్రా. తుక్లక్ గాడోడో. Guys, everyone like karo guys. గింతే. Awesome! రెబల్ బాయ్ తిన్నావా లేదా ఇంతకి? ఏం చేస్తున్నాడంట చెప్పు.
రివాల్వర్ ఏముంది తినేసి వచ్చింటాడు. బాచి అట్లా రివాల్ కి పెళ్ళైంది చూసినా తెలుసా? తెలియదురా నాకు. రీసెంట్ గా పెళ్ళైంది రివాల్ కి. అవునా? ఇచ్చి వాడేస్తున్నాడు గాలి. ఏమిచ్చి పడేస్తున్నావు? ఫుట్టి సస్పెన్స్ లో పెట్టకరా అయ్యా. అది కాదు ఫోటోలు నా పై మెసేజ్ అలవాటు. ఎవడు నన్ను కొట్టినాడు? కొట్టినాడు. ఇప్పుడే లేచా. బయట పడ్డది. నైస్. ఏడున్నావు ఇంతకి? ఏడున్నారు చెప్పు. మిగతా ఇద్దరు కనబడట్లేదు ఇక్కడ. రైట్కి వచ్చిరు అనుకుంటా, చూసుకోవాలి ఇద్దరు మిగతా. घुस जाते ఊళ్ళేరు బ్రో వాళ్ళు వస్తారు. మళ్ళీ అడిగితే ఆడ క్యాంప్ కూర్చుంటారు కదా. ఇందాక క్రేజీ సర్ప్రైజ్ మారరు బ్రో ఇవాళ. అంతే గేమ్ అంటే అంతనే. ఇంకా క్యాంపింగ్ చేసినామా, కొట్టినామా, పోతానామా. చిన్న అనుకున్నా బ్రో అంటే బ్రో వెళ్ళిపోయారు. అది రైట్ కూడా ఉన్నారు. అదే అన్నా కదా, వేరే ఉన్నారు. చచ్చిపోయాం భయ. అప్పుడు వన్ ఇచ్చుకుంటాడు బ్రో. చూస్తాను బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉన్నారు. తొందరపడి డోర్ కూడా. ఓహో వాడు ఏమని చూపెట్టుకుండా వేరే స్క్వాడ్ వచ్చింది బ్రో మొత్తం. రేపాల బ్రో అనుకుంటా సినిమాలో హీరోలో ఉన్నాడు క్రిష్ అంట. అమ్మ బాబోయ్, నీకు దండం స్వామి. నన్ను ఎందుకు ఆ సినిమాలో చేస్తావు? వీడేవాడు రైట్. అసలు వాడు వేరే బ్రో. నేడేస్తుంటే అడికొచ్చి వాడు నేడగా కామెడీ అంటే వాడు మీదకి వెళ్ళి దుంకుంటే అటు పోయి ఇంకొద్దు వాడి మీద దుంకి నేను మీద సీదా వేరే. అసలు అయ్యా నేనేంది ఇంత బ్లీడ్ అవుట్ అవుతుంది? నెంబర్ 3 సస్తే ఇంకా హ్యాపీ అంట. నైస్ బూస్టర్. రాబోస్తారు గేమ్ కి నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఈ సెట్టింగ్ చేసుకుంటా. నేడేస్తున్నారు బ్రో వాళ్ళు. ఉరుకు బాగ్ నైస్. ఇంకా ఉన్నారు రైట్ లో. ఇటు నుంచి వస్తారు. ఇల్లు కొట్టుకోవచ్చు కదా బ్రో, మన మీద పట్టలేదు. ఇప్పుడు నాగేషన్ వాళ్ళు కాదా ఇల్లు పూజ వేరేటోళ్ళు. నాకేంటి బ్రో నిన్ను కొట్టినాడు చచ్చిపోయినాడు. ఏమి ఏంటి సార్ మీరు అట్లా చెప్పకండి. ఆనిముత్యాలు ముందర చాలా ఆనిముత్యాలు ఉన్నాయి. కష్టపడతా మళ్ళీ బాధపడతారు. రెబల్ Marked a location. పెళ్ళి అయితే ది ఎండ్ అంట. మరి నువ్వు ఎప్పుడు చేసుకుంటావు మరి? నాకు ఇప్పుడు ఎండ అవ్వాలని లేదు. లేదంట చూడు. ఏం సెట్టింగ్ చేసుకుంటావు? నాట్ ఇవ్వాలరా అంట. బ్రో బ్రో వీడు చూడు, వీడు ఎవడో పుట్టు కూడా ఇవ్వకుండా కూర్చున్నాడు. మన కింద ఏదో ఒకడు ఉంటాడు, వాడు ఏడు జాక్కున్నాడు తెలియదు. ఇగో ఇంట్లో ఉన్నాడు. అనుకుంటాడు హింస అనేది తీసినాడు. రైట్ కు పూజ చేద్దాం బాబు. దీని మీకు డబల్ ట్యాప్ చెప్పి దాని మీద దుంకు బ్రో. పడకపోతే సీదా. అరే అయిపోయింది. ఇంకా బాల్కనీకి పోయింటాడు. దీంట్లో ఉన్నాడు బ్రో, పైన ఉన్నాడు. అరే లాగ్ అయింది ఇంతగానో వస్తుంది.
ఓన్లీ ఆడొస్తాడు నైస్ అయిపోయి రివో బ్రో రైట్ చేస్తాడు నేను వస్తాలే అరే నేను వస్తాలే అయిపోయింది కష్టపడాలి రికాల్ కూడా అయిపోయింది చాలా అమ్మాలి రికాల్ నైస్ హాయ్ బ్రో Excellent work. రికాల్ కూడా అయిపోయింది కట్టడానికి కామెడీ అయ్యా అద్దురాగా అంతే అంతే బ్రో గైస్ ఎవ్రీవన్ లైక్ కరు తగ్గదు నువ్వు. ఎన్నిసార్లు నాకైనా అరే ఎన్నిసార్లు నాకైనా మస్తు సార్లు అయినట్టున్నావు రేవా గైస్ లైక్ కరు ఈ బ్రో అకౌంట్ కమింగ్ అని వచ్చింది రెబల్ బ్రో పాలు అమ్ముతున్నాడంట పూలు అమ్ముతున్నాడంట చిట్ ఫండ్ నడుపుతున్నాడంట చూడు ఎంత పని చేస్తున్నాడు వెరీ గుడ్ రెవల్ బ్రో ఓ బాయ్ స్క్వాడ్ మొత్తం బాగ్ అయిపోయిందిలే డమ్మి ఎక్కి కూసో బ్రో ఫ్రీ హ్యాపీ జర్నీ ఆల్రా హ్యాపీ జర్నీ ఆల్రా ఓ బాయ్ లేదు సార్, బాయ్ అయిపోయింది. బాయ్ ఏ నేలేస్తుండు వెనకలేస్తుండు తెంగు మొత్తం ఆగం హాయ్ రెడీ ఫై హాయ్ వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ థ్యాంక్ యూ ఆగం చేశారు మొత్తం రైట్ వేరే స్క్వాడ్ వాళ్ళు వాళ్ళు కింద అంత మంచిగా నేర్లు వస్తారు ఇగో ఇక్కడ లెఫ్ట్ వేరే ఉన్నారు వీళ్ళు కొట్టుకుంటారు నైస్ అసలు guys if you know the channel please do like and subscribe and share and guys మర్చిపోకండి అన్న నాకు మెరిట్ ఎట్లా పడ్డది బ్రో అరే నిన్న మన మీద పడ్డా నేడు అది క్రిస్ బ్రో ఆ బ్రో వేసేట్టున్నారు ఇక గుర్తొచ్చింది నిన్న అదే వేసిన ఇక్కడ నేడేయగానే ముగ్గురు నాకే రేడు మీరు వేసినట్టున్నారు ఇక మరి అదే చూస్తున్నా లే నాకేం మెరిట్ అదే కొడితే కన్ఫర్మ్ అవుతుందా వీళ్ళు కొట్టినట్టు అయితే అదే చూస్తున్నా నాకు మెరిట్ ఎట్లా పడ్డబ్బా అనుకుంటున్నా నేను నిన్న నైటే చూసిన ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నా అది మెరిట్ ఎట్లా పడ్డదిరా అని నేను నిన్ననే అడిగినా నీకు మెరిట్ ఎట్లా పడ్డదిరా ఏమేమి బూస్టర్ మొత్తం ఫామ్ ఉన్నట్టున్నావు ఈరోజు బూస్టర్ లేడా చాట్లా ఉన్నాడు ఓకే అని పెడుతుంది బూస్టర్ అరే అరే బయటికి వెళ్తున్నా ఓకే పవర్ దింగిందిరా నాది నైస్ నైస్ అరే బూస్టర్ ఉన్నాడు వచ్చింది కదా బ్రో ఇప్పుడే 12 hours అంట దాంట్లో పెట్టుకున్నట్టు వెళ్తున్నా చిన్న గర్ల్స్ అంటే ఆడుతున్నట్టున్నాడు ఇక బూస్టర్ రాజో అరే కరెంట్ తొందర రా అమ్మా నా దాంట్లో బ్యాటరీ అయిపోతుంది తొందరగా వెళ్ళిపోయినా ఇది ఉంది కదా జనరేటర్ లేదురా హాయ్ బ్రో అదేదో పెడుతుండే అప్పుడు ఉంటుండే కానీ ఇన్వైటరా ఇన్వైటర్ ఐకాన్ ఓజీ క్లాడ్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి రేవో పాలు పూలు గంజాయి డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నాడంట ఎవరు సార్ బూస్టర్ గడా కాదు రెబల్ బ్రో బ్రో మళ్ళీ ఒకసారి జీరోటి క్లాడ్ మెయింటైన్ చేయడానికి రేవో పాలు పూలు గంజాయి డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నాడంట బయట ఎప్పుడు బ్రో పట్టుకోతారు ఇక దింకపోతారు పోలీసు వాళ్ళు మెడల్ మీద వేసుకుని ఉరుకుతారు ఇక ఐకాన్ బిగ్ ఫ్యాన్ అండ్ అల్ట్రా పోయినా వాకింగ్ స్టార్ట్ చేయరా కరెంట్ పోయినంట కానీ తొందరగా అయిపోతుంది అయిపోయింది అనుకో అన్ని ఆఫ్ చేసి కూర్చోన్నాడే అంతే ఏం లేదు తీసుకోవడమే రెడీ బ్రో హాయ్ This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks,
and play responsibly. వాయిస్ గ్లిచ్ అన్నా బ్రో వాయిస్ వస్తుందా Bring up voice chat. హలో వాయిస్ Bring up voice chat. హలో వాయిస్ పోయినట్టు హలో ఐకాన్ అనియా వచ్చినామనియా వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ అనియా ఐకాన్ అనియా హలో వాయిస్ ఇందాక రాలే హాయ్ వాని బ్రో వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ థ్యాంక్ యూ రాలే भाई दाका गाइस एवरीवन लाइक करो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलते సూపర్ గైస్ పవర్ Turn on పోయింది voice chat. పవర్ వస్తే పవర్ కానీ పోయినా పవర్లో కాడతాడు కూడా ఏం దాటమో ఏందో ఇప్పుడు నాకు పవర్ రాకపోతే బొగ్గనే తీసుకోవడమే గైస్ ఇంకా సంఘాలు తిన్నారా లేదందా లే బ్రో ఈరోజు అడగా పోర్రి రివర్ బ్రోనే అరే స్పాన్సర్ వేసి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అందరికి గైస్ నైస్ వెరీ గుడ్ ఐకాన్ వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్ హాయ్ డార్లింగ్ ఎవర్ ఐకాన్ అటెండెన్స్ ఐకానా అటెండెన్సా అటెండెన్స్ బోల్తే నా దాంట్లో అటెండెన్స్ రాడలే అబ్బా ఐకాన్ వస్తే వస్తాడు వాడు అందరు ఫస్ట్ నా దగ్గరకు వస్తాడు అటెండెన్స్ వేస్తాడు కేసీ దగ్గర పోతాడు అటెండెన్స్ వేస్తాడు నీ దగ్గర పోతాడు అటెండెన్స్ వేస్తాడు తర్వాత గేమ్ ఓపెన్ చేసి తీసుకుంటాడు గంతే అరే ఓడేసాడేంది బ్రో వస్తున్నాడు అరే రైట్ లో దిగి లెఫ్ట్ లో దిగి రిప్లై చేయరు నమ్మగడ కావాలి అరే నాది ఇదేమన్నా పోయిందా ఏంటి ఏంటి స్కోప్ కనిపిస్తలేదు ఇందాకల మ్యాచ్ కనిపించాలి ఇప్పుడు కూడా కనిపించాలి ఒకసారి చూడు బ్రో ఇప్పుడు లేకపోతే లాబీలో ఒకసారి నార్మల్ చూడు అమ్మ 4x వచ్చింది 4x ఉందా అనుకుంటే చలో మ్యాచ్ ఫుల్ బూమ్ మ్యాచ్ అరే మొత్తం తక్కువ దిగి అనుకుంటారా ఈరోజు ఇక్కడ ఫైట్ అయితే నా బ్రో అట్టే ఫాట్ అవుతుంది ఇటే Let's go. ఓకే 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 వచ్చేసిన నాకు అక్కడ ముంగట నాకు బ్రో Watch out. ఎక్కడ పోయినా నేర్చున్నాయా రే క్యాంపర్ Watch out. వెళ్ళకు Watch out. ఏంది బ్రో వాడు ఏడ వండుకొని వచ్చి ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంకేం ఒక బిల్డింగ్ లో ఒకడు నాకు ఏం క్యామ్ చేస్తారా
వాడు ఏం సర్ప్రైజ్ కొట్టిండు బ్రో అసలు వేరే అసలు. ఫిష్ గాడు ఏం చేస్తుండు, బూస్టర్ ఏం చేస్తుండు, బూస్టర్ కూడా మనతో పాటు అయిపోయిందా. బూస్టర్ వచ్చి కవర్ కొట్టిండు నాకు ఒక నోటినా నాగేసాను. ఫిష్ గాడు ఏం బిక్తుండు. అది పవర్ పోయిందిరా, నేను చూసుకుంటా ఉన్నా. విసుక్కో. Excellent work. అరే పవర్ పోయింది కరెక్టే, నువ్వు చూస్తుంటే పవర్ వస్తుందా లేకపోతే ఏందిరా నాకు అర్థం కావట్లే సిచ్యువేషన్. బై 3 more likes to 15 likes complete your revive. బ్రో ఒక పాట పాడు బ్రో. బ్రో ఎవరి వాయిస్ రావట్లే. నైస్ బ్రో. రావురా నాకు. అబ్బా Excellent work. మనం అన్నావు కదా. నిజాలు చెప్తే వద్దులే. నమ్మడు తెలుసా అంటే. వద్దు ఇక అదే బ్రో అడిగినా కూడా వాడలే అంతేలే. సర్లే డిలీట్ కొట్టామంటారా చెప్పు. వద్దులే. లైవ్ లో అన్ఇన్స్టాల్ నేనే కొడతాను. వద్దు. Let's go. పెట్టాడు ఏం పెట్టాను జడేస్తావా పెట్టాడు. నేను జడేస్తా Nice. Excellent work. పాట పాడి అయిపోతుంది. అరే క్రిష్ నీ దగ్గరకి ఎనిమిస్ వచ్చారు కదా. అరే వీని గుద్ద పక్కకు వచ్చేంత వరకు చెప్పాడు రా ఏమి. పాపం బ్రోకి కరెంట్ లేదని ఆగమవుతుంది. ఆ ఇంట్లోకి పోయిన ఫుట్ కూడా ఇయ్యలే ఒలప్పుకోడు. ఏడున్నాడు బాల్కన్. ఏ రైట్కి వచ్చి ఈడ. Watch out. Watch out. బుస్టర్ బ్యాక్ వచ్చి. అరే కాదురా ఇంట్లోకి పోయిన ఫుట్ అన్ని ఇయ్యాలి. Form up on me. పోతున్నావా రివైవ్. బూస్టర్ పట్టుకోపోయి ఇక్కడ నాకు కేసి. మన మోడల్ ఆపోజిట్ అయిపోయినా కొట్టేసినావు బ్రో. Form up on me. Watch out. కొట్టేసినావు ఇంకా లేదు 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 వీడు ఉన్నాడు. నాకు ఇది ఏమైంది లాంగ్ నుంచి I పడుతుంది. need consumables. ఇట్రా. స్లీవ్స్ దోకాష్. I need consumables. ఎడికెళ్ళి పీన్ గుద్దల గడ్డ పార ఏడా నుంచి కొట్టిందో లంచ్. యూతలరా. అరే అటు నుంచే కొట్టిండ్రా, పైన నుంచి తగిలినాయి బుల్లెట్లు. Watch out. పుష్కొస్తుంది. కడు నైస్ రా తీసుకురియా అంతా. వేరే కూడా ఉడుతుంది బుష్ రైట్కి వెళ్ళి. కింద అయిపోయింది. లేదు ఏడున్నాడు బూస్టర్. అరే బూస్టర్ బ్రో డీప్ వాడు ఏం చేస్తాడు బ్రో. వాడు ఓపెన్ వస్తుంటాయి అమ్మ ఉడుకోలు. వెయిట్ చేయి రేవో పద. Head toward this బూస్టర్ దాగు. హలో గాడ్ బ్రో వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ బూస్టరా బూస్టర్ ఎప్పుడు ఎండే బ్రో. Wait. వద్దు గాడు ఏమంటున్నావు పిసికేస్తా అంటున్నావు. అరే డీప్ వాడు ఏం చేస్తాం నాకు అర్థం కాదు. వాడు అంతా ఓపెన్లో వస్తుంటాయి గైస్. Marked a location.
Guys, if you're new to the channel, please do like and subscribe. నేను ఇంకా చూసుకో బ్రో ఒకసారి రైట్ డోర్ క్లోజ్ చేసుకో జాగ్రత్త అప్పటి నుంచి అనే వస్తుంది జోడ్కి వద్దు బూస్టర్ రా అప్పటి నుంచి అనే వస్తుంది కదులుతలేడు అవలప్పు కొట్టిను మీరు అన్నీ కొట్టినా బ్రో రెడీ కొట్టిన Marked a location. హౌస్ ఏం కూర్చుంటారో అర్థం కాదు. నైస్ ఎంట్రీ వాయిస్ వాడు చూసుకొనే ఉన్నారు రేవు అప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని. బ్రో ఏంటి సంగతి రేవో ఏం పర్లా చచ్చిపో. నువ్వు ముడ్డ కూడా అక్కడే ఇంకా కూర్చొని వాడుకో. ఈ Excellent ముంగటి work. నుంచి డిపి వాడు కొడుతుంటే ఏం విక్తున్నావు అర్థం కావట్లే నాకు. అరే వీడి ఇంట్లో ఉన్నాడు రా. Watch out. అవురా పోరా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఈడ కూర్చొని ముగ్గేసి గొబ్బెమ్మ పెట్టు మళ్ళా బతుకమ్మ ఆడు కూర్చొని. ఆగరాలవుడే నేడేసుకో ఎగ్జిట్ పట్టు లేకపోతే ఇంకేం చేస్తావు కానీ. 1v4 కొడితే రావు బ్రో. ముత్యాల చెమ్మ చెక్కాను క్యాంపర్ నా కూడా చూడు. Excellent work. పాపం పోచెంకి అరే నేను ఎగ్జిట్ కొట్టేసిన అయ్యా ఎగ్జిట్ కొట్ట ఆరా నేను ఎగ్జిట్ కొడతా చలో. అయిపోయింది వరకు ఎగ్జిట్ కొట్టేసిన. అల్ట్రా ఒక రెడ్ రివర్ పెట్టేసాడు. కొట్టారా కొట్టేసినాం బ్రో. బూస్టర్ కొట్టాలి ఇంకా. ఏంటి బూస్టర్ రావాలా? బూస్టర్ రాపా. అరే కాదురా అక్కడ అందరం ఫైట్ చేస్తుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు నాకు అదొకటి చెప్పు ఫస్ట్. రేవో నేను ఆన్లైన్ క్లాస్ వింటున్నా రేవో ఒక 15 నిమిషాలు రేవో. అట్లా చెప్పరాదు. కరెంట్ లేదు బ్రో అక్కడ. నా బతుకు ఇంక ఎట్లుండాలి ఆలోచించు. హలో హలో వస్తుంది బ్రో కృషి బ్రో ఆడికెళ్ళి వెళ్ళు బ్రో జర వెళ్తలేవు. నేను ఆన్లైన్ క్లాస్ వింటున్నా ఓ 15 నిమిషాలు అబ్బా. సీరియస్ మోడ్ ఆన్ చేస్తారు ఇప్పుడు. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. It is showtime. వచ్చింది ఫస్ట్ నేను ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకునేసరికి రీస్టార్ట్ అయ్యింది హీరో. మీరు వస్తారేమో అనుకొని రీస్టార్ట్ పోయినా. కేసీ రీస్టార్ట్ చేసాక వచ్చింది కేసీ మాకు, లేకపోతే కేసీ రాక అవుతున్నాయి మాకు. Watch out. ఏడా ఆ నేడు క్యాన్సిల్ కొట్టిన అయితే లేదు. ఇది ఎక్కడ క్లిక్ రా. Watch out.
ఇదిగో బ్రో వాడు బ్రో 1 2 3 4 పెట్టు బ్రో. అరే నేను అదే అనుకుంటున్నారా 1 2 3 4 పెడదామనే వాట్సాప్ లోకి పోయినా మళ్ళీ మర్చిపోయినా. నేను ఎందుకు వచ్చినారా వాట్సాప్ లో కానీ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నా. నైస్. ఆ పాట పాడు బ్రో గుర్తొచ్చేస్తుంది. హై నుంచి జర స్ట్రీమ్ కేసి టైం పాస్ అవుతుంది. పైన ఉంటా 4 or 5 నుంచి ఉంది కదా స్టార్ట్ మ్యాచ్. పెడతా పెట్టు ఏం కాదు వ్యూ సమస్య జర టైం పాస్. మళ్ళీ 9 10 పెట్టేసారేవో. ఇది 2 మెసేజ్ స్క్వాడ్లు చేస్తా. వస్తున్నాయండి. రిప్లై ఇవ్వగానే కింద ఒక స్క్వాడ్. నిన్నేమన్నా వచ్చినాయా? ఒక డాష్ 4 వస్తాం అనుకుంటా మ్యాక్స్. ఏది అన్ని చిట్ పట్టలు మొత్తం పొట్టు పొట్టు. నేను జరి మొత్తం ఆగమం చేసిన. నిన్నైతే గాచరం బాగా క్రూషియల్. మీరు అనకు బ్రో, నాకు కాకు అంటాము. వచ్చినావా స్పై? నాకు ఇస్తాడు. అవును బ్రో, అసలు ఏందో అయినది గాచరం అట్లుంటది. మొత్తం ఆగమం చేసుకొని పెంచుకుంటాడు. నాకు కాకు అంటాం జస్ట్ నెక్స్ట్ మినిట్ నాకు. ఫస్ట్ మా అంటే నాకేదంటే ఏడా ఎగ్గా బ్యాక్ సైడ్ పద బ్యాక్ బూస్టర్ బ్యాక్ ఉన్నారు పా. జడా Watch out! ఆ దాంట్లో కూడా ఉన్నాడు. ఆ వాచ్ టవర్ ఉన్నాడు బ్రో ఒకడు. ఏ వాషర్? ఒక్క నిమిషం పైన లే ఇగో వాచ్ టవర్ పైన ఉన్నాడు ఇగో దీంట్లో. Watch out! ఆ వాషర్ ఏది? ఇది మా ముంగటే కదా అని అంటుంది. ఇగో గీడుంది ఆ కేసు గీడ Mark the location. గ్రీన్ కలర్ చిన్నది మనం ఉన్నట్టు. నాకు కిడేసేట ఉన్నాయి కాక్టైల్. ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఏ నా నేడు విషయం అయ్యా అమ్మ అప్పుడే బయట పడుతుంది బ్రో. పడ్డ ఉన్నాడా వాడు? ఉన్నాడా? లేడు వాడు వెళ్ళిపోయాడు. కొట్టేసినట్టు రీల్ ఉండే కేసు. నేను అంత మంచి ఆని కొట్టనీకి పోతున్నా వాడు కూర్చున్నాను వెనకాల. ఒకరు ఇప్పుడు పడ్డారు వెనకాల. షో ఇది ఎక్కడ స్టోరీ? అంత లేట్ ల్యాండ్ నేను వాడు. అయ్యో ముగ్గురు ల్యాండ్ ఉంది ఇప్పుడే. ఇటేవామా Watch out! నాడు 5 అవుతుంది. ఇటు ఎటు? లెఫ్ట్ రైటా? లెఫ్ట్ మనం లెఫ్ట్ చాలా నడు. అయితే ఏం చేస్తాం? సౌండ్ ఇంట్లోకి వెళ్ళుంటున్నా. మీ ముంగట్టున్నారేమో. చేంజ్ నా ముంగటి ఇంట్లో మాలేశ్వరు కేసీ ఏం అమ్మ ఎన్ని మాలీలు ఉన్నాయి వాడి దగ్గర, అన్ని షిర్రెంగుతాడు. నైస్ మోలీ. ఆగు పోకు. బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నారు. దా వెనకాల ఉందా? ఇద్దరా ముగ్గురా వెనకాల? అరే ఈడనే టీపీపీ
మా పైన ఫుట్ వచ్చింది, కింద టీపీపీ రీస్టార్ట్ చేసి లౌడా. guys if you new to channel please do like and subscribe and share video చేయండి guys, మర్చిపోకండి షేర్ చేయండి guys, support. యా ఇంకా ఇవ్వ బ్రో వచ్చిందా? Marked a location. ఉంది బ్రో సౌండ్ అది. అరే నన్ను దింపేసినావు అప్పుడే. క్లాస్ బ్రో ఓపెన్ అవుట్. హలో బ్రో, ఓ ఐప్యాడ్ తీసావా? చాలా గ్రో అయ్యావు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. I got supplies. ఐఫోన్ తీసి ఐఫోన్ 13 Pro అట్లా తీస్తే అది గ్రో అయినట్టు బ్రో, బాగుంటుంది. మా క్రిష్ గాడు ఇయ్యమంటే ఇస్తలేడు. ఏంద్రా నువ్వు ఉండరా కొంతసేపు నాయనా, నేను క్లాస్ వింటాను, నీ కాలు పట్టుకుంటా. ఏడైనా బుస్టర్ మాల్గొట్టు ముంగటి ఇంట్లో క్యాంప్ వేసారు కేసు ఇద్దరు. ఏ ఇంట్లో వద్ద యాటిట్యూడ్ అది ఇది అంటున్నాడు. కూడా వచ్చిండు ఎవడు ఉంగ పెట్టేస్తా అని చెప్పు. లెఫ్టా guys everyone like her. ఇట్ ఇస్ రైట్ కేసు. Marked a location. హాయ్ బ్రో. దా ఓయ్ ఈ బిల్డింగ్ లో Marked a location. వస్తున్నాడు వెనకాల. పైకి వెళ్తుండు ఒకడు. బూస్టర్ రివైవ్. లెఫ్ట్ బయట Watch out. లోపల Watch లోపల out. లోపల మీదికోండా ఇన్నో బూస్టర్ రైట్కి వస్తుంది అటే వాడు. Awesome. మీదికోండి పై బిగ్ ఫ్యాన్ బ్రో, ఒకసారి నీతో ఆడిపించు, నీతో ఆడిపించుకో బ్రో. టైం టు మనోళ్ళు కాదు బ్రో. వచ్చేస్తా. ఏమన్నా ఇంకా మనం వేరే టాప్తో ఉంటుంది, ఇంకా కొట్టేసి పండుతాం అంతే. అంటే నిజంగా బ్రో ఏం క్యాంపులు వేస్తారు అర్థమే కాదు తెలుసా అసలు. మా లెఫ్ట్లో ఏదేదో పెడుతుండు అకౌంట్, ఒకటి పెట్టామంటే లెఫ్ట్లో కూర్చుండు తెలుసా వాడు పోల్చాడు నెమ్మడు. నైస్ నీ అమ్మగారు ఏంటి క్రిష్ బ్రో, వెల్కమ్ టు వాచ్ పార్టీ. ఎవరున్నారు ఇంకా? బూస్టర్ బాయ్ చచ్చిపోలే ఇంకా. ఎగ్జిట్ ఒట్టు బూస్టర్ మనకి అవసరం. అరే ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. బూస్టర్ ఉన్నాడు ఇంకా వార్ బ్రో. ఐఎమ్ సూపర్ బ్రో, అట్లనే ఉంటా. ఏది ఇది? ఎవరు లేడా? నేను అసలు నాకు లోడే కాలేదు. నేను ఏడ నించున్నా మీద టెంపుల్ పైన. నీకు వెళ్తే ఏంటి బ్రో ఏం వచ్చేది? బూస్టర్ అక్కడ ఉన్నట్టున్నారు, లూటాడు చూడు. లూటాడు బ్రో. బ్రో ఓడ మాల్ వేస్తుంది బ్రో. బ్రో ఓడ మాల్ బ్రో. ఓకే కమలా సార్. ఓకే మాల్ వేస్తుంది బ్రో. ఏమంటాను స్పై? ఏమంటాడు? ఎగ్జామ్ ఉంది బ్రో చదువుకోవాలంటాడు. ఏమన్నాడు? ఎన్ని మ్యాచెస్ పోయినాయి బ్రో? ఒక మ్యాచ్ మంచిగా రాలేరా? అదే నా చూడు బ్రో, నేను ఎట్లా కొడుతున్నాను. వద్దురా అయ్యా, ఈరోజు గలీజ్ అయిపోయింది. ఎగ్జామ్ ఉంది బ్రో చదువుకుంటా బ్రో. ఎగ్జామ్ ఉంది. హాయ్ ఎంజాయ్ బ్రో. హాయ్
ఎగ్జామ్ Hi bro, hi, welcome to stream. Please like this stream, bye. నెంబర్ 1 Thank you for coming. Thank you, మ్యాచ్ thank you. ఫుల్ సీరియస్. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks. Good luck, and play mates. responsibly. మ్యాచ్ ఓకే. ఇప్పుడు సిబిల్కి ఎన్ని స్కోర్లు వస్తాయి చూడు ఇప్పుడు. కాదు జర్రీకి పెట్టినా ఏంది bro? పెట్టినా డ్రెస్ Hi bro, please share this stream. వేసుకుంటాడు. Share చేయి. వేసుకున్నాడు Enjoy. ఉన్నాడు. దీనికి ముందుమే వేద్దాం అవుతాయి. స్పై టిఫిన్ చేసినా లేదా స్పై చదువుకుంటాడు బ్రో, ఈ టైం కూడా చదువుకుంటాడు స్పై. చదువుతున్నాను చదువుకోవాలి బ్రో, టిఫిన్ ఏం చేస్తాను బ్రో అంటాడు. మిరాకిల్ ప్రెస్ వైట్ స్టడీ అంటాడు ఫస్ట్ నెంబర్ నేమ్ ఉంది చూడు అదే చదువుకో స్పై, చదువుకో చదువుకో ఇంకా. అది కూడా బ్రో చాటింగ్ పోతాడు, అమ్మాయిల స్ట్రీమ్ చూస్తాడు, మళ్ళీ చదువుకున్నాను ఎత్తుకుంటాడు. గంతే. చదువుకోవాలి బ్రో, స్టడీ. కాదు అల్ట్రా బాయ్ చూడు అమ్మాయిలతో మార్నింగే టిఫిన్ చేస్తాడు స్పై అంట. వేసుకుంటుండే అల్ట్రా బాయ్ వెండి. ఎట్లుంటుంది మనం స్పై వేక్ వచ్చిందంటే ఇంకా వేరే. నిన్న చూసినావా నైట్ రివో బ్రో? Excellent ఫ్రూట్స్ work. ఫ్రూట్స్ తింటుంది. అరే నేను నైట్ ఒక తీటప్పని చేసినారా, జల్దీ నిద్ర వచ్చింది తెలుసా. అమ్మా సిట్రజన్ టాబ్లెట్ 4 మింగిన కోల్డ్ అయిందని. ఏం టాబ్లెట్? టైగర్ ఎంగింది నిన్న. అరే ఇప్పటికి బాడీ ఎట్లుంది తెలుసా. బుషర్ ఎవరు లాగ్ ఏంది బ్రో ఇది? ఓన్లీ బ్రో సౌండ్ అది ఏం వస్తుంది? ప్లీజ్ బ్రో ప్లీజ్ బ్రో మై ట్రైన్ పట్టాల మీద ఏం చేస్తుంది అనేసి వస్తుంది తెలుసా సౌండ్ నీ దగ్గర నుంచి. నాక్ చేసి అరే వీడు అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాడు రా పాపం, ఆఫ్లైన్ లో ఎవ్వడు చూడలే. ఎవడు? నాకు చెప్పొచ్చా బ్రో? అయిపోయింది, లాగ్ అయిపోయిందా? చెప్పాలిగా బ్రో, మాకు బ్యాకప్ ఇస్తాడు. వాడు మళ్ళీ బాట్ బట్ట వేసుకున్నాడు. అరే వెస్ట్ లేదు. హలో నేను కాదు ఉన్నారు కేసీ ఉన్నారు. ఎవడో వచ్చింది బ్రో బయట వాల్కున్నాడు అప్పుడు. క్యాంప్ రా ఇది. నువ్వు ఆగన్నా, పైన క్యాంప్ వేసిరా అంటాను అన్నా. బాచి అమ్మాయి సావ దొబ్బుతుండు. కౌలునా కింద ఇటు ఆడు కొట్టాలి మళ్ళీ. వస్తున్నాడు హెల్తీకి ఉంటాయి కేసీ. లేదు ప్లీజ్ బ్రో వస్తున్నాడు. బ్యాండేజెస్ ఉన్నాయి ఇంట్లో నాకు. ఇప్పుడు సెంటర్లో కూర్చున్నాడు. ఇటు సైడ్ మన పైన రూమ్లోనే కూర్చున్నాడు. అదే వేసుకుంటున్నాడు.
సైలెన్స్ వద్దు స్పై వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నైస్ వస్తుంది బ్రో ఇట్ట నైస్ దాదా మైడి కొడతాడమ్మ ఇంకోడు ఉన్నాడు రైట్ వేరే స్క్వాడ్ వచ్చింది రాకుర్రా అయ్యా పుట్టి బ్రో పుట్టి ఇదేంటి నేడా Watch అమ్మ out. ఛీ. బ్రో ఫుల్ కిల్ కొట్టేసి పైకి నాడు పైకా ఎస్ఆర్ సైడ్ తీసుకో జపాన్ మధ్య ఇప్పుడు వస్తున్నాడు నా చెడు పోతావు కొంచెం తెలిసేసుకున్నా స్పై కంట్రోల్ కోడ్ పంపు పోయింది అల్ట్రా బాయ్ స్పై కంట్రోల్స్ అని వస్తారు గొడారో వదిలిపోయినా మళ్ళీ వాడు వెళ్ళిపోయారు బ్యాండేజ్ చేసేదాకా రాకు ఇక్కడ డోర్ క్లోజ్ చేస్తాం మళ్ళీ వాడు రాలా అరే టవర్ మీద ఉన్నారా అక్కేసి ఉన్నాడు 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 ఒక దరిద్రుడు ఉన్నాడు అన్న ఒకరో ఇద్దరు ఉన్నారు బ్రో టవర్ మీద పక్క ఓపెన్ లో పడ్డా నేను నిన్నే కొడుతున్నాడు నన్ను కాదు చూడలే క్యాంప్ అయ్యి నిన్న వండుకో బ్రో పుష్ప అరే బగ్గీ కూడా వచ్చింది కదా అటు పక్క కొండ మీదికి నువ్వు ఏడున్నావు ఓపెన్ మంచి దుంకుతున్నట్టున్నావా టవర్ మీద ఉన్నాడు వాడు. బ్రో అలా ఇండక్షన్ ప్రాబ్లం మైక్ ఆనందంటే చచ్చిపోతావు నీ వీళ్ళు వచ్చి నేడేస్తారు వీళ్ళు ఏనే పొరాలు బచ్చాలు ఫ్రిడ్జ్ బ్రో చెప్పు జరా వస్తారు. కింద వస్తారు సీజన్ ముందుకు వస్తారు ఏ అమ్మాయి ఎయిట్ నాకు కిసి నీ సైడ్ నుంచి కొట్టినాడు అయిపోయారు నాకు వీళ్ళు వస్తారు వచ్చేసి రాదు లే రాట్లే అలానే కూర్చురు ఏం కూర్చుంటారు నైస్ నాది బూస్టర్ కంట్రోల్స్ ఆ బూస్టర్ వన్ నైస్ ఓకే వీళ్ళు వస్తారు ఇంకా అరే టవర్ మీద ఉన్నాను బైజాన్ అని దిగారు వస్తారు కేసీ వీళ్ళు కూడా కేసీ వస్తారు వేరు వచ్చారు నా కింద నైస్ ఒకటే అయిపోయిండు. వచ్చినా తీస్తారా బైజాన్ వాడిని వస్తా పైజన్ వాడు అనిపిస్తలే బ్రో ఒక సెకండ్ ఏడున్నాడు ఎటు సైడ్ ఉన్నాడు వాడు స్కోప్ లేదు కొడుతుండు వాడే కొడుతుండు అందరు అమౌంట్ కొట్టిన ఫైర్ లేదు బ్రో ఎవరి మీద తోడు అమ్మా ఆ మూలకు ఉన్నాడు ఆడు ఏడు లాస్ట్ స్టెప్స్ కాడు ఫుల్ కిలోమీటర్ కేసీ కిల్ తీసుకురు కేసీ అప్పటి నుంచి ఏం చేస్తా పైన క్రేట్స్ ఉన్నాయి మీద క్రేట్స్ I got supplies. ఇది వదిలే బాగుంది నాదే క్రేట్ అది మొత్తం లేవట్నా ఏముంచాలి Watch out. ఏమున్నాయని బ్రో ఏమున్నాయి చెప్పు I got supplies. నువ్వే ఏదో ఉంది కుండలు మీద చేసుకొని చెప్పి ఏమున్నాయి చెప్పాలా వద్దు కడక్
రే బడ్రా పోదాం మరి మీద పంపి ఏ మీది పోమా బి మీది సి మీది పోదాం. ఏ వాళ్ళు వచ్చారు ఆ కొటేషన్ సెండ్ కార్ అయిపోయారు. ఏ సౌండ్ వస్తుంది ఇంకా నాకు వస్తుందా మళ్ళా. ఎవడున్నాడు మళ్ళా వీళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారు కొట్టుకుంటున్నా వాళ్ళు కూడా నా లెక్క కూర్చురేమో కేసి. నేను కూర్చుంటే ఆడ కొట్టాలి ఇక. అమ్మా పోమా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు దాకేసి కొట్టేద్దాం బాటోలా నడుదా. వచ్చినాడు కింద ఉన్నాడు ఒకడు కింద రైట్ సైడ్ క్యాంపు. ఉన్నాడు అయిపోయారు. బాగుంటుంది కింద వాడైతే. అయ్యా కిలో వరకు వచ్చింది నీకు వచ్చిందా నాకు ఒకటి వచ్చింది. मुझे I got खाया supplies. वेट तो डिलीट कर प्ले बरगा వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది బ్రో. क्रिश मिराक्युलो क्रिश అరే వాయిస్ మ్యూట్ పెట్టేసిన బ్రో. ओके నైస్. సౌండ్ వస్తుందని మ్యూట్ పెట్టేస్తా ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తా. క్లాస్ వల్ల సరిగ్గా Awesome. ఆడలేక అవుతుండంట డిలీట్ కరు అన్న. ఆడరా నువ్వు స్నైపర్ షాట్ వస్తా అదరా నీకు. అట్లుంటుంది. నా బట్టలు చూసిన పిరో ప్లేయర్ బట్టలు వేసుకున్నా మామూలుగా ఉండదు ఈ మ్యాచ్ దా. నేను ఈ బట్టలు వేసుకున్నా అయిపోయారా బూస్టర్ ఇటు సైడ్ ఉంటాను ఆఫీస్ Watch సైడ్ out. ఇంకా. ఆ పోవం దాటేవు ఎట్ ఆఫీస్ ఇటు అంటుండు టవర్ మీద అయిపోయారా అంతా. అయిపోయా అయిపోయిందా నడు బగ్గి తీసుకొని పోదాం ఇంకా అయితే. కొండ మీద చేత ఇప్పుడు దిగిండి ఇప్పుడే ఏదో. ఇటు వరకు రాదు సార్ ఇక్కడ వరకు రాదు అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటానే పోవాలి. బ్రిడ్జ్ క్యాంప్ ఉంటుంది చూసుకోరు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇంకా ఉండాలి కేసు చూసుకో. అన్నే కొడతారులే వాడు. ఇద్దరు మెట్ల కైండ్లీ వెళ్ళిపోయారా. యా కొట్టినోడు అయిపోయింది కదా చెప్పాలా కొడతారని. ఎక్కురా క్రిష్ ఎవరున్నారు ఆ కొండ మీద ఆవిరి బ్రాడు లూజానికి వస్తాడు. బా బ్రిడ్జ్ వరకు పడుతున్నాడు అడున్న కొట్టినాడు కొట్టిండు. కవర్ చేయ ఒకసారి క్రిష్. Guys, if you know the channel, please do like and subscribe. And share it and guys, మర్చిపోకండి. ఎవరో తలుపు కొట్టినట్టు అయ్యండి ఎవరు లేడు బయట. గేమ్ రానా Excellent ఇంటి work. దగ్గర ఆర్డర్ పెట్టిండేగా అవి అవి మన వస్తాయేమో. ఏడారా వీడు స్లీవ్స్ పెట్టినాం అనుకో. బూస్టర్ భయపడ్డాగా ఏడున్నాడు మార్కే బూస్టర్. నో ఐడియా. సి బిల్డింగ్ నుంచి కొట్టిండు ఎటు పోతుండో నో ఐడియా. ఇంకా నువ్వు ఎందుకు Bridge బ్రో camp నన్ను చేయాలా? కొట్టినావు. ఆడు రాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు. బ్రిడ్జ్ వరకు రాడు బ్రో. బ్రిడ్జ్ క్యాంప్ చేద్దాం. రాను 8 వస్తా. ఏ వెహికల్ లేదా ఉంది నా బూస్టర్ దగ్గర దగ్గర. ఉంది.
బతికి కొట్టే వస్తా నేను లేదా కాస్త రెండో ముచ్చట్లు ఏంద్రా ఏదో తేడా ఉంది. చూసుకో బ్రో. ఉన్నారు ఉన్నారట. నేను వెనకలికి వస్తావు. ఉన్నారు రా. మీరేనా కొట్టింది? విష్ అప్పోరా నాడికి రా. ఎక్కురా అయ్యా నువ్వు నీ డర్పు కేశాలు. ఇంకోటి ఉన్నారా? క్లాసిక్ ఇంకొకటి ఉంటాడు రా. దిగు ఎవరున్నా మాడుకుంటారు? క్లాసిక్ ఆడుతుంది నా ముంగట. నేను చేయను బతుకు వెహికల్ ఉంది బ్రో. నా బతుకు. అరే నా మీద అయ్యాకు నా దగ్గర హెల్త్ కిట్ కూడా లేదు అసలే. అంటే వచ్చాడా ఇచ్చాడా? ఇట్ సైడ్ పడ్డా చూడరా. స్మోక్ దగ్గర ఒక ఉన్నాడు నా ముందు. ఇక్కడ ఒక టీపీపీ. స్మోక్ కూడా తీసుకుంటావు. అరే పడుకున్నారు రేడు పడుకున్నారా? కొండ మీద కొండ పైన కాదు పైన అయిపోయింది. లే ఇంకొకటి ఏడున్నాడు కింది దుంకిండు. పోస్టర్ నువ్వు వచ్చి రీలోడ్ ఒక్కడే నా ముంగట. అరే మాలేజం అనుకున్నా. పల్లె క్రిస్ బ్రో రికార్డ్ ఉంది దమ్ముని చచ్చిపో లేకపోతే వెహికల్ రివర్స్ పడ్డది బ్రో. కేసు నేను కొట్టినాను పేరు ఎప్పుడు కేసు వస్తుంది ఈడేగా ఈఎస్పీ గౌరవ్. ఇంకా M4 నీ బట్టలు కావాలా? బ్రో డ్రెస్ వేసుకోవాలి. నేను వేసేసా ఫుల్ డ్రెస్ వేసేసా మొత్తం. ఇది క్రిష్పురదా? ఓకే మొత్తం. హాయ్ బ్రో కొద్దిగా షేర్ చేయి ఫ్రెండ్స్ అట్లా నెక్స్ట్ బై. ఆడి ఈ జన్మల రాడా ఐటీగా? అడిగేవాడు పేరు చూడు పేరు లయన్ నేర్చుకున్నా తీసుకో ఇంట్లో. అరే వెహికల్ లోడ్ చేసుకుంటా. వెహికల్ ఈ సైడ్ ఉందా? వెహికల్ తీసుకురా నేను చూస్తా. బచ్చా ఆడొస్తాడు. సూపర్ చెంబులకి జార్ మిటేయా కేసినా మా ఇప్పుడు అయిపోయింది రా. అక్క క్లాస్ ది అమ్మ క్లాస్ నమ్మది ఇంటి
Okay. బ్రో హ్యాపీయా చచ్చిపోయింది ఇక. ఇప్పుడు మాట్లాడతలేడు ఇంకేం ఫుల్ హ్యాపీ. పద 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 పద. ఫీల్ అయిపోయింది ఏం కవర్ ఇస్తున్నాడు బాబు పై ఉన్నాడా చాట్ల ఇంకా స్టడీ చేయలేదు స్టడీ లాయన్ అంటారు మొత్తం మీరు స్పాట్ ఉంది కదా లాయన్ అంటారు లెఫ్ట్ ఒకటి చూపిస్తుంది ఇంకా చాలా ఇంకా మీరు నైస్ ఫీల్ అవుతున్నాడు ఏం కవర్ ఇస్తుంటే అంటే ఫీల్ అయినావు కదా బ్రో నువ్వు ఫీల్ అయినా బ్రో చంపేశారు మొత్తానికి. ఫీల్ అయినా నువ్వే చచ్చిపోయినావు. యా హ్యాపీ డెత్ యానివర్సరీ రేవో. Excellent work. బ్రో డైలీ చచ్చిపోతున్నా ఫ్రేమ్ డాప్స్ లాగ్ అవుతుందబ్బా. అదే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ అయింది బ్రో అనుకున్నాను ఈవెంట్ లాగ్ అవుతుంది కేసు నిజంగా ఫుల్ లాగ్ అవుతుంది. వెహికల్ ఎగరేస్తా ఈవెంట్ లేరు ఏంట్లో ఎవరు లేరు అనుకుంటా. హ్యాక్ గాల్లో లేపే హ్యాక్ బై. లేపు Excellent గాల్లో. work. వాళ్ళు చూసుకుందాని అక్క. వీళ్ళ దగ్గర గ్రోజా ఉంది అయ్యా ఫ్లై అంటారు. అరే వాళ్ళు మనమే ఉంది ఇంకా అంతే నడువు ఏడున్నారు నా కొడుకులు. రైట్ అనుకుంటాం పుయ్యల్ లేదు పుయ్యల్ వెహికల్ ఉన్నాయి. అయ్యో స్వామి ఏంది స్వామి ఇవన్నీ. సంసారం మొత్తం వీడనే ఉన్నట్టుంది ఇక. ఉన్నారు ఏడా కేసి లాంగ్ కెరట్ షార్ట్ ఇక్కడ వచ్చిండు. వచ్చిండు లెఫ్ట్ వచ్చిండు Excellent work. వదిలినా కదరా బాబు సంవత్సరానికి అయితే అది మళ్ళా ఈ క్లిప్ కట్ చేస్తా బ్రో క్లిప్ కట్ చేసి పెడతా ఎత్తు అవుట్ అమ్మమ్మ ఏం క్యాంప్ రా బాబు ఆడ కూడా వచ్చి అన్ని ఆడ ఉన్న వెహికల్ ఉన్నాయి కూడా సౌండ్ అయ్యారు. ఇంకా చలో తగ్గేదలే ఇంకా పద. పెయిన్ గాడ్ ఓపెన్ కొత్త అకౌంట్ అది 7 days అదిలా పెట్టినంట. జర్ వైట్ గాడ్ హ్యాపీ ఆఫ్లైన్ పెట్టిండు రీనేమ్ కోసమా. హాయ్ మధు. హాయ్ రా. హాయ్ 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 వన్ మార్. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ఏంటి మరి సన్నీలో లైక్ కొట్టేయండి అబ్బా. ఒక్కటంటే ఒక్క మ్యాచ్ వాళ్ళేరా. I need a weapon. నేను వెనకాల ఉంటా బ్రో. మరి ఇద్దరం ఆడుతున్నాం. 3 మ్యాచ్లు రావాలనే బుక్ అప్ప ఇద్దరం కానీ. Good luck, mates. ఇంట్రెస్ట్ వస్తే బ్రో ఛాలెంజ్ వస్తే కదా. సూపర్ చాట్ ఛాలెంజ్ వస్తే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. మంది వాచింగ్ ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి ఛాలెంజ్ లేదు దాని ఏమైనా వచ్చు కానీ అట్లా సూపర్ చాట్ ఛాలెంజ్ ఉంటే మోటివేషన్ వేరే ఉంటుంది.
నేను ఉరుకుతా చూడు నేను ఆ రోజు సన్నీ బ్రో ఛాలెంజ్ ఇచ్చిన రోజు ఏం ఆడితేమో ఏమో 30 కిలో డిన్నర్ అబ్బా. అట్లా ఉండదు మనతో. సూపర్ చాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అది కూడా కరెక్టే కదా సార్. హీరోకి తిన్నారనుకో ఏం చేస్తారు మరి? మరి నా ఛాలెంజ్ ఇచ్చినంటే ఏం చేస్తారు? నేడేసుకొని చచ్చిపోవడమే డిన్నర్. ఏం లేదు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ లా మన టీంలోనే పెట్టించుకోవాలి రండి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఏముంది హీల్ బ్యాటిల్ చేయడమే. ఉన్న షాప్ లో అన్ని తిరిగి షాప్ కి 4 కిల్ ఇంత ముందు మీకు ఫ్యాన్ సౌండ్ వినిపించింది ఏం రా దీంట్లో ఈ వాయిస్ లో? ఏదో సౌండ్ వస్తుంది, ఏదో గుయ్య అంటుంది. ట్రైన్ సౌండ్ గుద్ద కింద ట్రైన్ కూర్చున్నట్టుంది. ఆడ ఎనిమిది వస్తుందా ఇప్పుడు వస్తున్నా అర్థమవుతుంది ఆ సౌండ్ కి. ఇన్వర్టర్ అది సౌండ్ వస్తుంది నడమ ఎందుకో నీ అని ఫుల్ లో పెడతా అంటే వస్తారు. ఏయా బియాసియా కేసి మిడిల్ ఏ అన్ఫాలో గ్లిచ్ ఇవ్వడు రా అయ్యా కర్మాకోల్ ఎంత కన్న పెట్టారా పైన. అయ్యా నాది గ్లిచ్ భయ్యా. కేసి నేను సేఫా? సేఫ్ అన్న. మూసుకొని ఉన్నాడు లంచ్ వెళ్ళిపోయినా అట్లా పట్టుకి. ఆడ ఒక నాకౌట్ బ్రో అని కొట్టాలా? కూర్చో ఇంటి బ్యాగ్ ఎక్కువ. ఇడున్నాడు మూలకున్నాడు అటు సైడ్. మూలకు రాండం కొట్టు అటు సైడ్ రైట్ సైడ్ స్మోక్ కొట్ట రైట్. అయ్యా గాస్ట్ పోతున్నా చూడు. కిందనే ఉన్నా పోలే. పుట్టేడు వస్తుంది కింద వస్తుంది. కింద ఉన్నాడు ఆడున్నాడు బ్రో. బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నారు, ఇద్దరు ఉన్నారు కింద బ్యాక్ సైడ్. ఒక ఇల్లు ఉన్నాడు నా కింద. మీద పోయినాడు. ఆడ ఫ్లోర్లో ఉన్నాడు కేసు ఒకడు. రివైవ్ దొరుకుతుంది మీకు సెకండ్ నెడేసినాడు. దాదా పోదా వస్తున్నా వచ్చేసి. నైస్ మాలి బ్రో. చచ్చిపోయాడు. ఓకేనా అయిపోయినారు. వేయించిందేమో తెలియదు. అమ్మో బాబాయ్ అయ్యో బాబాయ్ రివైవ్ ఇయ్యలే. నైస్. అమ్మ ఏం కూర్చుంటారా? ఒక్కడే అనుకున్నా ఇంకా నేను బ్రో. మాలీ కూడా వేసిరు కదా. మాలీ వేసినారా? నేను ఈ ఫ్లోర్ లో కూడా ఇద్దరు అత్తుకొని ఉసురు బ్రో మూలకి. మళ్ళీ మొదలా ఇద్దరు మూలకి అత్తుకొని కూర్చున్నారు. మాలి కూడా పట్టదు కదా బ్రో. అలా మూలకి పడలే. మూలకు కూర్చున్నారు పడలేదు అనుకుంటా. ఐడి పాస్ 130 గారు 132. ఏం చేస్తాం బ్రో ఇట్లా క్యాంపస్. ఓకే అండి వస్తారులే అల్ట్రా ఇట్లా వస్తారు జరి రాకపోతే.
నిన్న నేను మిరామర్ మ్యాచ్ ఆడినా చూడ, అది కామెడీ తెలుసా? ఏది జోన్ లేదా జోన్ కి కామెడీ పోయినా. అది ఎట్లా వచ్చిపోయినమ్మా మేము గుర్తులేదు నాకు. మనం స్టార్టింగ్ చచ్చిపోయినాం. జర్రీ రేవో వద్దంటే అటు సైడ్ ఎనిమిస్ ఉన్నారు, ఇటు సైడ్ ఉన్నారు. ఎటు పోదాం? రేవో సైడ్ అటే పోదాం. పోవాలి. కాదు ఏమైంది తెలుసా బూస్టర్? నాకు రేట్లు నేను ఎక్కడ ఉద్దేశం దిగినా నేను ఎక్కడ రూయిన్స్ దగ్గర దిగినా జోన్ నాకు ఇయ్యని కూడా ఇయ్యలేరా. జోన్ పోయి పట్టుకుంటున్నా, లాస్ట్ లో ఏమైందంటే 5 మీటర్ జోను వెళ్ళిపోతలే అనుకున్నా. ఇద్దరు రష్ చేసారు, వాళ్ళిద్దరిని కొట్టాలి 1 HP అయిపోయారు. అరే త్రిబుల్ స్టోర్ లో ఇక్కడ Mark the location. ఓరి బాబోయ్, ఏంద్రో నువ్వు ఆగొచ్చు కదరా కొంచెం. ఆగదేంట్రా నీకు? అన్నాడు వాడు. వెళ్ళిపోండి బయోడెడ్ ఏడున్నాడు? పీకి Mark the location. పీకి ఇప్పుడు వాటర్ కొడుకు వాటర్ రాదు. లాంగ్ బోర్డ్ నాకు ఇక్కడ Watch out. ఆడారు, ఇద్దరు ఉంటారు. నేడు పడుతున్నాయి. పిలిచారు అనుకుంటా. ఓకే వాడన్న విండోలోకి వస్తే ఫైట్ అవుతుంది. Watch out. అరే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లోనే ఉన్నారు బూస్టర్. మీది కోతున్నావు. అక్కడ పోయిండు ఇంకొకటి అటు పక్కన్నాడు. వేరే వేరే అనుకోండి, చూసుకోరు పోయా. వేరే అటు పక్కకున్నాడు బ్రో. అటు Watch పక్క out. వీళ్ళు పైన ఉన్నారు. ఈ నా కొడుకు స్కోప్లు అన్ని పెట్టుకున్నాడు బాగా. ఆకేసి ఆపోజిట్ పోతా. బ్యాకప్ ఇస్తారా? అయినా ఉన్నాడు. నేడులో ఇవేమన్నాయా? నేట్లా ఉన్నాయిదా? పంపు నేడ్లు ఇదిగో 2. రైట్ వాడు వచ్చిండు. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నారు ఇద్దరు. నేను మీరే తీసుకురా బ్రో. బ్రో లెఫ్ట్ రూమ్ రా. లెఫ్ట్ రూమ్ రైట్ కు ఈ రూమ్ లో బా మెసేజ్. ఎక్కడి నుంచి కొట్టారు నిన్ను బూస్టర్? వాడు కింద దిగాడు. Watch out. కింద రూమ్ ఈ రూమ్ ఉన్నాడు. Watch out. కింద నాకు దారేవో ఇలాకి వచ్చి తీసుకుంటా. వచ్చేసి రేవో నువ్వు రివైవ్. Watch out. బ్రో నేడుందా? మెసేజ్ వచ్చింది బ్రో. నేడా? నేడ్ లేదు, మౌలి లేదు. మౌలి ఉంది ఇద్దరు. నేడేస్తున్నాడు. కేసీ ప్యానిక్ లో ఉన్నాడు. నీ లెఫ్ట్ లా నేడుంటే ఇద్దరు మస్తున్నారు. ఇద్దరు ఉన్నారు భయ్యా. ఇంకొకటి వస్తున్నాడు. ఒకడు వస్తుంది బ్రో కిందకి వెళ్ళి. లాంగ్ కిల్ నా ఇంట్లో ఒకడు. నీ పైన ఎవరైనా ఉన్నారా? పైన ఒకడు. అరే వేరే స్క్వాడ్ ఇది. అది వేరు. ఏకరా నేడు నా కింద ఫ్లోర్ లో ఒకడు వచ్చిండు. బయట వస్తున్నా. అవుట్ సైడ్ ఆడుతున్నాడు. నేను లోపలికి వచ్చి బయటికి వచ్చేసాను. పైకి పోతారు వాళ్ళు. నువ్వు సేఫ్ అయిపో.
బయట దుంకినేవాడు ఇటు సైడ్ నుంచి నా ముంగట ఇచ్చాడా సూపర్ పోక్ బ్రో అడిగాను ఫుల్లీ సేఫ్. తీసుకుంటారా ఇద్దరు తీసుకుంటారా పుష్ చేయకండి లేదంటే మేము వచ్చేస్తాం. పుష్ చేయొద్దు. అయిపోయిందా స్క్వాడ్? వెళ్తుందా బ్రో ఇక్కడ దిగుతారు వెహికల్ వస్తుంది. దిగండి ఎటు వచ్చింది దేవుడు పైన ఓరిని గుద్దాల గడ్డ పారా. నైస్ జోక్ బ్రో. వెయిట్ ఈసారి నాకు అవ్వాలి చెప్దాం. టైం ఉంది. ఏంద్రా రే నువ్వు నాకవు క్లియర్ బ్రో. అది దీరు లాగింది ఏంటో దీరు కానీ ఇన్న దీరు పక్క దీరు లాగ్ ఫుల్ అయింది ఒకటి. అరే పక్క బిల్డింగ్ లో. ఏ పక్క బిల్డింగ్? పక్కన ఫుట్ ఇప్పుడే వచ్చింది నాకు. ఉన్నారు ఫుట్ వచ్చింది. ఎంతమంది? ఇద్దరు అనుకుంటా. 2 ఫుట్లు వస్తున్నాయి కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో. ఒక నిమిషం హీలింగ్స్ తీసుకుంటూ వస్తా. ఏం లేవు హీలింగ్స్ వీళ్ళ దగ్గర. ఇప్పుడే దిగారు. హెల్త్ కిట్ ఉంటే ఒక డ్రాప్ చేయండి. ఎవరా? I got supplies. ఒకటి కూడా లేదు. ఒకటి బాగలేరా మన కాల్కి. నీ ముంగటే. ఏంది బ్రో ఫుట్టియారు ఇంకా ముంగట అనుకుంటా. ఫుట్టియర్ రా క్యాంప్ వస్తుంటారు కానీ ఎట్లా వస్తుంటారంటే సర్ప్రైజ్ మదర్ఫకర్ అంటారు వచ్చిన వెంటనే. ఇందాక క్రిష్ గారికి మామూలు సర్ప్రైజ్ బ్రో. వాళ్ళే. దీనికి కేడేసాడు బ్రో. తిని పెట్టిన డోర్ కాడ పెట్టినా నేను. వాడు కింద ఫస్ట్ వాళ్ళే ఎదుగుతుంది బాయ్. పైకి వచ్చిండు వాడు ఫుల్ టాప్ లో ఉన్నాడు. దాన్ని ఏడ్చేసుకుందా. ఓకే సార్ వైపు నేను బ్యాకప్ ఇస్తా. డోర్ కాడ అయితే ఇస్తా. ఫుల్ టాప్ Watch out! ఏడున్నాడు బ్రో ఫుల్ టాప్ లాడు. ఫుల్ టాప్ దీని బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాడు. Marked a location. ఓకే సార్ బ్యాక్. అంతే. ఇంకోటి కూడా ఉండొచ్చు చెప్పలేదా. దుంకిండు రైట్ లో కూడా దుంకిండు. చర్చ్ సైడ్ దుంకిండు. చర్చ్ బయటికి వెళ్తాడు. ఇంట్లో ఇద్దరు. షాక్ లో ఉన్నాడు అబ్రోడు. షాక్ లో లేడు ఇంట్లోకి పోయాడు. అరే వాళ్ళు అలాగ తీసుకోవచ్చు పదా. వాడు ఒక్కడే ఉంటాడు. ఇంకా మొక్స్ ఉన్నాయా వేరే ఏడేయాలా? దుంకినా అయిపోయినా ఒక్కడేనా? వీడైతే ఒక్కడే. వాడు ఫార్ బ్యాక్ అవుతుంది. పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నారు ఇంకా. మా బాయ్ పెద్ద టాస్క్ ఇది. పోలీస్ స్టేషన్ లో తీసుకోవచ్చు. కొట్టు వాడు చేసుకున్నాడు. వెళ్ళిపో. నాకే వాళ్ళే అన్ని నీకే పడ్డాయి. దానుకున్నాడు వెనకాల పడ్డాయబ్బా వాడికి కూడా. అది కాదు చెప్పాను.
రే నువ్వు నేను నాకైనా దానిపైనే ఇంకా దిగుతా ఉన్నాను. వెనకాల బగ్గి ఏడా బగ్గియా సౌండ్ వచ్చింది నాకు. ఎంతమంది ఉన్నారు స్పాట్ చేయండి పైన. ముగ్గురు ఇద్దరు ఉంటారు bro. కనిపించారా? ఇద్దరు ముగ్గురు పక్కా ఉంటారు. కేసీ నేడేసిన రెడ్ బిల్డింగ్ బ్లూ బిల్డింగ్ మళ్ళా డౌన్ ఉండాలి. బ్యాక్ అవుతున్నారా పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తున్నారా? బ్యాక్ Back, బ్యాక్ back, ఇందాక back. ఏడు కొట్టినాడు. బ్లూ బిల్డింగ్ ఓకే ఓకే బ్యాక్ దిగేస్తా. ఏం 40 దాని మీద కూడా ఉన్నాడు చూడు. ఉన్నాడు వచ్చింది. ఏరా వస్తున్నావు? ఏమొస్తున్నావు? ల్యాప్టాప్ సిస్టమ్ అంటే నేను అరే మంటలేసింది ఎవరు? నువ్వేనా క్రిష్? అది నేను ఏడున్నాడు వాడు? కంటిన్యూ వాడికి ఏడున్నాడు? బ్యాక్ సైడ్ దుంకిండు. వెల్లో కలర్ కంటిన్యూస్ బ్యాక్ సైడ్ దుంకిండు. కేసీ లూట్ ఉందా దీంట్లో? ఉంది బ్రో. బగ్ చేసినాడు. తీసిండు. నా సైడ్ నుంచి పోతే నేను కొడతా. చూడు. పైకి వెళ్తాం. ఆపిండు. ఆపండి. పోతున్నా లేదు పోతాం. ఆపిండు. ముగ్గురు పీకిస్తురయ్యా. ఆపండి. నా ముంగటి ఇంట్లో రా బ్రో. నేను చేస్తున్నా. ఇగో ఇంట్లో Marked a location. డోర్ దగ్గర కరెక్ట్గా. నా దగ్గర వచ్చిండప్ప. వాట్ ఇస్ దిస్ బిహేవియర్ బ్రో? కేసీ బ్రో వాడు అరే కాదు ఏమన్నా గుంజుతుండా మీరు? బ్రో టైర్ పోయింది బ్రో. చూస్తారు నీ దగ్గర కూడా వచ్చినా బ్రో? వచ్చిండు. నేను బ్యాక్ వచ్చాను. ఏడున్నాడు బ్రో వాడు? హలో నావే బ్రో. హాయ్ బ్రో. నా వెల్కమ్ టు friend. స్ట్రీమ్. అరే సారేంది బ్రో? Watch out! మా స్కూల్లో టీచర్ నా ఏంటి? ఏడున్నాడు? ఏంటి అవతల తీసుకో. సైడ్ ఇంట్లో అరే నాకు వాడు ఇట్లా సరే దరి రీకాల్ లేదు. అరే వాడు బుషా దగ్గర పో. కవర్ కొట్టు. రావు కేసీ అరే కవర్ బుష కొట్టు. దగ్గర వెళ్ళిపోరేవో. అయిపోయినా ఇక్కడ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వస్తున్నాడు. వచ్చినా వాడు? పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఇటు వచ్చిన లెఫ్ట్ Marked a location. విషా లెఫ్ట్ వచ్చినట్టారు దాట్ మాస్టర్. వద్దు అయ్యా వెస్ట్ అడిగిపోయిందిరా. కింద పడిపోయిందా? తెచ్చుకో మళ్ళా. పడిపోవడం అంటే కింద కాదు, ఊడిపోయింది. ఇటు కూడా వచ్చిండ్రు. అక్క పెట్టుకో. ఓరా రే వద్దు పాయింట్ దగ్గర. అరే వెస్ట్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటా. కాయిన్లు ఉన్నాయి పోతా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి. కవర్ చేసుకో పోతుంది. బాయ్ బ్రో, రెస్ట్ ఇన్ పీస్. రైట్. ఎవరున్నారు? కేసీనా? వెనకలకు వస్తున్నా బ్రో. ఆనండు నువ్వు కేసీతో పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చింది కావడం పోలీస్ స్టేషన్. లేదు ఇటు వచ్చిండు. Watch out! అదే ఇటు ఒకడు ఉన్నాడు. నా సైడ్ ఎవడన్నా వచ్చిందా? నీ సైడ్ కూడా వచ్చినాడు ఒకడు. నీ సైడ్ ఒకడు, ఇటు మేమున్న సైడ్ ఒకడు వచ్చి. మొత్తం అందరు నీ సైడే ఉన్నారు బూస్టర్. సరే బ్రో. మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్ ఇటు వచ్చిన Watch out! పోయింది పోలీస్ స్టేషన్ పోయింది. Watch out! మళ్ళీ చేసి వాళ్ళతో పని కాదు కానీ వెళ్ళిపోండి. చిల్లర్లందరూ బయటికి రారు కానీ దెంగేద్దాం పద.
వెహికల్ కూడా లేదు మనకి. వెహికల్ ఆడుంది తీసుకొస్తారా అవో ఈడుంటది కరెక్ట్. ఏడా మార్కి వెళ్ళిపోతురు వీళ్ళు. కేసీ ఊరుకు అటు సైడ్ ఊరుకు వెళ్తారు బగ్గి తీసారు. అరే ఫుల్కిల్ కొట్టాల్సింది. ఒక్కడే నాడు అరే మస్తు పడ్డా అనిపించి రీలోడ్ పడ్డది. అయిపోలే వాడు వెళ్ళిపోయిన వాడు అంగిలో లేకుండా బగ్గి కొట్టలే అని కొట్టు. भाई आ जाओ भाई जल्दी. మనం బిస్కుతాడేమో బ్రో అయితే అంత లేదా అంటున్నాడు. బచ్చాని వెహికల్ పట్టుకరా. ఏ బగ్గిలో పోయిన వాడు వేరు వీడు వేరు కదా. ఇంకాడ లేదా నో వెహికల్ భాయ్. ఇంకాడ బగ్గే లేదా అడుగుమని చెప్పినా బ్రో. మార్క్ పెట్టినా లేదు బగ్గి లేదు. నీ మార్క్ ఏడు చూసినావా? నేను అంత మళ్ళా ఉల్టా పోవాల్సి వస్తుంది. సరే వచ్చేగా వద్దు వేస్ట్ చేయకు, టైం వేస్ట్ చేయకు. బగ్గి లేదు వీని దగ్గర. ఆడు ఎన్నో వదిలిపెట్టేయచ్చు బ్రో. ఆడు ఇంకా వదిలిపెట్టి లేదు చూసినా అంతా చూసాను. ఏ లెఫ్ట్ లో కూడా ఉరుకుతుంది బ్రో కొండ మీద. ఏడా కొంచెం మన ఎట్లా కొట్టాలంటే జాక్ స్పారో నా టీం ఉందేమనుకోని కొట్టాలని. హాయ్ బ్రో, నాకు నోటిఫికేషన్ వస్తలేదా దీని అమ్మ? మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆల్లో పెట్టి వస్తుంది బ్రో. అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ఆల్లో పెట్టినా. అట్లా రాదురా. అంతే, అట్లా కాకపోతే ఇంకెట్లా మీరు రాకపోతే జోన్ లో వీక్తారు. నాకైతే సీన్ అర్థం అయిపోయింది. వెహికల్ లేదురా, మీరు తేలేదా వెహికల్? అది చింతకాయ ముఖం కూడా మనం దిగిన దగ్గరనే జోన్ పడితే ఎట్లా తెస్తారు రా వెహికల్? వచ్చేసే బ్రో ఉంది, వచ్చేస్తావు నువ్వు కూడా. ఆల్రెడీ వింటర్ ఇంకా 150 మీటర్స్ నాకు. జాక్ స్పారో వాడు తిట్టుకొని ఉంటాడు. ఏ లెక్కడ్రో యూనిక్ బ్రో డైరెక్ట్ సరే కాదు, వాడు ఏం చేస్తుండో హీల్ బూస్టర్ వేసుకుంటా మెల్లగా వస్తుండు అక్కడ. వాడేదిరా కిస్మత్ అట్లుంది కదా. మీరేనా అవుతుంది మీకేమైంది? అది 7 మంది ఉన్నారు బ్రో. 7 ఉన్నారు బ్రో వీళ్ళంతా. ముందరికి వెళ్దామా? దానికి వద్దు బ్రో, తీసుకోమని. దానికి గుద్దంటే నేను దేనికి గుద్దుతానా? బ్రో గుద్దే సైడ్ అయింది చంపేశాడు. స్టాల్లో ఉన్నారు. స్టాల్లో బా స్కూల్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి పోయి అల్లనే కూర్చుంటారు. వెళ్ళిపోయండి రా. దీంట్లో కూడా ఉన్నాడు. దీంట్లో అబ్బో దాంట్లో కూడా ఉన్నారా? నేను ఇంకా బయటికి పోయి వాడిని కొడదాం అనుకున్నా. డీపీ వాడిని వచ్చారు ఇటు. తొందర ఇంత ముంగట వాడే బ్రో. పద బూస్టర్ ముందా జోన్ ఆక్యుపై చేద్దాం. వాడు ఏం పీకిచ్చుకొని కూర్చోండి. అయ్యే వాడిని వస్తాడు కాడు. అరే మీరు జోన్ వచ్చేయండి. ఇద్దరు వాళ్ళు, ఇద్దరు ఒక్కడు కాదు. వెహికల్స్ లెఫ్ట్ లో వెహికల్స్ బ్రో. రెండు HP తెలుసా వాళ్ళిద్దరు?
చేతిలో గన్న రాలే బ్రో నిమ్మ ఫస్ట్ ముందర ఇళ్లలో ఎనిమిస్తున్నారు. గుద్దేస్తాం మేము కవర్ రేటేసాడు ఐడియాస్ కొట్టారు. నేను మా ముందర ఇంట్లో అవతలలో ఎనిమిస్తున్నారు. హీలింగ్ వేస్తున్నాం. దీంట్లో ఉన్నారు Watch out! దీంట్లో కూడా ఉన్నారా? తుంకిన కింద ఇవాళ ఎప్పుడు దాకా కింద తుంకిన డ్రైవ్ ఎందుకు రావట్లే? ఉన్నాడు ఒకటి మీద ఉన్నాడు కింద ఉన్నాడు. కవర్ చేసి ఆవు అల్లకే పోయినాడు. పక్క నాకైతే బ్రో రోజు చిప్కాయించింది. ఇంకా ఉన్నారు. ఇంకా ఉన్నారు. ఇంకో మీరు ఉన్నారు అనుకుంటా బ్రో. అరే కిల్లులు తెంగడానికి సిగ్గు శరం ఉండాలి. అరే క్రిష్గా నీ గుద్దా ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నాడు. Watch out! పైకి రచ్చి ఒక్కడే ఉంటాడు అక్కడ. వన్ తీసుకో. నేడుంది. నేడేసి అవరు ఒకరు ఇంకోటి ఉంది. ఆడేండో వాడు తీడేది భయ్యా. నువ్వు పక్కనే ఉన్నా, నీకు ఒక్క డ్యామేజ్ కూడా వల్లే. నాకు అవలా అయిపోయినా వాడు అయిపోయాడు. మీ పైన ఉన్నాడు. వాడు ఏడు దుంకింది బ్రో. దాని మీద ఉన్నాడా? చలో Awesome! ఏడికలో స్నైపర్ ఓడుతుంది. ఏడికలో ఓడుతుంది బాయ్. స్నైపర్ ఒకటి ఇక్కడ రాయి దగ్గర Mark the location. చూసుకో. ఆ రాయి దగ్గర నుంచి వాడు ఎటన్నా పోయిండేమో. స్నైపర్ ఓడుతుందా? ఓకే రాయ్ కదా. ఎంతమంది? అరే ఇంకా 9 మంది ఉన్నారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. ఏంది ఇంత సీరియస్ ఆడుతారా గేమ్లో? జాగ్రత్త. అరే ఇంకోటి ఉన్నాడా మీద? ఏడున్నాడు బ్రో? ఏడికి వెళ్ళిపోయినాడు? Marked a location. కొట్టేసిన బ్రో. Watch out! ఇక్కడ ఇంకోటి Watch out! వెహికల్ ఉందా ఇక్కడ? చెట్టు దగ్గరకు వచ్చిండా కేసీ వాడు? ఏమో బ్రో ఐడియా. బగ్గి ఎప్పుడు రా? ఎప్పుడు రా? ఎక్కిచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను అడ్డ పోతా. ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. స్మోక్ లెక్క ఎక్కేసి ఇల్లు ఉన్నాడు. ఉన్నాడు ఒకటి, ఇంకా 2 ఉన్నాయి. అట్లనే వాళ్ళు ఎక్కేసి ఉంటాడు. వాడు కూడా నాకు బుల్లెట్స్ అయితే పట్టాయి. ఆ చెట్టు వెనకాల ఉన్నాడు. అరే ఇక్కడ గ్రోజ్ అవుట్ ఏమైండు? చచ్చిపోయినాడు. నన్ను కొట్టంగానే కొట్టేసిరా. ఇంకా చెప్పారా? నేను వాళ్ళ దగ్గర అరే ఆ చెట్టు వెనకాలే ఉన్నాడు. ఏంది బ్రో ఇది? డిలీట్. అక్కడ అన్నే ఉన్నాడు. కేసీ అన్నయ్య అయిపోయింది. రైట్ ఉన్నాడు. ఇంకోటి ఆడేది వస్తాడు. ఓ జీజీ నైస్. ఈ బ్రో అని మీదకి ఎక్కుతున్నా నాకెత్తలేడు. Victory belongs to us. పాయింట్ లైక్ అని చెప్తాను.
చేయి Yo, bro. Level 82. చార్జర్ ఎప్పుడు వస్తా? పెట్టినావు కదా రివో బ్రో. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ఎంత ఉంది? ఓ బూస్టర్ 50 ఉంది నీ దాంట్లో ఎంత? 50 మ్యాచ్ 130కి ఉన్నాయి కా అట్లా. ఇదొక్క మ్యాచ్ ఆడుకుంటే షాక్ 30 వచ్చిందంటే లాగే వస్తా ఫోన్ అమ్ముకుంటాను. ఈ మ్యాచ్ అయిపోయినాక పోయి పెట్టుకో. జెర్రీ అమ్మాయి రిప్లై ఇచ్చిండా? ఇయ్యలే ఆడతాడులే అల్ట్రా అన్న స్పై అన్న ఎవరో ఒకరు వస్తారు. ఈ మ్యాచ్ ఎలా ఉండాలంటే నేరాలు గోరల్లో ఇదే అవలేదు. ఐడి పాస్ 32 ఒకటాడి ఛార్జింగ్ పెడతా. Okay. Take your time. వీళ్ళు కూడా ఆడుతురా 1 2 3 4? లేదు ఇలా మొత్తం కేజీ ఆఫ్ అంట. ఓకే ఎందుకంటే ఏం చేస్తుండు ఏమో చెప్పాను ఇందాకలా. ఏం చెప్పిండు ఏం చెప్పిండు? కర్మ ఏదో అన్నాడు కదా. ఓకే ఓకే కర్మ అంటే ఆ కర్మ గుర్తొచ్చింది. Excellent work. కర్మ బ్రో ఆడలేకపోతున్నా ఆ కర్మ. కింద ఫిషర్ మ్యాన్స్ చెప్పు. చెప్పు ఏం ఐడియల్ చేస్తావా? ఐడియల్ చేసేకే మనమే రెడీ కానీ కొద్దిగా టిప్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆడినట్టు ఆడితే మనకి వస్తురు కేసు అందరూ వెనకాలే చూస్తున్నారా? లెఫ్ట్ దించి కేసు 3 బిల్డింగ్లలో ఆడేద్దామా? అయినా దింపేస్తాను బ్రో. అయిపోయిందిలే అయిపోయాడు. అడ్వాన్స్ బై బై రిప్. అడ్వాన్స్ రిప్. అయ్యో మనం ఇది దిగినోడు. మరి మనకు కూడా అనుకుంటా. This white sea bro. Exit boy. రేవని కిల్లే చచ్చిపోయింది అప్పుడే. నన్ను ఇస్తారు ఇప్పుడు వస్తున్నాడు. దిగ్గిండు ఒక బిల్లు. ఒకడు ఇల్లేనే ఉన్నాడు ఇంకా
ఇంకోటి left Watch building out! లో. ఒకడు వెళ్ళిపోయాడు ఇద్దరు దీంట్లోకి అలాగే. వెళ్ళిపోయాడు అందరు ఆహా, ఇద్దరు Marked a ఉన్నారు. location. I got Chocolate. supplies. మీడియేషన్ వస్తారు అడ్వాన్స్ రిప్ బోల్ దియా నా किसी का दूसरे रिप वेट ఒక నాకు బయట ఒక లోపలికి వచ్చాడు బుషర్ మీ దగ్గరే ఒక నాకు ఒకటి బయట బ్రో అంటాను అనుకుంటున్నా నైస్ బూస్టర్ ది FPP మోడ్ యాక్టివేట్ అయిందిరా. లే 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 దాని ఫ్రీ ఫైర్ పక్కనకి వెళ్ళిపోయాడు వాడు రివైవ్ కోసమేమో టికెట్ తీసుకున్నావాడా ఇటు 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 ఎట్లా తీసుకుంటా ఏడో నాక్ చేసిన బ్రో రైట్ నేను ఆడే ఈ యూతలకి వెళ్ళాడు Watch out! యువతలకి ఈ బిల్డింగ్ కల్లా వచ్చిండు విజార్డ్ ఉన్నాడా ఇంకా? రివైవ్ ఇచ్చేసాం బ్రో లేదు లేదు ఉన్నాడు ఉన్నాడు అయిపోయిందా నైస్ ఏడో నాక్ విజార్డ్ అయిపోయినా? ఏ ఇప్పుడే ఒకటి దిగండి మీ దగ్గరికి మీ దగ్గర ఒకటి నైస్ నైస్ అయిపోయాడు దాయిడా వెనుకున్నాడు ఆన్లీ నేడేయగల భయ మామూలుగా పోదా ఇందులో కత్తుకోందా నేను బ్యాగ్ వేసి దీన్ని కొట్టగల అవతల దాంట్లోకి ఇచ్చింది వాళ్ళు కింద కట్టాడు ప్యాన్ కొట్టాడు వచ్చింది మళ్ళీ ఫుల్ టాప్ ఎక్కింది బ్రోడు చేసి మీ పక్కన బ్రో చేసి మీ ఫుల్ స్క్వాడ్ దిగింది. ఎన్నాడు నా దగ్గర ఒకడు ఉన్నాడు చేసి వీడి దగ్గరకు వచ్చాయి, వీడి దగ్గర నుండి తీసుకున్నాం ఫస్ట్. ఉన్నాడు క్రిష్ అన్న ఏడున్నాడు బ్రోడు క్రిష్ ఈ బిల్డింగ్ లో నేనున్న బిల్డింగ్ లో ఉన్నా పింగ్ ఏంది అప్ అండ్ డౌన్ అయింది లోపల బయటికి అదే అయింది. దా 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 ఎవరు వస్తున్నాడు ఇటుకెళ్ళి Watch out! బాటమ్ కిట రైట్లో రైట్లో ఏ రెండు కూర్చోండి నా పక్క బిల్డింగ్. ఉన్నాడు అప్పటి నుంచి ఉన్నాడు బ్రోడు అది దిగిరు, అప్పుడే దిగిరు. ఇప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు దిగిండ్రా మీకు రోడ్ తమ్ముడు తమ్ముడు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఏడున్నాడు అరే వెళ్ళిపోయింది బ్రో ఇంకేసినాడు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది బాటమ్ వాడు దుంకేసినాయి అటు దూకండి. మళ్ళీ వచ్చినాయా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాం. నా సైడ్ వస్తారు అనుకుంటా. అరే ఇంకా Watch out! ముగ్గురు వస్తున్నారు ఇటు కాల్ ఉంటే దూరిపోతుండే కానీ రెండు ముందర ఉన్నారు ऐसा कैसा करते हैं ब्रो कैंपिंग जो है
వీడికి వెళ్ళి రావాలా ఇప్పుడు నేను? నైస్. పైన ఉన్నాడు వాడు వస్తుంది వెనకాలకి. దూకిండి వెనకాల. ఇంటి వెనకాల అయ్యి పోతుంది బ్రో. అరే అందరు ఒక దగ్గర ఉంటే నువ్వు ఒక దగ్గర ఉంటావు ఎందుకురా? దింగుతా వీడియో అన్నా. మరి తీసుకో ఒక్కడేగా తీసుకోపోయి టీపీ పెట్టుకున్నాడు. అయిపోయింది. ఇద్దరు బ్రో ఏడికెళ్ళి అవి ముంగటింటా చచ్చిపో ఎంబొట్టు. అరే నాకు రీకాల్ లేదురా, నాకు అందుకే భయం అవుతుంది పోవడానికి. ఫుల్ టాప్ ఎక్కండి బ్రో. భయం ఎందుకు బ్రో? ఏడా నైస్. మొత్తం ఇంట్లో రేవో ప్లాన్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ బ్రో, ఫ్రీ కిల్ బ్రో. తీసుకోవాలి బ్యాక్ అంటే ఎటుకేసి మన ఇందాక ఒకడు వస్తుంది రైట్. ఈ బిల్డింగ్ లో ఒకడు మొన్న ఏడేసిండు. అమ్మా బాగానే వేస్తున్నారు నిజంగా. క్యాచ్ పట్టి నీకు కొంత మస్తు ఉంటుంది. నా మీద ఫుల్ స్పామింగ్ అవుతుంది నేడు నాకు. మనకి వచ్చేసాడు అయ్యా నువ్వు అన్నది అంటే ఉండనే బ్రో. నాకేంది అటు రాడు పుట్టియాడు, నాకేంది చెప్పు అందట్లో ఇది ఏడున్నాడు ఎప్పుడు. నేను కాక్టైల్ వేసి వచ్చాను. నో ఐడియా. మొత్తం ఫుల్ టాప్ కూర్చుంటాను సావు. ఈ వెల్లో కల్లా ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ ఒకడు ఉన్నాడు. అరే ఇటు పక్క కూడా ఒకడు వచ్చాడు కేసి. Marked a location. కాక్టైల్ వేసిన మీద ఎటువైనాడు మీద అత్తుకొని కూర్చున్నట్టున్నాడు. దీంట్లో కూర్చున్నాడు. ఓకే లూట్ ఎడతా ప్లీజ్. దీంట్లో దుంకినాడు. క్రిష్ గాని ముంగటనే నా ముందర. అరే ఇక్కడ ఎవడ్రా పాకుతున్నాడు ఇంట్లో? ఇంట్లో కూడా దీని వెనకాల. అరే ఇంట్లో పాకుతున్నాడు రా క్రిష్ గా. ఇంట్లో కూడా ఉంటాడు చూసుకోరు. షాక్ లో ఒకడు ఉన్నాడు కేసి. షాక్ లో తీసుకుందాం. ఆ ఇంట్లో కొడతాడు రా. ఇటు నుంచి తీసుకుంటా. అరే వాడు పారిపోతున్నాడు. ఉన్నాడు ఈ షాక్ లో. వాడు ఏం మూసుండు బ్రో అత్తుకొని. అదేగా బ్రో వస్తున్నాడు. మొత్తం వేరే వేరే బ్రో. బాయ్ బాయ్. ఒక స్మోక్ ఏరా నేను వచ్చేస్తా. గుడ్ మార్నింగ్. వేసినా బ్రో. విష్ణు పడిపోయితారా లెవెల్ 1 దానం చేయరు. ఇంకొకడు ఉంటాడు.
ఇంతసేపు త్రిబుల్ స్టోర్ ఉందమ్మా ఆడి కేసీ స్టెప్స్ కాడ కూర్చుండి కేసీ ఆడు అయిపోయింది ఆడే జరుగుతారంట. గుడ్ మార్నింగ్ బాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ బ్రో. మార్నింగ్. ఏం క్యాంపులు ఎత్తారంటే కేసీపీడి మొత్తం మాతో పెట్టుకుంటే మడ తెడిపోద్దే అట్లా అంటారు క్యాంపు. విషయం అన్ని నాకు లేచాను బ్రో, కిల్సలేవు. నేను అంతా డ్యామేజ్ అన్నారు. నా 0 కిల్. ఏడున్నాడు? అటు సైడ్ ఉన్నారు కేసీ బాగా వస్తుంది. పోమా రీకాల్ లేదురా అయ్యా, భయం అవుతుంది. ఒక అనుకున్నా Marked a location. దూకిండు పైకి వెళ్ళిండు మళ్ళీ. ఈ విండో కట్, ఆ విండో కొట్టే. అరే ఎవడు నన్ను కొట్టింది? అరే అమ్మ ఏం క్యాంప్ ఉంటారా బాబు. ఇక్కడ చచ్చిపోయాను. బ్యాక్ సైడ్ దేర్ నెంబర్ 4 ప్లేయర్. నేను కూడా ఆడటానికి ఏమైనా ఖాళీ అవుతుందా బ్రేక్ ఇవ్వడానికి? వచ్చే బ్రో నేను నేను పోతున్నా బ్రో, ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అవుతున్నాయి. బ్రో ముంగట్టున్నాడు బ్రో బానోజ్ లో. వెహికల్ వచ్చింది. బానోజ్ ఉన్నారు కేసీ స్క్వాడ్ అనుకుంటారు. అరే ల్యాబ్ ఫుల్ అయింది. బ్రో ఫుల్ టాప్ ఎక్కువ పొట్టు ఎంత అంటా అంతే, వేరే ముచ్చట వద్దు మనకి. ఇప్పుడు అదే పని చేద్దామా? క్యాంపర్ ఉంటే పొట్టు కొట్టించుకోవడం అంతే. ఇది ఇంకే రీబాన్స్ వచ్చారు. వీళ్ళు వస్తారు సీదా పుష్ అంటారు, అందా పుష్. వెనకాల దిగు ఫాస్ట్ దిగు. స్మోక్ ఉంటా వాడి ఫస్ట్ వచ్చేసింది అయ్యాడు. రెండు స్క్వాడ్లు వచ్చాయి. 2 స్క్వాడ్లు కేసీ వెయిట్. 2 స్క్వాడ్లు చూసాడండి. ఉందా? ఉంది హెల్త్ కిట్ ఉంది. ఇక్కడ ఫాల్ బ్యాక్ అయింది మా ఫస్ట్ మొత్తం ఆగముంది. ఇటు 7వ స్క్వాడ్ ఉంది. నేను ఈ బిల్డింగ్ లో మీ దగ్గరికి ఒకడు వచ్చాడు. వెనకాల కోసం వెనకాల దుంకు. కేసీ వెనకాల ఒకడు వేస్ట్ ఉన్నాడు చూడు. అమ్మా ఏం క్యాంప్ వేస్తారు రా బాబు, ఎంతసేపు వేసింది తెలుసా వాడు. అరే బాగా 0 కిల్లు. అమ్మ కిల్లి కన్నా నాకు చేసిన స్కామ్ అయిందా? ఏమో 7 కిలోలు అర్థమైతలే బ్రో, పొట్టు కొట్టుకోలేదా. కొట్టుకున్నాడు మళ్ళీ. బ్యాగ్ వెళ్దాం ఒకసారి 3 స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అటుపక్క రొటేషన్ ఇచ్చి డిపిఓ తిందాం ఫస్ట్. బెటర్. వీళ్ళు వస్తారు బ్రో, ఇక్కడే ఉన్నాం. వచ్చేసి ఏడా సర్ప్రైజ్ నా ముందు. ఏడా బ్రో అంటే Watch out! ఇంట్లోకి వెళ్ళి కాదు, ఈ బ్రోకెన్ వాళ్ళు ఉండగా దీని ఎదురుగానే ఉండే, బట్ వాడు లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడో క్యాంప్ పెట్టాడు, పుట్టు కూడా ఇయ్యాడు ఇప్పుడు. అయ్యా ఎడున్నాడు? త్రిభుజేశ్వర అనుకుంటా బ్రోడు. త్రిభుజేశ్వర
అనుకుంటా మొత్తం బొమ్మ ట్రిపుల్ స్టార్ బూస్టర్ వేస్తాం. మంచిగా తగులుతున్నాయి ఫుల్ టాప్ అయినాడు కవరి ఉంది. క్లీన్ చేస్తాం. నైస్. మనకు అప్పుడే పట్టదు మిస్ అయిన వాడు. హెల్త్ ఉందా? హెల్త్ ఉంటే రాదు. వెళ్తుంది అయ్యా. నేను బ్రో జంప్ చేస్తున్నాడు. గ్లిచ్లు అవుతున్నాయి. బాన్ హౌస్లో ఉన్నారు ఇంకా. వచ్చారు ముంగాడికి. స్కాలర్స్ పోయినా అనుకుంటాడు. ఎంతమంది పుట్టొచ్చు? ఒక్కడే అనుకుంటా. దాదా వెహికల్ ఎక్కువ ఎగురు కొట్టప్పుడు ఇంకొకటి నడిచేసి హీల్ చేస్తున్నాడు. వేస్తున్నాడు. మరి మిన్నాడు మంచిగా కొట్టచ్చు. నైస్. ఏం చాంప్రా వద్దురా రే. ఇక్కడ డిఫెన్స్ లోనే ఉన్నాడు. జంప్ చేస్తున్నాడు. బేఖార్ గాడు వెళ్ళిపోయాడు ముందరికి. అరే నాకౌట్ అవుతావు. వాడు జోన్ చచ్చిపోయాడు. బతుకుతావా? వచ్చేస్తా. ఒక్క నిమిషం హెల్త్ కిట్ కొట్టేస్తా. హెల్త్ కిట్ దొరకలే ఇప్పుడు దాకా. అరే చేసి వెహికల్ వెళ్ళిపోవడమే ఇంకా. సీదా వెహికల్ తీసుకురా. హెల్త్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటున్నాను. హెల్త్ ఆర్డర్ సుందర్ది వెహికల్. లూసీ
కామెడీగా ఉన్నాయి అప్రోచింగ్కి. రిలీజ్ కావాలి. కొట్టండి Awesome. ఎవరు ఎక్కడ నుంచి కొడుతుండో కూడా అర్థం కాక కొట్టారు. 2 స్కోర్ వచ్చి మనం ఒకటి కొట్టుకురు కూడా అది హైలైట్. పిల్లలు మొత్తం అక్కడే స్కామ్ అనేది తెలుసా. స్కామ్ బోల్తే మంచిగా సర్దిండ్రులే ఏవో ఏంటిదిరా దెంగేశారు అన్ని. ఇంకేమనుకుంటాను నావెన్ని 6 కిల్లు నాకు ఇచ్చినా కూడా రాలేదు. 4 kills. Hello Rahul bro, welcome to stream. Thanks for coming. 4 members, 8 members, 6 ఇంకా. ఎవరున్నారు? हेलो राहुल, हाय रे. क्या हो रहा है राहुल? कॉलेज से अभी आया क्या? टूर्नामेंट आड़ेస్తాం टूर्नामेंट. అవునరా అభి ఆయా क्या करता है रे तू? ए तो हिंदी बैठ नहीं बात नको बात कर रहे. నక్కో బాత్ కార్ మధ్యలో ఉర్దూ ఎందుకు వచ్చిందిరా? उर्दू हिंदी ऑल मिक्स रहता है हैदराबाद में, वैसे रहता. हाँ अरे किंदा వెహికల్ ఉంది ఇక్కడ కింద आएगा. Marked a location. इनकी साइड. क्या यो बोल बेटा रहे? एक काम करो రైట్ లోనా? तू जाके उसका लैंड हाँ राइट. हाँ ఇంటి దగ్గర ఇక్కడ Watch out! అగో ఓపెన్ లో వెహికల్ ఉండే. పైన ఆడాడు పక్కన వేసి ఉంటాడు చూడండి అంతే. చెట్ల కింద పట్టుకోండి. ఏంట్రా? 6 మంది ఉంచుకొని కంటికి కనిపించారు. కింద సైడ్ ఉంటారు నాల్స్ ఉంటాయా? బాగా గల్లీ అయితే వెహికల్ ఉంది కింద. దాస్యా ఏంది ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ ఇంత. అరే రెండర్ లారా. ఏడు Marked a location. అరే ఇక్కడికే రెండర్ అవ్వదా 200 మీటర్స్ కిలో కూడా. వెహికల్ వస్తుంది. ఆపిరు ఎనిమిది వచ్చారు బ్రో. ఏడికి వచ్చేసిండ్రు. కింద పడతావు. అరే కాలదు పక్కనే వచ్చినావా? ఇక్కడ వస్తున్నాయా అని అటు వెళ్ళిపోయినా. ఇంకొక లాంగ్ రోడ్ అయితే మొత్తం. कोई चिटपा डाल रही है मजा आई. Guys, if you know the channel, please do like and subscribe and share video and guys మర్చిపోకండి. ఇంకిలో ఫైట్ రయ్యా. సరే బ్రో పోతున్నా. సత్య బ్రో ఉన్నావా? సరే. వాడు గేమర్స్ గేమర్ వచ్చి హ్యాకర్ అంటే వాడు స్పెక్టేట్ చేస్తుంటే వాడు పోచంకిల. గైస్ ఐడి పోస్ట్ చాటింగ్ పెట్టొస్తాం.
ఐడి పాస్ ఇంకా రాలే. Guys, if you know the channel, please do like and subscribe and share చేయండి guys, మర్చిపోకండి. షేర్ ఐడి పాస్ ఇంకా రాలే. Guys, if you new to channel, please do like and subscribe and share చేయండి guys, మర్చిపోకండి. షేర్ అయితే అస్సలు మర్చిపోకండి guys. అల్ట్రా వచ్చింది. The guy is that, yeah bro, is guys, if you know the channel, please do like and subscribe and share చేయండి guys, మర్చిపోకండి.
నైస్ రివో బ్రో. వద్దులే ఇంకా. Yeah, guys, if you're new to the channel, please do like and subscribe and share it and spoken. God, kotta account. Kotta. ఆవురా ఇందాక తిన్నా పులిహోర వేసిపోయింది మా అమ్మ. నువ్వు తిన్నావా బ్రో? రివో బ్రో ఇంతకీ బ్రో నైట్ బోర్డ్ ఎట్లా పెడతారు బ్రో? నైట్ బోర్డ్ ఎట్లా? ఇది స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ అది పెట్టారా? कौन सी बेटर बाय? ब्रो ना प्रो This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. मैचेस को देंगे सर भाई सर वन पे कॉलेज शूट होते हैं ना ये हेलो
Clearing up voice chat. Hello. అంత వెళ్ళమంటే Hey. Lucy. बोलो Hey. Lucy. వా ఇంకా వా అయ్యో బయట బిస్కెట్ వాడు ఏం సంగతి మ్యాచెస్ చూస్తున్నావా? చూస్తున్నా ఫస్ట్ డే అంతా బ్రెజిల్ డామినేషన్ అయ్యా. చైనీస్ టీమ్స్ ఏమీ అసలు దరిదాపుల్లో కూడా రావట్లేదు. వాళ్ళు అంతే బ్రో, ఎక్స్పీరియన్స్ టీమ్స్ అంతే ఉంటాయి బ్రో. నేను 4 ఇంకా ఆడతలేదని ఆడాను ఎందుకో. ఫస్ట్ మ్యాచ్ జర బాగా వచ్చింది. డేస్ ఉన్నది ఇంకా చూద్దాం. గాడ్ ఎన్ని అకౌంట్లు కొనుక్కుంటావు? స్టార్ట్ గేమ్ ప్రీమియం కార్డ్ ఎవరు రాలే, ఈజీ లూట్. ఫస్ట్ వెహికల్ తీసుకోరు, లాంగ్ లో ఉంటాయి బెస్ట్. అదే మళ్ళీ ఒడేయాలి వెహికల్ నాకు ఈడ. వెహికల్ లేదే కామెడీగా ఒకటి కూడా గరాజ్ లో ఉంది. ఒకటి వెనకాల ఉంది, తీసుకుంటా. ఒకటి వస్తుండు వెహికల్ కోసమే నా ముంగట. నేను చూసుకుంటలే అని కొట్టేసి లేదంటే లేదు. వెళ్ళిపోయింది ఆడు. వెహికల్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. సో ముందే చూసింటే అయిపోయింది. అది స్పాన్ కాలే అంత ఫాస్ట్గా. నిన్నట్లా ప్లాన్ నీకెళ్ళ మళ్ళా ఏందో బ్రో మిల్టాల కొడుతురు వెనకాల ముంగట. స్క్వాడ్ని కొడితే పాపం ఉంది, ఎవడో వచ్చి మనని కొడుతున్నా. పింగ్ వస్తుందా? 56 వస్తుంది. మస్తు గలీజ్ మ్యాచెస్. లాస్ట్ ఇరాంగిల్ చూసి రావుతాయినా చూసిన గలీజ్ అంటే గలీజ్ ఫైట్లు అవుతున్నాయి ఫైట్లు అయితే. లాస్ట్ లో కొట్టినాడు, అది వేరే కొట్టినాడు. మైండ్ వాడు పండుకున్నాడైతే ఏం చేస్తున్నావు వానికి, వాడు ఏందో మళ్ళా ఆడు మెల్లగా తీసుకుందాం చూస్తున్నాని ఇటు చూసేసిండు అన్ని. అండ్ మైండ్ లో అదే ఉంది, ఇంకోటి ఉండాలి ఇంకోటి ఉండాలి ఇంకోటి ఉండాలి. ఏడున్నాడు. అందుకే దిగొట్టుకు అటు ఇటు చూస్తున్నాడు. ఇంకోటి ఉండాలని ఫిక్స్ అయిపోయారు అన్నప్పుడే. నాకు కూడా మస్తు ఇచ్చినాడు, రైట్ లో ఒకటి ఇచ్చింది చూసినావు నాకు. I got supplies. మరి కొంప చేసుకున్నారు. ఆడ వెళ్ళి వాళ్ళ టీమ్మేట్ మీద నేడేసి వచ్చాడు తెలుసా? చూసావన్నీ వాచ్ టవర్ దగ్గర నేడేసుకొచ్చేస్తాడు వాళ్ళ టీమ్మేట్ మీద. ఆడు పెట్టుకుని మ్యాచ్ ఇంకా 3x ఎక్కడ మొత్తం లెఫ్ట్ రెండు ఇట్స్ అండి మార్కేషన్ ఇలా మీదకి పూజ చేసినప్పుడు బాగా ఓళ్ళు వేసుకోరు, వాళ్ళు డిఫెండ్ వేసుకోరు. ఇక్కడ నోవాకే స్టిక్ శానోక్ మ్యాచ్ ఓపెన్ లో చూస్తారు. రాలేదు వాళ్ళు.
కానీ ఈ యాక్షన్ వాడు తప్పు చేసినాడు. మెల్ల పాకెట్ ఆడు ఉండడం తెలుసు, ఆడు ఉండడం తెలుసు. ఆడు ఫస్ట్ కొట్టిందే ఆడికి వెళ్ళి కామెడీ అదైతే. బుర్ర పాడైపోయినా నేను ఆడు ఆన్నే కొడతాడేమో అనుకున్నా, కొట్టలేడు. ఇప్పుడే దొరికింది బ్రో. కార్యాలు ఉంది అంటారా కావాలా? కార్యాలు ఇంకుంటది అనుకుంటా. Watch out! వస్తున్నా. గాట్ 2 కాయిన్స్ ఉన్నాయా? నా దగ్గర ఉన్నది అల్ట్రా 15 ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఓల్ కావాలంటే తీసుకో, నా దగ్గర అన్ని సెట్. నాకు ఇవి నేను నేర్చి పెట్టుకుంటా. ఏడికి లోపల ఒకటి ఉంది. అల్ట్రా దాసి ఉందన్నా? దాసే 3 వీలర్ అని చెప్పిన. నైస్. నేను దాసి అనుకున్నాను. ఇక్కడ ఒక కూప్ ఉంది. Marked a vehicle. 4x ఏడా బ్రో? ఏడుంది అయితే వెహికల్ వస్తుంది ఆడికే. ఇక్కడ చూస్తాను. I got supplies. ఏడా? ఆపిరా? వెళ్ళిపోయారు. మొన్న వెహికల్ అని తీసుకొని పోయారు కదరా మోటార్లరా. అని పడ్డాయి 2 షాట్. ముందే వేసుకొచ్చినాయి. Watch out! ఇక్కడ కాయిన్స్ ఉన్నాయి బ్రో, అక్కడ 18 కాయిన్స్ ఉన్నాయి. ఫైవ్ పెట్టేసి వస్తున్నా, తీసుకుంటా. మొత్తం 5 పెట్టే. జోన్ వాడు అపాయింట్స్ ఉన్నాయి. పోతురు. చలో కేసీ 5 పెట్టావా? తీసుకోవాలి. 2 కట్టాను. స్లో రైట్ పోతే కష్టం. కేసీ లెఫ్ట్ ఏటో బ్రిడ్జ్ సైడా? కేసీ ఏం తిన్నావు? లెమన్ రైస్. ఒక చేత్తోటి లెమన్, ఇంకో చేత్తోటి రైస్. కేసీ ముంగట స్కాడర్స్ పైన ఆపేసి వెహికల్ ఉంది. దాస్తుంది లెఫ్ట్ లో దాస్తుంది. Watch out! అరే ఆపరా. కేసీ ఇడిగోనే కేసీ ఇడికి వెళ్ళిపోం డైరెక్ట్. ఎప్పుడు వింటున్నావు ఇందాకే? లేదా బాణాస్కి వెళ్ళిపోందా. ఇంకోటిదా బాణాస్ కేసీ. ప్లేట్ కొట్టేసాలా? కొట్టే ఫైట్ దిద్దాం కేసీ. రెండర్ పింగ్ రెండర్ 2 అవుతుంది. నాకు పింగ్ వస్తుంది నాకైతే. ఒక వెహికల్ లేదు. అప్పుడేమో పోయింది.
నీ రైట్ లో మొత్తం బైక్స్ ఉన్నాయి. రైట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ బైక్ ఉంది. Enemies ahead! ఫెయిల్ లేదు కేసు చూసుకో. ఉంది ఉల్కలేదా అక్కడ ఉంది. రైట్ రైట్ తెలుసు ఏం అయిపోతుంది. అందరూ బాగా పోతాం. రైట్ లో కూప్ ఉంది ఇక్కడ వెహికల్ ఉండొచ్చు. కూప్ ఉంది. ఇద్దరు నేను ఆపకపోయినా ముందే ఫ్యూల్ ఎందుకంటే ఫ్యూయల్ కొట్టుకొని వచ్చేసాను. అయ్యా ఫ్యూల్ వాడేసిన బ్రో నేను. నైస్ అబ్బా ఆపు బ్రో. బాణాలు తీసుకురా ఫ్యూల్. దొరికిందా? ఎనిమిది వస్తారు కేసి బగ్ వస్తుంది. Enemies ahead! మన ముందు రోడ్కి వచ్చింది. చూసినాడు చూడలేదు తెలియదు. Enemies ahead! నేను కవర్ ఇస్తాను. లేదు గ్యాస్ క్యాన్ లేదు 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 లేదు. Watch out! కూప్ వచ్చింది. కూప్ వేరు మళ్ళా మొత్తం స్క్వాడ్స్కి వెళ్ళిపోయారు గైస్. స్క్వాడ్లో పెట్టుకోరు వెహికల్ తో. వెహికల్ ఏడా వచ్చిందా మీ దగ్గరికి? Watch out! అందరు సెంటర్ కదా ఇటు వస్తారు. ఇక దొరికినా మీకు ఫ్యూల్? గ్యాస్ క్యాన్ దొరికింది వస్తున్నా. ప్లేస్ ఉందా బ్యాగ్ లా మీ దాంట్లో? ఇక్కడ వాడేస్తున్నా తీసుకోరు. ఒకటే చాలు మాస్ వేసే. గాడ్ ఆడికెళ్ళి వెహికల్స్ పోతున్నాయి చూడు. గాడ్ బ్రిడ్జ్ కిందకి వెళ్ళి కోచింగ్ కి సైడ్ వస్తుంది. అదా స్క్వాడ్ ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయా? మొత్తం వెహికల్స్ కనబడుతుంది అనిపిస్తుంది. అదేగా 2 కూపులు 2 బగ్గీలు పెట్టుకున్నారు. కొండ మీద సౌండ్ వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ కోచింగ్ కి లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. Marked a location. ఏంది ఇంతలా అవుతుందా ఫోన్? జోన్ వచ్చిన పైకి రావాలని చూస్తాం. ఎంత పెట్టండి సూప్లో. ముంగట ఫైట్ కొడుతున్నాడు. స్నైపర్ టవరా ఏది మీకు ఎక్కిన Watch out! గోడ నాక్ వేసి కొడదామని. వెళ్ళిపోయింది. ఇంటూ ఎండ్ ఆడదాం ఏముంది. వేడికెళ్ళి కొడుతుంది బాగుంటుంది. ఒక లెఫ్ట్ వాల్కున్నాడు. వాల్ సైడ్ నుంచి కొడుతుంది. ఓపెన్ బిల్డింగ్ కూడా కాకుండా. గాడ్ ఓపెన్ పోతుంది వెహికల్ అవుతుంది. అరే కొట్టకేసి కొంచెం లైట్ చూసినాం కదా ముందు చూసి పక్క పడ్డాడు. హెల్మెట్ ఇంకా వస్తే అల్ట్రా ఇద్దరే జోన్ అంట. బ్రో కొత్త ఐడియా ఉందా బ్రో? ఇంకా వస్తే వెనకాలకెళ్ళి అక్కడ ఓపెన్ మీ దగ్గర హెల్మెట్ ఉంటే చెప్పా. లెవెల్ 2 హెల్మెట్ ఏండుందా? వెస్ట్ ఉంది. I got supplies. ఏ అరే పక్కకు వచ్చి అలా కొట్టుకోరాదురా. వచ్చినా కొడుకో. వెహికల్ అయిపోయింది. Marked a location.
ఇప్పుడు ఏంది బ్రో ఎందుకు కోతులు దుంకుతున్నారు ఎవరు చూస్తారు చల్ రా చల్. Watch out! ఆడ వేరే స్క్వాడ్ బాచి ఉంది డిపి కొడుతుంది బా ఇన్వెస్ట్ ఆటో పడితే Enemies ahead! ఆ డోర్ ఎక్కి తినిపించిన కొడుకోవాలి ముందుకు నాకేంటి బ్రోడా అదే అదే వాడి డోర్ ఎక్కుతున్నాడు ముందట మొత్తం Watch out! Watch out! బగ్గీ టైక్ Enemies ahead! తీసేసినాను తెలియదు నాకు కనబడ నాకు లిచ్ అవుతుంది అది నాకు చెట్టు ఆ రెజ్జి కాడదాం నడు ఆ రెజ్జి కాడదాం ఏ రెజ్జికి మార్కొట్ట ఈ రెజ్జికి నడువు ఉందా రైట్ కి గాడ్దా అక్కడ ఓపెన్ లో నాకే ఉన్నాడు అల్ట్రా ఫస్ట్ ఇడ్ ఆదాము దీని కింద స్క్వాడ్ నలుగురు ఉన్నారు రైట్ లో ఉన్నారు రైట్ లో డిఫెండ్ చేసి అయిపోతుంది వస్తారు రైట్ కూడా వస్తారు నేను డిఫెండ్ చేయాలి ఒకటి మా కింద క్రిస్టల్ వాళ్ళు మన ప్లేస్కే రావాలి వేరే చాయిస్ లేదు మనం ముందట కింద చర్చ్ మీద ఉన్నారు చూసుకో చర్చ్ మీద కేసీ కేసీ కార్ తీసుకొని అట్లానే వెళ్ళు ఇగో ఇడికెళ్ళు కేసీ చర్చ్ మీద ఉన్నారు ఇడికెళ్ళు Watch out! ఆడికి వెళ్తా మన కింద లేదు ఉన్నారు వెహికల్ తీసి 19 సెకండ్స్ ఉంది ముందరకు వచ్చిందా చెప్పండి చెత్తలో చూడు నేను కిందలో చూస్తా లేదే సౌండ్ వెహికల్ తీసారు వెళ్తారు వెహికల్ వస్తారు నా కింద వచ్చిండు ముందరికి రాను మీరు ఆడనే ఉండరు అరే లాంగ్ 20 ఇచ్చుకో వస్తారు రాను వచ్చేసారు వచ్చినాడు ఏమమ్మా కొట్టు కేసీ చెట్లు కొడతారు కిందికి చర్చలకి ఏమైందయ్యా కిందికి రా రివైవ్ వస్తున్నా బ్రిడ్జ్లో ఆడుతున్నారు ఆగు నేనే పైకి వస్తా వేస్ట్ బ్రో బా బ్రిడ్జ్లో ఆడుతున్నాను నాకు కిల్ రాలే నాకు ఇంకా వచ్చింది వెళ్ళిపోమా వచ్చిందా కిల్ ఆడికి వెళ్ళిపోతారేమో వెళ్ళిపోమా వెళ్ళిపోదా
సీదా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోలే కొట్టుగా వెళ్ళిపోలే బ్రో Marked a సీదా పక్క కొట్టొచ్చా రైట్కి వెళ్ళి కొట్టొచ్చు ఒక్క రాయలు ఉంటాయి జాగ్రత్త అంతే రాళ్ళు ఉంటాయి జాగ్రత్త అంతే కింద ఆడుతుంది సార్. కింద ఆడుతుంది గాడు 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 1 HP బ్రో కిందకు లైట్ తీసుకో ఏనాడా కింద స్మోక్ వాడు వెనకాలకి వెళ్ళి కొడుతున్నాడు కింద స్మోక్ ఇక్కడ గుద్దేరు ఏదైతే 30 seconds ఉంది. లాస్ట్ లో రాలి ట్రైన్ ఎవడు వచ్చాడు స్మోక్ ఏం చేస్తున్నాడు స్మోక్ 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 ఉంటే వెహికల్ డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు. బ్రో కొట్టేసారు బ్రో రైట్కి వస్తారు అరే అల్ట్రా బ్రో పట్టు ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోండి జోన్ గెలుపు అది కూడా తీసుకొని జోన్ గెలుపు కేసీ వచ్చి ముందరికి వచ్చేసిండు. జోన్లో నాకు వెళ్తలేకుండా బాయ్ వెళ్ళిపో బ్రో వెహికల్ వేసుకొని గుద్దేరు వెళ్ళిపో అల్ట్రా నువ్వు వెళ్ళిపో ఏమో నైట్ స్ట్రైట్ వెళ్ళి అల్ట్రా స్ట్రైట్ వెళ్ళు రైట్ సైడ్ ఉన్నారు స్ట్రైట్ వెళ్ళిపో ఈడ కూడా ఉన్నారు మొత్తం ఉన్నారు. కొట్టే పోయేదాకా స్మోకులు లేవు అక్కడనే వేస్ట్ చేసిన. సరే వెళ్తే మొత్తం ఇప్పేసి బ్రో కొట్టొక్కరా నైస్ ఈ టైర్ కూడా తెలుసుకో ఏం రాసామే చర్చ్ నా కొడుకులు దబ్బ ఛార్జింగ్ పెట్టొస్తా బ్యాక్
ఏయ్ తాగుతాడా ఇక్కడ వానా ఇక్కడ हेलो केजवीर ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम थैंक्स फॉर हेलो भाई कैसे हो बढ़िया ब्रो आप कैसे సావడ్ పంపండియా guys if you're new to the channel please do like and subscribe and share చేయండి guys మర్చిపోకండి రెడీ పాస్ This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time! Expired! Cover me! Nice shot! Target down! Killed! Reloading! Cover me! Clear! Enemy down! Target down! Reloading! Cover me! అరే ప్రాన్ The blue team is in the lead. No mercy! Nice shot!
అబ్బా ఏమ్రా Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Blue team victory! One, two, 4, 7. Guys, if you're new to the channel, please do like and subscribe and share it and మర్చిపోకండి. అదేదో కవర్ అయినా తునింకదే
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I need a weapon. Watch out! Hello, Diva bro. Hele. Jamsera. ఆడికేస్తారా మిల్టాన్లో వాళ్ళే దొరుకుతారు, చుమసెరలో కూడా వాళ్ళే ఉంటుంది. హలో ఇప్పుడు 1v4 కొడుతుంటే మనం చుమసెరనే వస్తాడు రేవో కూడా. యా ఎడిది పరంతా 20 మంది ఒక స్క్వాడ్. ఎన్ని బ్రో స్పిట్ తిరుగుతారా? సోలో ఏమో అనిపిస్తారా? లేదు ఒక డియో, ఒక సోలో, రైట్కు సోలో. వాళ్ళు పైన దిగుతారు మొత్తం ముగ్గురు. మొత్తం వేరే ఒకడు మన సైడ్ వస్తాను, ఆ సైడ్ వస్తాను ఒకడు. అది మొత్తం పైన దిగారు గాయస్. పింగ్ 302. I got supplies. తీయాలి. 1v4 చెప్తాం. I got supplies. బగ్గి వచ్చింది పైకి. ఏ పైకి? కొండ మీద, వెనకాల కొండ మీద ముగ్గురే దగ్గర 4th పర్సన్ వచ్చిన నా సైడా? నలుగురు దిగిరు బ్రో. మిన్నే దిగడం అనుకుంటా. నలుగురు దిగిరు. మనలో ఎవరు తేలేగా బగ్గి అయితే. నేనే తీసిన బగ్గి. నువ్వు తీసిన? అదే కేసీఆర్ సౌండ్. నేనే అడిగిన ఫస్ట్. అదే అనుకున్నా. Excellent work. కాదు బ్రో, అంటే నేను కేసీని చూసినప్పుడు కేసీ కాదు బగ్గి. కేసీ మీద లేదు బగ్గి.
ఎవడైనా పీక్ అని ఇస్తున్నా ఇంతన్నా అదే చూస్తున్నాడు మిస్ బాగుంటాను. వాడు ఇంకో వెహికల్ ఉందా గాడ్ గన్స్ ఏమైనా నీ దగ్గర? నా దగ్గర M16 PMP. స్కార్లు పైన తీసుకో. వెహికల్ కొట్టినాడు. I got supplies. నాకు కనవడలేదు కానీ ఈ బిల్డింగ్ లో ఉన్నాడు. ఇంకా విండో. Enemies ahead. ఒక షార్ట్ పడ్డానికి టెక్సెన్స్ ఆగమని స్కోప్ ఉందండి కొండ మీదకి పోతావు మరి. మళ్ళీ తిరుగుతుండే ఇంకా Enemies ahead. ఇంకిద్దరు మిగతాలో ఉన్నాడో తెలియదు. ఇంకొకటి ఏడున్నాడు. ఇంకిద్దరు ఎటు రొటేట్ అవుతారు మరి. కేసీఆర్ చూసుకో, నేను ఇటు ఎవడైనా రొటేట్ అయితేనేమో చూస్తా. లెఫ్ట్ లోనే కదా ఉంటుంది. అటు కూడా కానీ లెఫ్ట్ వెనకాల చూస్తా ఎవడైనా వెనకాలకి రొటేట్ అవుతున్నా. కనబడ్డాడు, వీడి కిందనే ఉన్నాడు. Watch out. ఎట్లా రొటేట్ తెలిసి మళ్ళీ లోపల కిందికి రావాలి. కిందికని రావాలి, లేదు రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ అని రావాలి. జోన్ లేదు వాళ్ళకి. అరే వాడు ఎటు మాయమైపోయాడు అయ్యా. లాగైతుండు. ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఒకటి ఇక్కడ ఆటో. అవరానికి ఇక్కడ వండుకున్నారు పూసారు. ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు ఇక్కడ. అనుకున్నారు కింద. కింద వచ్చినాడు. ఏడున్నాడు కిందకు వచ్చి రిజ్జు అనుకున్నాడు మంచిగా. అది రివో బ్రో. ఓకే సే అది చచ్చిపోయింది. కేసీ ఫుల్ రైట్ వచ్చిండు అక్కడ కరెక్ట్ ఆ మార్క్ దగ్గర. జాగ్రత్త. పుష్ చేద్దామా మళ్ళా నలుగురం ఇలా ముగ్గురు మీదకి. అడొచ్చేసరికి మస్తు టైం పడుతుంది. లెఫ్ట్ నాక్ కొడతావు. రైట్ ఆన్ నాక్ కొట్టాలి. రైట్ ఆన్ ఉన్నా లెఫ్ట్ ఆన్ ఉన్నా రైట్ కి వెళ్ళిపోతారు. క్రాస్ అవుతారు. రోడ్ కట్ క్రాస్ అయ్యండి. ఇక్కడ క్రాస్ అయ్యండి. అక్కడ ఆ బిల్డింగ్ క్రాస్ అయ్యండి. అప్పుడు బ్రౌన్ బిల్డింగ్ ఒకడు క్రాస్ అయ్యండి. దానిపైన ఎక్కిండు కేసాడు. దానిపైన ఎక్కిండు ట్యాంకర్ మీద. అదే ట్యాంకర్ మీద వచ్చాడున్నాడు. క్రాస్ అనేకుండా చూడు, ఏదో విధంగా పోతా నేను. ఓకేనా? వీడియోస్ కూడా కావాలట్లనే. వాడు కేసీఆడు అటే పోయింది. బూస్టర్ ఇద్దరు చూసుకో. ఎక్కడికి రా. ఇటు వస్తున్నాడు. ఓపెన్ క్రాస్ అవుతున్నాడు.
1 HP ఇప్పుడు ఓపెన్ రోడ్ ఓపెన్ వస్తున్నాడు. ఒకడైతే 1 HP పోయాడు. డాట్ కూడా ఉన్నాడు. పైన ఉన్నాడు. కేసు హెల్త్ కిట్ ఉందా? లేదు వెళ్తలేదు. ఫస్ట్ పడ్డా. 1 HP ఆడు. ఒక నాక్. ఇంకోటి డ్యామేజ్ మీద రోడ్ డ్యామేజ్ హెల్త్ కూర్చుకుంటాడు. వస్తుంది రాకురే ఓపెన్ రాకురే ఎక్స్పోజ్ రాకురే. గాడ్ ఇడు ఉన్నాడు. రివైవిస్తున్నా తెచ్చుకోడా. అరే మీద పడింది వచ్చేది. ఛీ భాయ్. రివైవ్ అయిపోయిండు. ఇంకోడు కొడుతుండు. వీడు కూడా వస్తుండు. వీడు మమ్మల్ని ఫినిష్ చేసుకోనికి వస్తుండు మ్యాక్స్. వీడి సైడ్ ఎప్పుడు వచ్చారు వీళ్ళు? పైన నీ అమ్మ పండుకుంటే వీళ్ళు పైకి ఎప్పుడు వచ్చారు కేసు నీ వెనకాలకి? ఏమో ఒక్కడైతే క్రాస్ అయితే ఇప్పుడు చూసినా కదా. వాడు ఎప్పుడు సెకండ్ వాడు క్రాస్ అయినప్పుడు చూసినా. మీడియం వాడు నేను ట్యాంకర్ మీద ఉన్నాను. ట్యాంకర్ మీద చూసి అలా కొట్టిది కదా బ్రో నిన్ను. రే కవర్ చేయకుండా నైస్. ఎట్లా కొట్టారు బ్రో? బ్రో హలో ఎట్లా కొట్టారు? మీరు కవర్ చేస్తారని చెప్పి మీ పక్క దొంగితే మీద దెంగితే ఏం చేయాలి చెప్పరు. ఇంకా నేనే కొట్టిన బ్రో. 1 HP కూడా ఉండవు నాకు తెలిసి. వాడికి ఇల్లే తీసినాడు. కాదు ఏమైంది తెలుసా, మీరు కవర్ చేస్తారనేసి మీ పక్క దిగి నా ముగ్గురు పుష్ వస్తే నాకు నువ్వు మాకే తెలుసు. అక్కడ నేను కింద పడడానికి మంచిగా నేను కిల్లు దొరికిందని నేను కొడుతున్నా. పప్పరమ్మ కొడుతున్నా వాళ్ళ. ఒకటే బుల్లెట్ కొట్టిండు వాడు. నేను 1 HP అయిపోయినా మీ బ్యాక్ సైడ్ డామేజ్ తోనే. ఆడ అందరు కలిసి నన్నే కొడుతారు. దొరికింది సందని. నువ్వు ఇదికెళ్ళి ఎందుకు నువ్వు? ముగ్గురు వచ్చిర్రు ఆ రూమ్ లోకి. ఏం చేయాలా? పిసికించుకోవాలి వాళ్ళతో. మీరు కవర్ ఇస్తే ఆ ముగ్గురిని కొట్టేద్దాం అనుకుంటే కవర్ ఇలా నన్నే ఉల్టా కవర్ చేసి నన్ను. ఫస్ట్ గాడ్ ని కొట్టి నువ్వేనా? విండోలోకి వెళ్ళి చిన్న కొట్టినావు. విండోలోకి ఎంచా డోర్ వాళ్ళకి కొట్టి సాఫ్ట్ గా లూజ్ చేస్తున్నాడు. అదేనా? మెల్ల నేనే వాడిని జలకిద్దామని జలకిచ్చిన. సర్లే అని చెప్పేసి నువ్వు అక్కడ ఫైర్ అయిపోతే అయిపో. సర్లే అప్పటికి ముందే వచ్చారు ఎనిమిస్. అటు ఫుడ్ సౌండ్ ఇస్తూనే ఉన్నారు అప్పటి నుంచి. నేను సైలెంట్ కూర్చున్నా. M24 పెట్టుకొని నాకు తెచ్చుకుందాం అనుకున్నా 4x పెట్టి. అప్పుడులోకి వచ్చేసాడు ఆడుకోదాం. ఇట్లా M24 దొరికింది. సర్లే ఆడుకుందాం అనుకున్నా. నాతో ఆడుకోర్రా అయ్యా. కింద మీరు దిగిర్రా, పైన మనోళ్ళు దిగిర్రేమో అనుకున్నా. పైన అటు పక్క నలుగురు దిగిర్రు. నేను అందరికి మధ్యలో దిగాను. ట్యాంకర్ మీద ఉన్నాడు అన్నా. ట్యాంకర్ మీద చూస్తున్నాడు. లెఫ్ట్కి వేసి షార్ట్ పెడదామా? క్లాసిక్ పెట్టు టైం. బోల్డ్ నువ్వు బాగా వాడు జ్వరం వచ్చింది. ఫీవర్ అంటే This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. అయిపోయిందా జనవరి ఫస్ట్? జనవరి ఫస్ట్ అయిపోయిందా ఏంటి వీకెండ్?
నీకు కొండపైన నువ్వు యూఎంపీతో కొట్టిన వాడు యూఎంపీ దండగా ఉంది కూడా వేస్ట్ 8 కొట్టిన మస్తు ఉంటుంది మనకి అసలు ఫస్ట్ ఒకసారి డ్యామేజ్ చూపేది బ్రో మనకి బుల్లెట్ కనెక్ట్ అయిన చూపేసాను డ్యామేజ్ చూపేది దండగా యూఎంపీ గాడ్ ఏంది సెల్ఫ్ నేడు నా వల్ల కాదని చెప్పేసి నేను చచ్చిపోతా అని చెప్పిండా దాని బ్యాక్ మీద పడ్డది అది గొడవ వేసుకున్నది కామెడీ గాడైతే అప్పుడు పుష్ కొట్టకుండా అయిపోతుండే బ్రో అరే బూస్టర్ గారి దగ్గర ఒక్క కొంచెం హాఫ్ హెచ్పి ఉన్నా అయిపోతుండే తెలుసా వీడిది 1 HP లో వీడు మస్తు డ్యామేజ్ ఇచ్చాడు బూస్టర్ గాడు కూడా అల్ట్రా పోయిన అయితే వాడు మినీతో ఆ మినీ వాడు నన్ను కూడా కొట్టిండ్రా నాకు హెల్మెట్ లేదు హెల్మెట్ కూడా లేదు అసలు నేను ఇంకా లైవ్ చూసుకుంటా ఈ కేసీ గాడే నాకు కొడుతున్న డ్యామేజ్ అనుకున్నా మినీతో లే నువ్వు కింద పడేటప్పుడు ఒక్కలోకించి కొడుతుండు నాకు నువ్వు కింద పడేటప్పుడు మీద నాక్ చేసిన అప్పుడే నిన్ను కొట్టేసారు వాళ్ళేమో కానీ అల్ట్రా బాయ్ అయితే పగ మొత్తం నేర్చుకున్నాడు అయ్యా నేను కూడా కొడుతున్నా అదేందో అందరు టార్గెట్ నా మీద అయిపోయింది వెనకాల నుంచి నేను కూడా అది కొడదాం అనుకున్నా అప్పుడే పోలేనాడా అరే మనోళ్ళగా వెనకాల ఉన్నది కవర్ అన్ని ఇస్తారులే అని చెప్పేసి దూకినా నేనైతే నేను కూడా అదే అనుకున్నాను దిగలే వాళ్ళు దిగినప్పుడు కూడా నలుగురు దిగిరు బ్రో నేను నీ పారాషూట్ అయ్యిలే అవునా సోలో నేను అదే అంటున్నా ఈ రివోదే కావచ్చు ఇంకో పారాషూట్ గ్లిచ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ల్యాండ్ అయితే నేను చూస్తుంది అరే ఏకేఎం పెట్టుకొని వాడు అంత మంచిగా హెల్మెట్ లేకుండా ఎట్లా వస్తుండ్రా ముందుకి నాకు అర్థం కాదు పైన కొడనాడు బ్రో తీసుకోండి పైన కొన్నాడు పక్క బిల్డింగ్ దూకిండు ఇంకోటి దూకిండు పక్క బిల్డింగ్ పద ఇంకోటి దింకినే కదా బ్రో అదే దూకిండు కిందనో పైన ఒక్కడ ఉన్నాడు ఆపేసి సౌండ్ అయిపోయింది అరే ఇగో ఈ బిల్డింగ్ పక్కా వెళ్ళి కింద ఫ్లోర్ అటు పక్క చేసి ఇగో ఈ ముంగట ఇటు పక్క ఫిఫ్త్ అయితే వచ్చింది ఇందాక కింద నేను మంచిగా M24 దొరికింది 4x ఉంది అమ్మ నాకుల మీద నాకు ఇచ్చుకుందాం అనుకున్నా పండగ పెట్టేసారు నలుగురు వచ్చారు నయవాక్యా అన్నాడు బ్రో అంటే చలో నీచే జావ అన్నాడు పోయినా వెంటనే గుద్దా వాళ్ళ దగ్గర కింద నుంచి ఆడికి కొడుతున్నా నాకు తెలిసి బూస్టరే అనుకుంటానా నన్ను కొట్టింది అందరూ కొట్టారు అరే వాడు పాకుతుండగా కేసి దాసి ఎవరు తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడే దాసి సౌండ్ వచ్చింది కేసి మన బిల్డింగ్ పైన ఎక్కడో పాకే సౌండ్ వినిపించింది నాకు ఎటు నుంచో అయినా బ్రో దా పోదాం త్రిబుల్ అనుకుంటాం ఒక నాకు వాడు విండోలో కూర్చొని ఆలం కొడుతున్నా ఆఫీస్ వాళ్ళు వైడు ఎటు పోదాం త్రిబుల్ స్టోర్ బాగుందా అరే బ్రైట్నెస్ పడిపోయి ఉన్నోటి రివైవ్ అయిపోయి కాడు ఆఫీస్ ఉంది నాకు కాక్టెల్ వాడు వేసిన నాకు రివైవ్ అయిపోయింది బాయ్
నైస్. అరే వాడు కాక్టైల్ గా వచ్చిండు నేను అంతా కొట్టినా. కాక్టైల్ కొని వస్తాను అనుకున్నాడు కాక్టైల్ సేపు ఉంటుంది. ఎందుకు 5 అమౌంట్ లేదా ఉంది. వాడు ఏం చేస్తుంది బ్రో ఆఫీసర్ మీకు మళ్ళీ తీసిండు సిగ్గులేనాడు. వచ్చి ఫస్ట్ పడ్డది దానికి. ఓహో మనోడా ఏ వాడిని కొడుతున్నావు రాలాగా. ఇటు హోమ్ దా బ్రో ఇటు ఫైట్ అవుతుంది. కిందికి పోయి ఉంటాడు. Marked a location. అటు హోమ్ ఇల్లుతో దండగా పోయి మళ్ళీ కూర్చొని కుడుతున్నాడు. అరే నువ్వు దమ్ము ఉంటే సీదా బయటకు వచ్చి కొట్టు, ఇదంతా కాదు కానీ. నెక్స్ట్ ఎదురా రోజా కదా వెళ్తా రోజా. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో కొన్నాడు, పైన ఫ్లోర్ లో కొన్నాడు. Watch out. ఈ రోడ్ ఉన్నారు బ్రో అటు ఒక క్రాస్ అవుట్. అయ్యా నైస్ రా. నాకు అయిపోయింది, నాకు అర్థం అయిపోయింది స్కిల్ అది. అయ్యా అయ్యా వాడు కొడుతున్నా. రీస్టోర్ నుంచి అక్కడ బిల్డింగ్ షోల దగ్గర దిగాల లంజా ఓడుకులు. వెనకాల తీసుకుందాం మొత్తం ఉన్నారు కేసీ 360 డిగ్రీస్ వచ్చారు. వెనకాల వచ్చినా ఒకటి చర్చిలోకి వచ్చినట్టుంది. చర్చిలోకి రాలేదా ఎన్నో సౌండ్ వచ్చింది. అబ్బా 2 ఫ్లైట్ల ప్లేన్ మధ్యలోకి ఎంచి పోతుంది అది. ఇటు కూడా వచ్చింది బ్రో ఫుట్టి చాపేసినాడా. ఓ బాయ్ బాయ్ బాయ్. కొడుకులకి ఇలా కొడుతారు. చెప్తా మన పక్కన బిల్డింగ్ మిడిల్ బిల్డింగ్ ఉంటాము. ఏడు బ్రో అరే ఈ ఫ్లైట్ ని తీసేయం కావాలరా ఫస్ట్. మరి ఘోరంగా ఎద్దుల బండి కంట స్లో వస్తుంది ఇది. ఫుల్ టాప్ ఉన్నాడు బ్రోడు. ఫుల్ టాప్ ఉన్నాడు ఇంకా ఫుల్ టాప్ ఉన్నాడు అడికి వెళ్ళాడు. ఎట్స్ అన్నాడు ఫుల్ టాప్ పిల్లర్ గిట్ల పడుకోని కింద ఉన్నాడు. వాట్ బ్రో వాట వాటర్ ఇంట్లో అమ్మట్టు పిలిచారా నాకు దిగిపోయారు. అరే షాప్ లో కూడా వచ్చింది. కేసీ ముందు కూడా ఉంటాడు ఈ బ్లూ విత్ రేక్ రాడేసిన బ్రోడా. I got supplies. వాళ్ళు ఇంకా నెట్లు వేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఆ బిల్డింగ్ లో కొడుతున్నా కూడా ఇంకా పుష్ చేస్తారు బ్రో. ఏందో వాళ్ళు వీడిని వేసిర్రు. నాకు ఇచ్చిండు ట్రేడ్ నాకు ఇచ్చిండు వాడిని ఇవ్వడం వాళ్ళతో వేసిండు. స్మోక్ వచ్చింది పైన వాళ్ళు అంటుకుంది అనుకో బొర్రుతున్నాడు. పొగలు వెళ్ళినాడు మీద కింద డబ్బాలు ఉంటాయి. ఆడనే నేను ఫినిష్ చేసిన ఒక షాప్ లోకి వచ్చిండు చూసుకో. షాప్ పక్క బిల్డింగ్ క్రాస్
ఇటు పోయిండు బ్రో బగ్గి వచ్చింది వాళ్ళు నీ దగ్గరకు వచ్చిర్రా. నైస్. కేసుని పక్క బిల్డింగ్ వచ్చిర్రు వాళ్ళు. ఇంకా దొరికింది మళ్ళీ ఆడు సింగిల్ స్టార్. నాకు తెలిసి జంప్ స్టోర్ నాగర్కి వస్తారు కావచ్చు. నాకు ఫినిష్ చేసినారు. నాకు అవునా ఇలాకైతే వెళ్ళినట్టు కనబడలేదు. సింగిల్ స్టార్ కూప్ ఆపిన దగ్గర. ఈ రైట్ ఉన్న వేరే వాళ్ళ టీం ఉన్న కొన్ని ఫినిష్ చేసి బ్రో జాలీగా లూజ్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడే వెళ్తుందా కేసు ఏమన్నా ఉంది దా బ్రో వెళ్తుకొచ్చు. ఒక్క బాంబే ఇడు మన ముందు కోపులు బగ్గలు తీస్తాడు చూడు. I got supplies. బాయ్ సాబ్ నా దగ్గర రాకపోతే నా పెట్టే. టీమ్మేట్ వచ్చిండు. పోదాం బ్రో నడుచుకుంటా. అక్కడ మధ్యలో ఇల్లు ఉంటారు కదా. లెఫ్ట్కి వెళ్ళి బ్యాక్ వచ్చా నేను కూడా. Excellent work. ఇందులో 2 హెల్త్కి దొరికింది. జరా బ్యాక్ వచ్చా. ఓకే ఇప్పుడు వస్తాను. కూడా కొడుతున్నా. నా దగ్గర వెళ్ళకుర్రా. నిన్ను కొడుతుందా? లేదు నా ముందుకు వచ్చాడు. ఏడున్నాడు ఆడ? నా ముందు ఇద్దరా. నా ఇల్లు కూడా లేవు బ్రో. ఎక్కడ క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు ఎవరు కొట్టకపోతే బతుకుతాము. వాళ్ళు వస్తారు మ్యాక్సిజంకి. పిస్కరు ఉరుకు బ్రో ఉరుకు గనెంత అయిపోయింది. వీళ్ళు ఆడుకుంటారు నాతో ఇప్పుడు. వచ్చేసినావు. ఫిస్టా ఏం బీకిరని ఫిస్ట్ కొడుతుంటాడు. అదేగా ఇక్కడే ఉంటారు చూడకేసి. బ్రోకెన్ వాల్ బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్ లో ఇద్దరు అడిపోలాగో. అరే దింగేసిండు. ఇంకొకడు ఉంటాడు. రైట్ సైడ్ ఉన్నాడా? మళ్ళా నాకేడు. అరే డిసింగ్ ఏడున్నాడు? కావుడు సావరా వెళ్తేస్తున్నాడు. నేను ఈ సైడ్ తీసుకొస్తా. బ్యాండేజ్ చుడుతుండ అంటే వాడు లో హెచ్పి అనుకుంటా. పోరోడు వస్తుండు మా సైడ్ వస్తుండు. ఫ్రీ ఫైర్ జీ ఫైర్ కొట్టు. ఎడుతున్నాడు. నైస్ విచ్చాడు బ్రో. ఫిస్ట్ మరి కూడా వస్తలేదు.
Guys, if you're new to the channel, please do like and subscribe. And share it in guys. మాట్లాడుతూ బ్రో ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడతారే అమృత చేసుకుంటారు వాళ్ళు మాట్లాడతారు డబ్బారాను Excellent work. మామూలుగా ఉండదు వెహికల్ పెట్టి పడవను ఇక్కడ బగ్గింది అనేసి బాగానే ఉంటుంది బగ్గి ఈ బగ్గిలో పోయేటోడినే కొట్టినా కేసి దిగిపోయిన ఆకేసి ఫ్లేవర్ కొట్టారు రూయిన్స్ అడు బ్రో దొరికిందా ఏకేం దొరికింది ఇంకా ర్యామ్ ఉన్నాయి తీసుకెళ్ళి కింద ఇంకో ఏకేం లోపల వెహికల్ అరే ఆపిరికేసి లెఫ్ట్ పోతావు మంచిగా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు అలా ఒకని కొట్టే షార్ట్ ఏంది బ్రో లోపల కూడా వస్తలేదు వెనకైనా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది షాకెన్ బగ్గే తీసుకొని అక్కడ రిడ్జ్కి వెళ్ళిపోకేసి ఒకసారి కన్ఫర్మ్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ఏమో లాభ రోటలో రైట్ లో ఇద్దరు అనిపించింది నాకు వెహికల్ వచ్చింది పడ్డానికి ఇంకో ఉన్నాడు కేసి ఇంకో ఉన్నాడు రిచ్ బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ ఉన్నాడు చూసుకోండి వెనకనే ఉన్నాడు వీళ్ళు అవడా బ్రో కామెడీ కదా అది రిడ్జ్ ఆడుతుంది చేసేవాడు కరెక్ట్ ఇంకోళ్ళు కూడా వచ్చింది క్లోజింగ్ చేసిండు అదే వేరే స్పాట్ అలా పడుతున్నట్టు నాకొక్కడు ఇంకో నాకు ముందట జోన్ బయట బాయ్ ఐడి వీడియో బ్రో ఏంటి ముందర చిన్న ఇంట్లో ఉంటాడు చిన్న ఇంట్లో వచ్చింది లాస్ట్ సౌండ్ ఇన్ని ఉన్నాడు బ్రో నేడు లేదు నేను నువ్వే తీసినా రైట్ కొండ మీద పోతుంది వేసుకున్నాడు వెనుక ఒక నాకైతే ముందర మీకు పోవచ్చు మళ్ళీ పీక్ లాస్ట్ వాళ్ళు వాడినే కొట్టారు ఇద్దరు కలిసి లెఫ్ట్ వాళ్ళు
ఏడు బ్రోడు ఫీలింగ్స్లో అయిపోయింది. నడుపుడు ఓ మీ ఏదైతే వెహికల్ తీసుకున్నా మీరు తీసుకున్న వెహికల్ తిన్నాడు బండకి పడేసారు అయ్యే హలో బాయ్స్. ఇప్పుడు ఇలా కూడా మా కొడుకులు జోన్లు లేకపోతే పోనీ వద్దాం. బగ్గి కదా వాళ్ళది బగ్గి అంకల్ మోహన్ బాబు రాడుగా. పొరడు అవుతలేడు బగ్గి ఒకసారి తీసుకురాను కూడా బగ్గాడు తీసుకుని అక్కడ బగ్గీస్ రైట్కి వస్తాను. సింగిల్ రైట్ పోయినాడు రైట్ ఏమో కొనసారి అంటున్నాను. అరే ఇంకోటి చూస్తే బిస్కెట్ లేడు. ఎడ్జ్కి అక్కడనే నడిపేశాడు. అరే పడ్డాయి బాగా నీకు ఇక్కడ వస్తుంది చూడ కేసు తీసుకో వెనకాల నువ్వు బారు వాడికి జ్వరం వచ్చిందన్నావు అప్పుడే. బ్రో వాట్ ఇస్ దిస్? వాట్ ఇస్ దిస్? బ్రో నువ్వు బాటు వాడు వచ్చింది కదా జ్వరం వచ్చిందన్నా. ఏమో ఫుల్ లైఫ్ ఫీవర్ అన్నాడు విన్ బతుకుగా మైక్ ఆన్ చేయరా ఐకాన్ గా నీకుంటది ఇప్పుడు. హై ఫీవర్ బ్రో నాకు. ఐకాన్ నీ అకౌంట్ అమ్మేస్తా మరి చెప్తున్నా. నువ్వు మైక్ ఆన్ చేయలేదంటే అయిపోయింది గయా తుమారా అకౌంట్స్ మాలో ఉన్నాయి బ్రో. తు కోనే హై ఫీవర్ అన్న హై ఫీవర్ అన్న ఎందుకు వచ్చావు గేమ్ కి? ఇప్పుడు అంటాడు బాగుందిరా. సరే ఐకాన్ ఏం చేద్దామంటే ఈ మ్యాచ్ అయిపోయాక ఐడి పాస్ వస్తుంది, మన ఇద్దరం కలిసి సెకండ్ స్లాట్ లో కూర్చుందాం సరేనా? ఎక్కడ పడితే అక్కడ వీళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్ తెలుసుగా పోయి కొట్టేసి వద్దాం. ఇందాక నన్ను ఎట్లా కొట్టిరు తెలుసా? అందరు నలుగురు కలిసి కొట్టిరు నన్ను, గుర్తుపెట్టుకో. వాడుతుంటే
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. కాదు వీళ్ళు కాపాడతారని వీళ్ళ సైడ్ దూకితే వీళ్ళే మన పెంట చేసారు అక్కడ నన్ను. బ్రో అక్కడ మీ పేరు కనబడదు కదా బ్రో. ఊరికే అంటున్నా అల్ట్రా బాయ్. ఐకాన్ గడ ఏం చేసిండు తెలుసా? నిన్న హైలైట్ బ్రో ఐకాన్ తెలుసా? నిన్న మ్యాచ్ అనుకుంటా. ముంగట ఇద్దరు నాక్ చేసి వంశీ బ్రో ఏమన్నాడు, సీరియల్ కేసు అనగానే ఐకాన్ మొత్తం రొటేషన్ కొడుతున్నాడు. పుట్టు పొట్టు కొట్టారు బ్రో, మొత్తం మేల్ చేసి రేడు గారికి. కామెడీ అసలు అయితే. इधर आओ ब्रो, बहुत दूर है ना. क्या करना है? कौन गाड़ी लेके जाएंगे? वो ब्रो ఐకాన్ చేస్తాడు ఫ్లాష్ ఎల్బా ఉంటే బానే ఉండరా. अभी क्यों ఏం చేయాలి తెలుసా ఐకాన్? అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇట్లా 1v4 సెకండ్స్ లో కొట్టేయాలా. జిగ్ 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 అని పోయి 4 పెట్టెలు పడిపోవాలి అక్కడ. ఓకే బ్రో. క్లచ్ అయిపోయిన వెంటనే డైరెక్ట్ 10 years కూడా అలా పడిపోద్ది. ఇద్దరు కొట్టగా పడిపోతుంది అక్కడ. కాదు ఒకసారి ఎప్పుడు సీజన్ 14 లో అనుకుంటా మా ఫ్రెండ్ గాని ర్యాంక్ పుష్ చేయడానికి ఇవి ఉంటాయి కదా బాట్ అకౌంట్ లో ఐకాన్ గా. ఇది ఏంది స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా, 0 రికాయిల్ ఇవి వేసుకొని పోయేది వాడికి ర్యాంక్ పుష్ చేయడానికి. నేను బాట్ అకౌంట్ వేసుకొని ఇంకా చూసుకో పోయిన వెంటనే ఒకరిని కొట్టగానే 10 years. అది కామెడీ రయ్యా. అప్పుడు ఎన్ని 6 అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిండే लाइव पे हो क्या कोई? नहीं ब्रो. उनका डाउट अच्छा में ऐसा मत लीक मत करना ब्रो. सब ఎట్లా ఐకాన్ అట్లా ఈఎస్ పెట్లుంది. ఈఎస్ పెట్లుంది నిన్న పంపించాగా. चुपाई काम ईएस पे नहीं ब्रो. लास्ट वाला तो सही है, ये वाला तो कुछ थोड़ा गलत लग रहा था. बैन होने के चांसेस बहुत बढ़िया था ब्रो. అరే గాల్లో ఉన్నారు. అల్ట్రా గన్ తీసుకో. గాల్లో ఉన్నారు. 4 పెట్టెలు పడితే ఈజీగా చూడు. గాల్లోనే ఉన్నారు ఇంకా. ఏ 2 బుల్లెట్లు పడ్డాడికి. ఎగ్జామ్ అవుతారా? ఎవరు నాక్ అవట్లేదు వాళ్ళు. పల్లె వాడు ఒక్కడు కూడా పడ్డది బ్రో. బుల్లెట్లు ఏమో పడ్డాయి, మనిషి అయితే పడలేదు. ఒక నాక్ బ్రో. నైస్. ఇద్దరు నాక్. लेफ्ट नॉक. चले क्या ब्रो? कैसे भाई ध्यान से यार. మోర్ కామెడీ చేసాడు రా Watch out. ఏమేస్తున్నాడు బ్రో? కింద పడుకొని లేస్తే బుర్ర పాడైపోయింది వీడికి. చల్ మార్ చల్ नहीं हो रहा क्या? అయితే లేదు బ్రో. అయితే అసలు వచ్చినాక పడతారా అయ్యా? నేను ఏందో అర్థం కాదు. जेके में ग्लेशियर है, सब कुछ है. लेकिन
హెల్మెట్ ఐకాన్ ఏదొద్దు కానీ ఐకాన్ హెల్మెట్ బగ్గి కూడా ఐకాన్ బగ్గి వేసుకుని పోతుండు వేరే వచ్చిండు నీ సైడ్ వచ్చింది చూడు मैं उधर नहीं हूँ ब्रो तेरे पास हूँ నైస్ ఇంకిద్దరు ఉంటారు గాయస్ ఐకాన్ నీ హెల్మెట్ పెడితే నా కిల్ వచ్చేసింది జీజీ अबे मादर चौथ नीड कर रहा है मेरे ఎవడు ఉన్నాడు कलवड़ा క్లోజ్ ఉన్నాడు ఎవడు ఏదో మిస్ ఆడాను రివో బ్రో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ జీజీ स्कैम कनेक्ट करेगा क्या क्लोज डे फिस्ट मार ए ब्रो गड़तला टावर किल चोरी करेगा मादर अबे दो बंदे हां अबे नरेश यादव నాగనోలు బా నాగేర్రా కొడుకులని ఏదో 2 నిమిషాలు అయిపోయి ఉంటారు కేసీ టవర్ ఎక్కడ ఇంకోటి Enemies ahead. ఎక్కేనా ఇప్పుడు ఎక్కుతుండు స్టెప్స్ దగ్గర కరెక్ట్ Enemies ahead. నేను లెఫ్ట్ వాటర్ సైడ్ స్టెప్స్ దగ్గర బ్రో మనం చదువుకుందా అలా చదివేసావా బ్రో అలా ఎట్లా అయిపోయింది రో బ్రో పట్టించుకోలేదు షోడ్ వచ్చిండే అడగొద్దా ఐకాన్ అంతా నా సైడ్ వస్తుంది బాయ్స్ అవును ఒకటే టవర్ ఎక్కి చూసుకో హలో బ్రో ఐకాన్ పీకి టవర్ నేను ఎక్కే చేస్తున్నా కదా ఏకేమైతుందిరా మంచిగా పడుకుంటారా చూస్తున్నారు ఐకాన్ మీద బాగా ఉన్నాడు లేడు బ్రో పాప ఎందుకే మాట్లాడి ఇంకొకడు ఉంటాడు ఇటు నల్లు ఉంటారు మిస్టర్ యాదవ్ అయిపోయిందా కిల్ ఏదో ఐకాన్ వేస్తుందా మీద వచ్చిర్రు సిటీకి వచ్చిర్రు సిటీ కొండపల్లి కాదు నాకు ఒక టవర్ మీద ఉన్నాడు ఐకాన్ ఇంకోటి ఉన్నాడు ఏరా టవర్ పైన ఇంకోటి నాకు నైస్ నాకు ఇటు వరకు ఏడా సెట్ కొండ మీద ఇద్దరు కేసి ఒకడే ఒక కొండ మీద కనిపిస్తారా వాడు ఇద్దరు నాకు అరే 3 ఎట్లు పట్టాయి బ్రో నాకు కూడా ఏమైంది ఇప్పుడు నాకంటే లేదా వీడు రావాలి ఐకాన్ కిల్ స్కాన్ చేస్తున్నాడు కొట్టకరా ఎంఎస్పీ కేసి కింద బాగున్నాడు అనుకుంటొచ్చే బ్రో వద్దు ఐకాన్ వద్దు పాయింట్ అయ్యా బాట్ కాదురా వాడు Watch out. నైస్ ఆ టవర్ ఎక్కిడు ఇంకోటి Watch out. వాటర్ దిగి దూకిండు అదే ఆడే దూకిండు వన్ కొట్టి ఫస్ట్ వన్ వాడే పైకి పైన ఇంకోటి కేసి అరే ముగ్గురు ఫుల్ స్క్వాడ్ ఐకాన్ అంతే క్లచ్ బ్రో లాస్ట్ వెనకకు వస్తున్నావు ట్రై చేసు ఇక్కడ ఉన్నాడు దీని కింద ఉన్నాడు ఒకడు లాస్ట్ ఇక్కడ రివో బ్రో 1v4 లాస్ట్ నా మార్క్ మీద కేసి జాగ్రత్త అంతే అయిపోయింది రివో బ్రో క్లచ్ అది దౌరా నల్లు వేసేద్దాం లేసురా రివో బ్రో క్లచ్ బ్రో రివైవ్ వేటోడ్ వచ్చింది బ్రో ఇటు వచ్చింది బ్రో పని ఉంది ఐకాన్ ఇక్కడ బ్రో అల్టిమేట్ లేడీస్ పెట్టవా అదే కదా ఎన్ని షాట్స్ ఉన్నావు కదా 3 హెడ్స్ పడ్డాయి వానికి రివైవ్ Watch out. ఇటు వచ్చి బ్రో నాకు ఇరికల్ కవర్ అరే ఒకడు వేరేలో ఉన్నాడు రివైవ్ బ్రో గిడున్నారు బ్రో ఇడున్నారు నేను మార్క్ చేసినాడు
ఫస్ట్ ఈ వేరే ఎడికెళ్ళి కొడుతురా బ్రో మొత్తం ఈ బగ్గి నుంచి పారిపోతున్నారు గుర్రగాడు. కొండ మీద డ్యామేజ్ కొట్టినా ఇటు పక్క వస్తాడేమో అనుకుంటే అటు పక్క పోతాడు. పుష్ వస్తున్నాం ఒకటి ఆడు వేరే ఫుల్ వేసాడు వచ్చాడు. వచ్చాను బ్రో వస్తున్నాడు నా మీదకి వస్తున్నాడు. అరే వెనకాల కూడా ఉన్నాడు బ్రో. టవర్ లోపల ఉన్నాడు వేటాడు. ఇంకో రైట్ కూడా రైట్ టవర్ ఉన్నాడు. నాకు బ్రో ఆడు నాకు ఇంకో ఉన్నాడు. నేడేమన్నా ఉంటే వానికి వీడికి నేను ఎట్లా కనిపించిన వీడు అవలాడు. బ్రో టేక్ మీ లైట్. Okay. డిస్టర్బ్ చేస్తావా? చేసే నువ్వే వెనక ఇంకో స్పాట్ వచ్చింది బ్రో. వాడు ఆ పిల్లర్ కొన లాస్ట్ ఇక్కడ కరెక్ట్ దానికి అటు సైడ్ కరెక్ట్ అటు సైడ్ లాస్ట్ పిల్లర్ కొన్నాడు. నేడు పడుతుందంట. వాడే రివైకి రావాలి. ఎట్లా వస్తుంది కేసీ ఐడిపి నాకు అయినా ముందు 340 అనుకుంటా. 340 ఒక కిలో వచ్చింది ఎవరిదో ఐకాన్ అనుకుంటుంది. నా కిలో కూడా వచ్చేసింది. దీనికి లెఫ్ట్ పోతుంది. బ్యాక్ సైడ్ వాళ్ళు వచ్చిర్రంట అది చూసుకున్నాడు రాబోయ్. ఏమో నాకైతే ఫినిష్ అంతే. వీళ్ళు అయిపోయారా మన ముంగట అది చెప్పు నాకు ఫస్ట్. ఒక ఉన్నాడు అంతే లాస్ట్ ఆ పిల్లర్ గాడి వెహికల్ ఉందా? ఒక్క నిమిషం. బాగా టవర్ ఎక్కి వండుతున్నారు మంచిగా. ఐకాన్ ప్లేస్ ఫిక్స్ అయిపోయింది. One kana. బ్రో ఆఫ్లైన్ వేసారు బ్రో. చమకాయించాడు. ఏంది I got supplies. అది టవర్ ఆడు నాకు ఫినిష్ కొట్టిండు. ఇరవై కొట్టినాడు. వెహికల్ ఉంది చూడడా వస్తప్పుడు ఇక్కడ తీసుకురా. Marked a location. कस्टम का अभी चलूँगा भाई 10 to 15 मिनट सेकेंड 10 नहीं 4 मिनट है बस 4 मिनट के बाद
ఎనిమిది అయ్యా మొత్తం 2 minutes కవర్ చేయలేదు. ఒక నాకు నుంచి కొట్టుకున్నా వాడు నాకు నుంచి వచ్చిన అప్పుల్లో పైపు అయిపోయినాడు. కాయిన్స్ ఉన్నాయా? ఇలా అయిపోయారు. ఐకాన్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి బ్రో. ఎన్ని ఉన్నాయి? తీసురా డ్రాప్ అవుట్ షాప్ పడుకోండి. బగ్గి ఏడ పెట్టారు బ్రో? బగ్గి ఏమైనా ఉండగా ఆడ దాచి ఉంటుంది చూడు బ్రో. మనం వీటి దిగుతాం చూడు మన ప్లేస్. ఇక్కడ నేను మార్క్ పెడుతున్నాడు మన ప్లేస్ దిగామా ఇటు దాచి ఉంటుంది బ్రో. 5 కాయిన్లు దొరికాయి. 5 పెట్టు. అదే పడుతుంది. 45 నాకు 120 వచ్చాయి. ఇగో బ్రో నీకు సగం నాకు సగం. పంచుకోండి రా. నేను చేస్తున్నా కాయిన్స్ కావాలంటే పంచుకోండి. అల్రావా ఏగో ఇక్కడ గుద్దాలు కనిపిస్తున్నారు. వీళ్ళని కొట్టి అయిపోయిందా? 340 స్టార్టా? 350 కదా స్టార్ట్. వాడు బూస్టర్ వాడు కదా బ్రో. బ్రో ఎనిమిస్ అంట లేదన్నా కొడతాడు బ్రో. ఇందా కొట్టి పడేసాడు బ్రో నా కాళ్ళ ముందు 1v4. మనం ఎలా పోదాం ఐకాన్ తొందరరా ఐకాన్. ఇప్పుడే వద్దన్నావు కదా బ్రో. అరే వద్దొద్దన్నది మాటలు వద్దన్నారు. అయ్యా ఏంద్రా రే ఇంత బూతుగా తయారవుతున్నావు ఐకాన్. ఏడున్నారు? కొండ మీద కొండ మీదనే ఉన్నారు. చూసుకొని పోండి. కవర్ చేస్తాయి ఇక్కడ 4x పెట్టి. కింద పెట్టుకోండి. అన్ని ఇద్దరినే ముగ్గురు నాకు కొట్టిండు. వెహికల్ ఇంకొక నాకు నేను వస్తున్నా. నన్ను ఎక్కించుకోండి. ఆనంద్ వెళ్ళిపోవడం స్మోకులు పడ్డాయి ముంగడ. నేను వచ్చేలోపు నాకు ఫీల్ అయిపోతుంది. మళ్ళా ఎంతమంది పోయేతురా? ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇద్దరు పని కొట్టారు. ఇద్దరు ఇప్పుడే ఇంకొక ఉంటే లాస్ట్ కొట్టురండి. ఏ బాయ్ ఏం చేస్తున్నావు బాయ్? ఇక్కడ పండుకున్నాడు లేదు తిరుగుతుండు బాటుగాన్ లాగా. వచ్చింది బ్రో. టెస్లా కొట్టకురే నువ్వేనా? తీసుకోరు ఏమైనా పెట్టుకుంటా అంటే. I got supplies. ఇక్కడ పెట్టి చూసుకోలేదంటావు బ్రో. అయ్యా బగ్గేన్ బ్రో ఎట్లా అయిపోయింది? ఇక్కడ యూజ్ ఉంది బ్రో. ఎన్నోంది బ్రో వచ్చి $80 బ్రో. 42కి రా. 40కి ఇంకా రాలా బ్రో. అరే వీడి మీద నేడే ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో పోయిన వెంటనే. M24తో ఐకాన్ ఎన్ని బుల్లెట్లు ఉన్నాయి తెలుసా? 14. ఏ లేబర్ మొత్తం ఎంతమంది అంతమంది ఎగిరిపోతారు.
ఒకటే బుల్లెట్ నలుగురు పడిపోతాయి. ఒకటి అందుకే హెడ్ షాట్ దాకి వాళ్ళకి ఇంకోటి దాకితే వాళ్ళకి అట్లా దాకి కూడా అవుతుంది ఒకటే బుల్లెట్. ఏది ఐకాన్ కాదు కొడతా, ఐకాన్ హెడ్ పెట్టరా ముంగట తలకాయ పెట్టు. ఇదిగో బ్రో కొట్టు. ఏమైంది ఇక్కడ ఆఫ్ రోడింగ్ ఇది? లేదు చాట్ చేస్తున్నా. కాదు నువ్వు వన్ సైడ్ కూర్చుంటే ఏమైతుంది ఐకాన్, బయటికి తలకాయ పెట్టినావు బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయింది. డాబర్ వెళ్ళింది. వద్దొద్దురే నువ్వు దిగిపోయినాక వచ్చింది. సరే నువ్వు బ్రో వస్తున్నాను వెళ్ళిపో బ్రో వస్తున్నాను. ఐకాన్ ఏమంటావు, జాయిన్ అవుదాం మన అవుతుందా? ఖాళీగా ఉండి ఏం చేస్తాం బ్రో? ఒక్కరి చూసుకుందాం. ఎన్నుకున్నాడు టవర్లో చాకున్నాడు. వాడు పాపం పాపం పిసికి దగ్గర ఒక్కడిని చేసి మనం కూడా అటెండ్ విసుకుతారు బ్రో. ఐకాన్ ఎందుకు ఐకాన్ అట్లా విసుకుతావు వాళ్ళని పాపం. బ్రో నువ్వు M24 తో బాడీ కొట్టా, నేను కొట్టాను అంతే. వద్దొద్దు ఐకాన్ డబ్బాకి జాక్రాడు బాయ్. చాకానికి వెళ్ళాడు, బయటకు వచ్చాడు. బయటికి రారు అటు ఎందుకు పోతుంది, ఇట్రా అటు తప్ప అటు పోవద్దు. M24 గొడవ బాట్. వద్దొద్దు ఐకాన్. కేసీ రోడ్ కట్చి కూడా వచ్చిండు. రోడ్ చేసి నేను 1 వరకు లేదు. మనం కవర్లో ఉన్నాం. అక్కడ పండుకున్నాడు. అయిపోయాడా? వెళ్తేస్తున్నాను ముంగట. నేను ప్యాన్ కూడా పోయినా అక్కడ కనబడ్డాడు వైట్ గా. इसमें तेल है क्या ब्रो? फुल टैंक है ना. క్షణం అనేది దొరకరా అప్పటి నుంచి. టెస్లా ఓనర్ కేసీ బ్రో. అట్లే తీసుకోపోరు బ్రో. ఎంత ఐకాన్ ఒక నిమిషం. అరే ఎక్కిచ్చేసారు బ్రో. ఎట్లుంటావు ఫాస్ట్ ఫ్రేమ్ లో పెడుతున్నా. गाड़ी खड़ी ब्रो, ड्रॉप पे डब्बाला लगेड़ा అనుకున్నాను गाइस. బాయ్స్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్. యా ఏంది ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్? ఓడన్ పసంद जीना है ऊपर स्नाइपर चला रहा था, ये तो भी नॉक कर दिया. ఐడి పాస్వర్డ్ వచ్చింది. కుస్ స్టార్ట్ ఎప్పుడు బ్రో? 5 minutes ఉందంట. 5 minutes లో ఆర్డర్ క్లియర్ అయిపోయింది. అయ్యా లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఉండదు. ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరు కొట్టాడు బ్రో అమ్మారు. దేనావా ఉద్యా బ్రో 5 minutes తిన్నాను. ఒకటే హెల్ప్ వీక్లీ పట్టుకోండి. ఇందాక నాకు ఇచ్చిన దగ్గరకు అటే అనుకుని ఉంటారు గాయస్. కుదరలేదు.
బైక్ బైక్ నేను మే అనుకున్నా. గన్ పేరు బ్రో ఇక్కడ అనుకున్నట్టు లెఫ్ట్ కొని సరే ఈ యాంగిల్ కరెక్ట్ దాని పైన ఆ రిడ్జ్ పైన చూడు డాగ్స్ ఓకే డబ్బల్లో ఉన్నారు బ్రో కదా డబ్బల్లో. అరే డ్రైవింగ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఆటో పైలట్ కొట్టు బ్రో. ఇదేంటి 2 నిమిషాలు గన్ను తీసే ఎగ్జిట్ కొట్టు అయ్యా అంటుకోట్లేదండి బ్రో. అయ్యా అంటుకోట్లేదు. కన్ఫర్మ్ కొట్టకురా ఇంత కన్ఫర్మ్ కొట్టారు. నైస్. ఆడికి ఇల్లు తీసుకుంటుంటే వాడు ఎంజాయ్ పండగ అనుకుంటాడు. ఆడికెళ్ళి వచ్చినాం కదా బ్రో. ఇలా ఏంది join 0 3 9 2 7 3 8 స్లాట్ ఇది. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Yeah, bro. ఇంకా రానట్టు ఇక్కడ ట్రైన్ ఇట్లా ఉంది కదా బ్రో. డ్రెస్ ఇక్కడ కొట్టిరా లేదు ఉన్నారు బ్రో. డ్రెస్ డ్రాప్ ఐకాన్ ఉన్నారు కదా కనబడట్లేదు. కికౌట్ కొట్టిరు, కికౌట్ కొట్టిరు. కొట్టేసారా? ఐకాన్ ఉన్నాడు, రిమోని కికౌట్ కొట్టిరా. నైస్. ఇందాక మన ఫైట్స్ పెట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేట్టు సోలో ఈ ఆడ దిగుదాం పోతారా లజ్జోక్.
कैसा मिलना मत बहुत मारेंगे मेरे को बताओ ये कौन सा भाई? भाई यश भाई Bro, मम्मी को तो वही जोर के बोल ये तो बस ఇందాక మీరైతే కన్ఫర్మ్ కొట్టలేగా ले కొట్టలే బ్రో డైరెక్ట్ ఎగ్జిట్ అయిపోయినా కేసీ కొట్టింది డైరెక్ట్ బ్యాచ్ చేసుకోవాలి ముగ్గురు నాకు ఇష్టం నేను ఓకే 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 బుక్ సార్ కొట్టింది నాకు కూడా కొట్టిరు బ్రో ముగ్గురు బ్రో ఒకటి కొట్టారు కానీ క్రిష్ బ్రో ఇంకా మధు బ్రో కొట్టారు బై మిస్టేక్ పడ్డా నేడు బ్రో గుండు అన్పాక్ గిర్ర ఏం చేస్తుండు చిల్ అవుతుండ వీకెండ్ లో మొత్తం అంత లేదు కాలేజీ పోయిండు వావ్ సాటర్డే కాలేజ్ నైస్ అంతే సాటర్డే పోతాడు హాస్టల్ ఉంటాడు సాటర్డే పోతాడు ఫుల్ డే ఉంటాడు మళ్ళీ హాఫ్ డే కూడా ఉంటాడు ఫుల్ డే ఉంటాడు ఉండాల్సి వస్తుంది అంతే ఇక వస్తారా పైన ఇటు పోతారా స్కూల్లో పైన వస్తారు పైన పైన ఒకటి రైట్ లా ఇద్దరు ఆర్డియోనా ఇంటిది ఫుల్ రైట్ చూడు స్కూల్ పోతారు అనుకుంటా ఫుల్ రైట్ వాళ్ళు రైట్ వీళ్ళు ముగ్గురు నీ రైట్ లో పోయినా ఇంకో పైన ముగ్గురు ఉన్నారు పైన రైట్ లో నేను దిగుతా ఏదో విధంగా అది చేసేస్తా పైన ఇద్దరు దిగురు బ్రో పైన ఇద్దరు దిగురు పైన రైట్ చాలా పైన ఇద్దరు దిగురి లెఫ్ట్ సైడ్ దిగితే సెట్ అయిపోతారు ఇద్దరు దిగురు ఆడు అటే పోతుంది ఓపెన్ ఫ్రీ కిల్స్ పట్టాలి మీరే గన్ పట్టుకొని ఫస్ట్ ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోయి అయ్యా గన్ లేదేం అక్కడ కూడా పైన మీ వెనకాల చూడు మీ వెనకాల ఫ్రీ కిల్ వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు కేసీ మీ వెనకాల చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మా వెనకాల సోలో ఒకటి దిగాడు చూడండి ఒకసారి కనిపిస్తున్నాడు ఏమన్నా వదిలినాడు వాడు పైకి పోయినట్టుండు కొట్టిండు బూస్టర్ కొట్టిండు డ్యామేజ్ పడ్డది కొట్టినా అరే ఓపెన్ అవుతారు బ్రో ఇలా ఓపెన్ అవుతారు ఇటు మీ సైడ్ అల్ట్రా అలా చాయిస్ చేయద్దు అల్ట్రా మనము అల్ట్రా వెహికల్ ఉందా చూడు లేకపోతే ఇలా తీసుకో అదే అందరం మూదామని మమ్మల్ని కవర్ చేయండి ఒకసారి పైన నేను కూడా వస్తున్నా వచ్చేస్తా తీసేసుకుందామని ముగ్గురం తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అల్ట్రా చూసుకో కొండ మీద అదేరా చూస్తాను నేనే ఉంటలే ఇలా గేమ్ దొరకని ఎక్కడ అయ్యా పింగ్ ఉంటాడు వాడు జాక్కుంటాడు ఇల్లు వచ్చేదాకా వీడు ఓపెన్ దాకేసి ఇంకేం ఓకే ఎక్కడ ఉన్నా అలా పైకైనా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం వీళ్ళు ఊటగాలే బ్రో వాడు భయపడుకుంటే ఎటు కింద వాడు ఇది లూటాను అంటే మీద పోయినట్టున్నాడు నేను అంత గమనించాను ఇంకా ఇళ్ళకైతే వచ్చిండు చూసిన మీదకి పోయినాడు పైకే వింటాడు పైన గలీజ్ క్యాంప్ ఇక వెహికల్ ఉందా గ్యారేజ్లో లేదు అదే కదా అంటే అప్పుడు మన స్కెచ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు వీడు వచ్చేది ఎలా ఎగ్జిట్ అయిపోయింది బుచ్చర్ బిగ్ ఫ్యాన్ అంటే ఆస్ట్రో ఓర్ బాబు నువ్వు ఒకసారి ఇటు కొండపై చూడటి బూస్టర్ ఒకసారి చూస్తున్నా M4 వితౌట్ I got supplies. నాకు స్కూల్ పోతే మాత్రం బతకరు ఎందుకంటే ఇంకో డ్రైవ్ అయింది స్కూల్ కి లోపల వచ్చాడు వాళ్ళ వీళ్ళు పడేది
మేము చూసినప్పుడు అయితే మీ వెనకాల ఓపెన్లో పడ్డారు వాళ్ళు. నేను ఓపెన్లో అనేసరికి ఇటు చూస్తున్నా ఈ దిక్కు టెర్రస్ ఉంది ఇటు చూస్తుండే. దగ్గర కార్ వేసుకునే పోవాలి మనం. వేరే ఏమంటుండు ఏమంటుండ అంటున్నా చూడుపో. ఏమన్నాడు విట్రా చెప్పరా అదే చెప్పు కేసి ఇంకా ఫీల్ అవుతా వద్దాం. నేను ఫీల్ అయ్యేటోని అయితే ఎప్పుడు గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ పోయేటోని కానీ చెప్పు. వేస్ట్ ఉంది. బూస్టర్ కాదు బూచ్ అని పెట్టండి. బూస్టర్ కాదు బూచ్ అని పెట్టండి. గ్రెనేడ్ ఉంది. ఓకే ఓకే తెలిసాడు ఒక్కడు వాటర్ సిటీ పోయినట్టుండు. అట్లా ఈత కొట్టుకుంటా స్కోప్ దొరికినాయి అందరికి. అవునండి అవసరం లేదు స్కోప్ పడేస్తున్నాం. గాడికే కావాలంటే చూడు వాడు కావాలా స్కోప్ అంట. ఏ పింగ్ అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది అస్సలు. అంటే ఇలా కరెక్ట్ ఈ మ్యాచ్ I got supplies. బ్రో వేకేంలే 17 కి ఆర్డర్ పెట్టుకొని నించోండి. పొద్దున వచ్చిండు రిజర్వేషన్ పెట్టిండు జంపు ఆల్ట్రా అంట. ఆల్ట్రా ఎంబోర్ కావాలా ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ. I got supplies. వెహికల్స్ కావాలంతే. వెహికల్ వెనకాల ఉంటుంది దాంట్లో. నైట్ హైలైట్ బ్రో అసలు. అది ఫ్రూట్స్ తింటున్న సౌండ్ వినిపిస్తుంది గేమ్ లో. కర్ర నింపుడు కూర్చుందాన్ని. బిజర్ కూడా లేదా వెహికల్ ఏది లెఫ్ట్ లో లేదు. లోడ్ కావాలి పిచ్చి పిచ్చి. ఇప్పుడు మిల్టర్ సైడ్ చూడు ఇన్ని వెహికల్ లోడ్ అయి ఉంటాయి తెలుసా. పిచ్చి పిచ్చి ఉంటాయి. ఇక్కడ 3 సీటర్ ఉంది ముంగట కూప్ ఉంది. గోడకు బగ్గి ఉంటుంది. అదే చూస్తా ఆ కూప్ రిస్క్ చేసి పట్టుకొస్తా ఆగురే. ఈ నువ్వు బోర్ వాటి ఎడ దిగిండు కొడుతుండా పేరు రావట్లేగా. నా బగ్గి బా నైస్ బా బగ్గి ఇప్పుడు స్పాన్ అయింది చూడు. వేరే జీజీ బగ్గి దొరికింది. బ్యాక్ సైడ్ యూజ్ తీసుకురా. వాళ్ళు వస్తలేరు. నేను మీ సైడ్ బొట్లు ట్యాప్ పారిపోయాడు ఎవరన్నా. ఫ్రేమ్ లాప్స్ అయితేనే ఇక్కడ ఆపిరియా. ఇలా క్యాంపేజ్ కొడదామా ఎవరిని దా కొండ మీద క్యాంప్ వేద్దాం. చెప్తుంటారు వాళ్ళే కదా వాళ్ళ కింద యూఎస్ కూడా ఉంది. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ ఉండరు. నేనైతే అట్నిందే చూస్తాను చూడు చూడనైతే చూడండి. అక్కడ వెళ్ళిపోతారు అటు కొండ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతారు అటు సైడ్. నడుపు బ్రో కొంచెం నడుపు. యూజ్ వస్తుంది ఎటు పోనీ అటు కొండ మీద పోతుంది. అటు 2-3 వెహికల్ దాసే ఒకటి యూజ్ ఒకటి వెళ్ళిపోయారులే. తీసుకోకేసి కోచింగ్ కి ఇప్పుడు అయింది చూసినావా ఆడికెళ్ళే కొట్టు. అల్ట్రా లాస్ట్ చచ్చిపోలేదా రైట్ ఓపెన్ కాంపౌండ్ కొడతారు కేసి ఓపెన్ అదే మిమ్మల్నే కొడతారు వాళ్ళు.
ఓపెన్ ఉన్నారు మొత్తం. ఫైట్ అవుతుందా? అలాగే స్లామ్ పడ్డా ఏంటి? బూస్టర్ ఇక్కడ ఆపు బూస్టర్. ఫైట్. స్లామ్ పడ్డా అదే అలా స్లామ్ పడ్డట్టుంది. వెహికల్ గుద్దింది డైరెక్ట్. నాకాడు బ్రో ఎట్లా నొక్కాలి? నాకాడు. నైస్. ఏ కాదు కిల్ వచ్చింది, డైరెక్ట్ కిల్ వచ్చింది. నైస్. నాకాడు ఏం బ్రో వాడు అనిపిస్తుంది. ఇంట్లో రివైషన్ భయ్యా. ఇంట్లో రిడ్జ్ కి వెళ్దాం బూస్టర్ రా. ఇక్కడ వద్దు బూస్టర్. పోయి ఇంటికి పోయి నేను తీసుకో కవర్ ఇస్తాం. అదే అంటున్నా కింద రిడ్జ్ అవుతాం బ్రో. ఏ ఇంట్లో మార్జీ ఒకసారి లెఫ్ట్ ఇంట్లో ఉన్నాడు. ఇంట్లో కనబడ్డాడు కూడా. అరే నేట్స్ లో ఒకటి కూడా స్టోరీ. బూస్టర్ ఒకటి ఇంట్లోకి వచ్చిన కార్నర్ ఇంట్లోకి వచ్చిన. కేసీ రైట్ కో కేసీ నువ్వు ఫుల్ రైట్ వాడు దొరుకుతాడు. నేను ఇక్కడ ఆడతా, నువ్వు వెళ్ళిపో. బగ్ తీసుకుని వెళ్ళిపో. నువ్వు తీసుకురా బ్రో మళ్ళీ రావచ్చు. జోన్ వస్తుంది. సెకండ్ జోనే కదా ఫైట్ తీసుకుని ఆల్ దగ్గర దొరుకుతాయి. ఒకడైతే అదే ఇంట్లో ఉన్నాడు బూస్టర్. ఈ విండోకి ఉన్నాడు అనుకున్నా నేడొస్తుందని. ఏ విండోకి ఉన్నాడు? ఇటు సైడ్ వచ్చి నా సైడ్ మళ్ళా ఒక్కడేనా? లెఫ్ట్ స్మోక్స్ పడ్డాయి నాకు తెలిసి హౌస్ ఎక్కుతున్నట్టు. కేసు అటుకెళ్ళి పోనీ అటుకెళ్ళి వచ్చేసిన రాలే ఇంకా. షా ఏంది వీళ్ళు కరెక్ట్ వేస్తు నేడు. కేసీ ఇచ్చాడు అనిపిస్తారా బ్రో? గ్లిచ్ అవుతున్నాడు, క్లౌడ్ తిరుగుతున్నాడు. సెంటర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు. స్మోక్ వేసారా వెహికల్ మీద? ఒక్క నాకేసి అయిపోతుంది. ఎక్కడ క్యాంపేషన్ చూసుకో. ఒకడైతే క్యాంపేషన్ గలీజ్గా కేసీ కవర్ వేసా ఇడికి పోతా. Marked a location. కేసీ స్మోక్ లో డ్యామేజ్. అయ్యా కేసీ హెల్త్ తీసుకో. బ్రో కొండ ఎక్కువ బ్రో అంట బ్రో దొరుకుతారు నీకు. పోతున్నా వెహికల్ పోతుంది. తీసిరు పోతురు. అరే రెండు ఎడ్లు ఏ చెట్టు ఎట్లా తప్పించుకున్నాడు? స్క్వాడ్ ఏం చేస్తారు? అరే రెండు ఎడ్లు పడ్డాయి తెలుసా గలీజ్ గా. అందుకైతే స్మోక్ లో కూడా పడ్డాయి. వెళ్ళిపోయారు రెండు ఎడ్లు అంత మంచిగా పడ్డాయి అనిపించి. కొంచెం దూరం పోతుంది అంటారా? ఏం కాదు. కింద వెహికల్స్ ఉన్నాయి. దాస్య ఉంది తీసుకుంటా. గాడ్ దాస్య తీసుకో. గాడ్ నేను తీసుకుంటా. 2+ అసలు పియలేదు. నేను కొడుతుంది తీసుకో. పగ్గేసుకోపో బూస్టర్ ఫ్యూల్ 2+ గాడ్ వెళ్ళిపో. నా దగ్గర కూడా ఉంది కొట్టేసి. అరే ఫస్ట్ వెళ్ళేసుకొని వెళ్దాం. ఒక సెకండ్ హెల్త్ ఎక్కడ పెట్టినా అంట అయిపోతుంది. డైరెక్ట్ ఇక్కడ స్లామిన్ ఇద్దామా? కింద రుచి కింద ఓకే అంటే ఇద్దాం. లేదా హై రిజ్ కుట్టాను మనము. పోతుందా? ఫ్యూల్ ఉంది కదా అందరి దగ్గర. ఫుల్ ట్యాంక్ ఉంది. గాడ్ లాగ్ అవుతుందా? మనం లాగ్ అవుతున్నాం బ్రో. నాకు కూడా వస్తుంది.
ఏం చేస్తుంది కొట్టేసుకోవాలా అనుకున్నా అది నేడ్లు కరెక్ట్ వేస్తుంది తెలుసు అసలు ఎక్కువ పోయినా నేను దూరం దూరం లేదు పింగ్ లేదు ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది పింగ్ పోతుంది లాగ్ కాదు పింగ్ పోతుంది 150 పింగ్ పోతుంది 100 110 90 ఫ్లక్చుయేట్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఇంటి ఎనిమి చూడు లేడు ఎవరు లేడు లేడా బ్యాక్ ఉన్నట్టు అనిపించింది కొండవే చూడు ఫస్ట్ చూసినా ఎవరు లేరు ప్రస్తుతానికి అయితే ఏంటో తాగదురా చెప్పిన కొండ మీద ఉంటారు పక్క కొండ మీద తీసి పెడతారు ఆపుతున్నా ఇడొకరు చూసుకుంటా నువ్వు పడ్డది కింద ఉన్నారా అందరికి బ్రో జోన్ పడుతుంది ఆగా లాస్ట్ మినిట్ లో పోదామా ఇటు వస్తే బుక్ సరే మీరు ఇక్కడ పెట్టు మీరు రిజిక్ పెట్టు జోన్ ఉంది ఇక్కడ ఆడదామంటే సేఫ్ పెట్టేసే కార్లు సరిపోతుంది వెళ్ళిపోయి నేను ఆడేసి నేను ముందర షాక్లు ఆడుతా ఇది ఉండదు బ్రో నెక్స్ట్ జోన్ మనం ముంగట రిజ్ క్లియర్ చేసుకోవాలి గ్యాస్ కాన్ చూడు రెండర్ ఒక్కటి హెల్త్ కిట్ చూడలేదు వస్తారు ఇల్లు నేను ఇస్తాను హెల్త్ కిట్ నీకు ఘోరం రెండర్ బ్రో అరే మస్తు మంది వస్తారు ఇడికెళ్ళి పైన అయితే సైట్ బాగా గలీజ్ అయితే ఫేమ్ అవుతా రైట్ లో ఆడున్నాడు చూడు ఇంకో వెహికల్ ఆడికి రాలే అల్తా ఆడికి రారు ఎందుకంటే నా లెఫ్ట్ లో బగ్గి సౌండ్ పైన ఇటు ఒకటి పోతుంది లెఫ్ట్ పోతుంది పోనీ ఇంకో వెహికల్ కూడా బా తగిలినాడికి ఇటు పోతున్నాడు అలా పడుతున్నాయి నాకు ఒకడు చుట్టూ ఫైటింగ్ పైన వెహికల్ సౌండ్ మళ్ళా స్నైపర్ దగ్గర ఫైట్ అవుతుంది నా లెఫ్ట్ వచ్చింది మళ్ళా వెహికల్ ఆడ యూజర్ పోతుంది ఇక్కడ కొట్టండి ఆడాటే స్నైపర్ వాళ్ళకి 1 పెడతారు పేలింది వెహికల్ వాడేనైంది వెనకాల ఇక్కడ వాడైతే మరి రోడ్ అయితే క్రాస్ కావాలి రోడ్ ఎవరు క్రాస్ అయితే లేరు అదే స్నైపర్ కొట్టేసారు మీరు ఇద్దరు ఖాళీ చేసుకోరు బ్రో సరిపోతుంది స్మోక్స్ పడ్డాయి కూపోతుండే నువ్వు అన్న రిజ్కి గలీజ్ అయితే చూసుకోరే చూడు గాడాతో కూపోయిందంట చూడు లేదు అటు ఇక్కడ ఆపుకున్నాడు పైకి వెళ్ళిపోయాడు షెడ్స్ కాడికి పోయిండా ఏంది బ్రో ఇది ఇలాగు దుబారు వాటి అయిపోయిందా సరే బ్యాక్ తీసుకోండి జోన్ ఇక్కడ ఉంది ముందటనే ఉంది జోన్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఫీల్డ్స్ బ్రో జోన్ మనకు వాచ్ అవుట్ అరే వాడు కొంచెం కిల్ వచ్చే ఎదురు సైడ్ లో సైకిల్ డ్రాప్ స్ట్రైట్ ట్రాక్ ఓకే అయిపోయింది ఇంకో వెహికల్ వచ్చింది చూడు బ్రో ఏడికెళ్ళి ఇక్కడ కొన్ని వస్తున్నాడు పోతురా జోన్ కో అరే అయ్యో కొండ మీద బగ్గి వచ్చింది ఇక్కడ వెళ్ళిపోయారు మొత్తం 3 బగ్గీలు ఇక్కడ బగ్గి వచ్చింది ఆగుదామా డైరెక్ట్
అది అంత దూరం వద్దు. ఏడాదాం బ్రో నేను ఆడ రాళ్ళకి ఆగాలి పోయి. ఆ రాళ్ళకి ఒకటి ఆగింది ఆగు. రైట్ అవచ్చు మనం కూడా. అక్కడ ఓపెన్ ఓపెన్ ఆడుకొని చూడు. ఈ రిడ్జ్ ఉంది కదా జోన్. అరే ఉంది. గాడ్ రైట్ లో ఉన్నాడు. వాడు రైట్ లో ఉన్నాడు. ఇంకా పోదాం 12 సెకండ్స్ దాదా. డాష్ బయట ఒకటి ఉంది. నేను తీసుకొస్తా మీరు అది తీసుకో. కుక్ లోపల. బూస్టర్ ఏడు నువ్వు. ఇది ఖాళీ నేను చూస్తున్నా. మార్చు. జోన్ చూస్తున్నా. ఖాళీ. అక్కడ ఉన్నారు కొండ మీద ఉన్నారు. నన్ను ఎక్కించుకోవాలి. అది ఇప్పుడే వేరే వాళ్ళు. నా పైన వెహికల్స్. రైట్ పోతురు. నేను జోన్ ఉంది మాట్లాడ. వచ్చి గలీజ్ అవుతుంది బ్రో. పైన వెహికల్ వచ్చింది. వెళ్ళిపోతారు. ఆపినాడు. నిజం చూడు ఎవరు బ్రోడా నిజం వెళ్ళిపోవాలి. కష్టం వెళ్ళిపోవాలి. చక్కగా కొట్టేద్దామా. వెనకాల వీళ్ళు కొడతారు. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే వీళ్ళు కొడతారు. ఓపెన్ బిల్డింగ్ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్. ముంగట డిక్ ఉంటది. పెట్టేద్దాం డైరెక్ట్ అవి. ఏం లేదు లాస్ట్ మినిట్ లో పోదామా ఇప్పుడు స్మోక్ చేసుకొని. స్మోక్ హోల్డ్ చేస్తున్నాం. వచ్చిండు అంటే ఫ్రంట్ పడుకుని ఉన్నాడు. ఇంకోటేమో బ్యాక్ సైడ్. 3 స్మోక్స్ ఉన్నాయి. నేడేసి నువ్వు దాబర్ ఎక్కేకో వెహికల్ వెళ్ళిపో. 10 seconds పడుతుంది. నేను ఎట్లా వస్తా. ఓ పని చేయి బూస్టర్, నువ్వు మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని చూసుకోవాలి. ఇద్దరు జోన్కి వెళ్ళిపోతారు కదా, వాళ్ళని చూసుకో. కష్టం అయిపోయింది. వెళ్ళి లేదా ఆడబెట్టేసుకో. ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ లో దిగరు. రైట్ సైడ్. ఉన్నాడా ఆయన రైట్ వాళ్ళు లాగ్ అవుతుంది భయ్యా. కూడా గలీజ్ అవుతుంది. ఫోన్ చేయరు బ్రో. అరే నా దగ్గర స్మోక్లు ఉన్నాయి బ్రో. మన వెహికల్ వెళ్తాయి కేసి. ఇది ఒక్కడ వెహికల్ వెనకాల స్మోకింగ్ ఫస్ట్. వెనకాల స్మోకింగ్ ఒకటి వెనకాల వేసుకొని వెనకాల లెఫ్ట్ పెట్టే పెట్టింది కదా ఇక్కడ. అనుకున్నాడు రైట్ అక్కడ ఉప్పులో పడుకున్నాడు. ట్వంటీ సెకండ్స్ ఉంది. పాకట్ పోదా నీళ్ళు బ్యాగ్ స్టార్ట్ ఇప్పుడు నీ రైట్ లో కూడా నిమ్మనే చూసుకో గమనించు. అవి వస్తుంది చెట్టు కాడికి వచ్చింది. వెయిట్ చేయి. ఇది దిక్కులో వెయిట్ చేసి లాంగ్ కెళ్ళి ఉంటుంది బ్రో. ట్రై
ఇందాక ఏ స్లాట్లో కూర్చొని గుర్తులేదు బ్రో. స్లాట్ 5ఏనా? Top ready.
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Voice is sorry, hello. Bring up voice chat. Ruins. Gone game. Okay. అందరితో అయిందా? బా నైస్ వస్తున్నారు కాదు ఎవరు రాలే అంటే నువ్వు కూడా కమలాస్తానా అంటే వాయిస్ పోయిందా ఎవరిది జోక్ అది అప్పుడప్పుడు జోక్ వేస్తాడు అప్పుడప్పుడు ఛార్జింగ్ బట్టి పైకి చూసి వచ్చినా వెళ్ళా ఇదైందిగా ఎగ్జిబిషన్ కోతాడు మా చెల్లెలు తినేస్తున్నారు బ్రో తీసుకెళ్ళా అందుకని బాగుందన్నా చాలా బాగుంది కాదు ఏంటి బ్రో అన్నీ మినీ 14 లేకేండి నెక్స్ట్ లైవ్ ఉందా లేదా ఎప్పుడు నెక్స్ట్ చిన్న పని ఉంది ఏం పని
అయ్యా దొరికినా ఇట్లా ఏడిపోతే చెప్పు చెప్పు ఏడిపోతా చెప్పు. ఏదిట్లా ఇంటనే పని చేయాలి చిన్న. ఏం పని ఇంట్లో ఇంకేం పని చెప్పు. లైవ్ ఎటైనా డిస్కౌంట్ లో జాయిన్ లింక్ పంపుతా. M4 ఉంది కదా. ఓకే కావాలా ఎవరికైనా? లైవ్ ఎటైనా కావాలి తమ్నైల్ కావాలా? తమ్నైల్ వాచ్ పార్టీ అంతే. వాచ్ పార్టీ బ్రో టైం పాస్ అవుతలేదు బ్రో. ఇప్పుడు ఎట్లయినా అందరం చూస్తాం, కలిసి చూద్దాం అనుకున్నాం. డిస్కౌంట్ పంపు. నువ్వు చూస్తావు, నేను చూస్తా, అందరం చూస్తాం మ్యాచ్. నేను జాయిన్ అవుతాను. ఏ టైంకి? ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ ఈవెంట్ మ్యాచ్ ఉంటుంది లైట్ గా ఒకటి టైం పాస్ కి. రిమైనింగ్ మ్యాచెస్ లింక్ పెట్టు, డిస్కౌంట్ లింక్ గ్రూప్. ఇప్పుడు పెడతా 2 minutes లో. అయిపోయింది మ్యాచ్. దాని అరే జోన్ మనకి ఈజీలో 3 minutes బ్రో. మళ్ళా బిస్కెట్ ఎత్తున్నాం మనం ఫైట్. విడిచి వాడు ఇంకోరు మార్క్ ఇస్తాం కదా సార్ ఉంటుంది. నాకు బ్యాగ్ దొరుకుతలేదు బ్రో. నైస్ డిలీట్ లే నిజం. తాకుని వంకుతా వణుకు ఏమో చెయ్యి ఏమో బ్యాక్ ప్యాక్ జాయిన్ రివో వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారా మ్యాచ్? లే వాళ్ళు క్లాస్ కడుకు వాళ్ళు ఎక్కువ చూడరు. వాళ్ళు చూడరు. రేవో ఒక్క మ్యాచ్ చూస్తాడు అంతే. ఓపిక అంతే రేవోది. మ్యాక్స్ ఒక్కటే మ్యాచ్ చూస్తాడు. 4x ఉంది పైన. స్కార్లో ఉంది. వస్తున్నా. ఏమో ఉన్నాయా? స్కార్లో తీసుకో. మినీ వాడతారా? మినీ కూడా ఎప్పుడు గన్ ఉంది అని ఏమో I got supplies. ఇక్కడ మినీ అయితే ఎటెక్ పడేస్తాను. అల్ట్రా బ్రో వాయిస్ దేవాలమ్మా. 3x చూడండి ఇక్కడ. 3x ఆడా. I got supplies. వామ్మో. వేరే. Turn on voice chat. I got supplies. ఓలే నాకు తెలిసి నవ్వుకుంటుంది అనుకుంటా కదా. అల్ట్రా బ్రో చిన్న నవ్వుకుంటున్నావులే. నవ్వుకో బ్రో. ఇంకా 2 enemies కూడా రమ్మని బ్రో. ఎక్కించుకొని తీసుకుపోదాం. ఇది జాయిన్ అయ్యారా? అరే కాలే కదా. వాళ్ళని కూడా ఎక్కించుకొని పోతుండే బ్రో. హెల్త్ ఒక్కటైనా మెడికెట్ ఉంది నా దగ్గర. బ్రో మెడికెట్ ఉంటే నేను లేను బ్రో. రీస్టార్ట్ చేస్తే రాదేమో బ్రో. రీస్టార్ట్ చేస్తే రీస్టార్ట్ చేస్తే రాదు. ఏ డిస్కౌంట్ I got supplies. తీసుకో ఎక్కిద్దాం బ్రో. నా దాంట్లో ఇంకో యాప్ ఎక్కిస్తే అవుతుంది 1 by అవుతుంది. అందుకే ఎక్కిస్తుంది. ఏవి ఎక్కించిన 2 నిమిషాలలో డిలీట్ చేసేస్తాం మళ్ళా. బాబు స్కూల్ బస్ ఏంది బాబు ఇంత లేట్? స్కూల్కి వస్తాం. ఒక వీక్ కూడా తిప్పలేదు. నైస్. నిన్న ఇక్కడ యూజీ ఉండే స్కారల్లో రీలోడ్ ఉండే. యూజీ ఇప్పుడు అని కొట్టినా కానీ ఇక్కడే కదా మనం తెచ్చాము. నిన్న మీరు మిరామర్, మేము మిరామర్ వచ్చాం కదా మ్యాచ్. హెల్మెట్ వెస్ట్ అయినా కష్టం లేదు. నా వెనకాల కూడా ఆడినాడు. ఎంత భయపడుతుంది. అది చూస్తాను. రావట్లేదని నేను చూస్తున్నాను. పని అవదని ఫినిష్ చేస్తాను.
ఇంతసేపు తెలుసు నాకు. అరే జోన్ అట్టే ఉంది కదా. వెహికల్ లేవు కదా, అట్లా ఉండవు కదా వెహికల్. వీడికెళ్ళి కూడా వచ్చిందా తీసి. నాకు బగ్గి దొరికింది అయ్యా. అవును ఫైనల్ ఏదో తీసుకుంటా అన్నాడు గారు, ఎక్కడది? వద్దన్నా బ్రో, నేను అది 500 అంట స్లాట్స్. లైట్ తీసుకో బ్రో, వేస్ట్, పైసల కోసం చేసుకోవాలన్నా. తెలుగు ఉంది కదా, తెలుగులోది కాదు, హిందీ ఉంది. హిందీలో బ్రో, తెలుగు చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు ఎక్కడ పెడతారు? లాకోగా కొండెక్కి చూస్తున్నాం ఇక్కడ సెంటర్లో. లేకపోతే హౌస్ ఎక్కామా? క్రియేటివ్ ఫిల్స్ కాడ కొండ మీద ఆడదంట. ఏమైతే కొండ మీద ఇది స్పాన్ నేను తీసుకుంటా. అల్ట్రా తీసుకురా. తీసుకుని ఆడదా లాకోబ్రియా లూటే కాలే అనుకుంటా అసలు. ఏమో ఒకసారి చూసుకో. ఫ్లైట్ పాత్ 7 కిలో పోయింది అయ్యా. 7 జనాలు. ఇందులో డాషియా కానీ యూఎస్ కానీ పెట్టచ్చు కదా, అట్లా బాగుంటుంది. అదే కదా దాస్ ఏంటంటే ముంగడుకుంటుంది బ్రో, ప్రతి దగ్గర ఇస్తుంది. అట్లా ఆలోచించట్లేదేమో. లెఫ్ట్ లా బగ్గి ఉంది ఓపెన్ లా, అది చూద్దాందా ఫాస్ట్. దీంతో అంటే చాలా కష్టపడుతున్నా. నేను ఎక్కడే కదా మనం చికెన్ మిస్ అయ్యాం. షిట్, ఓవర్ అగ్రెసివ్ కేసు. లే అడగకుండా మీద కాదాం అనుకున్నా. దేవా పొట్టు నా కింద బగ్గి పోతుంది చూడు. ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నట్టున్నాడండి బ్రిడ్జ్ లో. లెఫ్ట్ లో ఉన్నాడు హౌస్ లో. టైర్ పంక్చర్ అయింది. దాని వెనకాల పోయినా మీరు ఊరి తీసుకురా. మీరు ఇగో ఈ ట్యాంకర్ వెనకాల అయిపోతుంది. ఇది నేను ఓనే నన్నే కొడుతుండే రిచ్లో ఉన్నాను. అరే పోతున్నాడు. బుల్లెట్లు అయిపోయినాయి. ఇగో ఈడ ఆ హౌస్ లో కురికింది చూడు. ఫస్ట్ హౌసా ఫస్ట్ లోనే ఏమో తెలియదు, అంటే క్లారిటీ లేదు బ్రో. నేను కూడా వస్తున్నా. దుమ్ము దులుపుతాడు వచ్చి. అక్కడి నుంచి బయటికి రాలేదు కదా. రాలే ఒక్కడేనా కేసీ? 5 అమౌంట్ పట్టుకురావా కేసీ? నేను పైన హోల్డ్ చేస్తా. కేసీ హెల్త్ కిట్ ఒకటి ఉంటా. ఫైట్ దిద్దామా? ఎందుకంటే వెనకాలకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. హై రేంజ్ మనమే తీసుకోవాలి. స్మోక్ లో ఉన్నాడు, కొట్టాను. స్మోక్ లో కూడా అనిపిస్తారు. నా ముంగట ఉన్నాడా? చేసా వాటికి ఉన్నాడు గుస్తుంది పైన ఉన్నాడు. బా తిన్నాడు బూస్తాడు. బ్యాకప్ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నాడు. బ్యాకప్ చూసుకో. బ్యాకప్ ఉంది ఇంకా అంతే.
అయ్యో ఫ్యూల్ అయిపోయింది ఇంట్లో. మళ్ళీ వచ్చాడు అక్కడికే, మళ్ళీ వేసాడు, ఇంకోటి వచ్చాడు. షిట్ ఈజీ. లెఫ్ట్ ఇంకో స్పాట్ వచ్చింది. అటే ఉంది. ఇంకో స్పాట్ వచ్చింది. సింపుల్ అయింది. లెఫ్ట్ ఇంకో స్పాట్ వచ్చింది, తీసుకో. అయ్యో సేమ్ స్పాట్, స్పాట్ కాదు అంతా నలుగురు. ఇంకోటి రిజ్ వెనకాల ఉంది బ్రో. అయ్యా అల్ట్రా చూసుకో జాగ్రత్త. అమ్మన్నాయా బ్రో? ఇక్కడ కిందకి వచ్చింది బ్రో. ఇటు Watch out! వెహికల్స్ ఉన్నాయా బ్రో మీ దగ్గర? Enemies ahead! ఊరమ్మా ఏడా బ్యాక్ సైడ్. Marked a location. Excellent work. అదేగా పైకి ఎక్కిన వాళ్ళు 1 2 3 కొడదాం అనుకున్నారు అనుకుంటారు. నేను చూస్తాం బ్రో గమ్మన కాసేపు. నిన్న కొడుతున్నా వాడు. బ్రో టీమ్ అప్. పైకొట్రా ఈడ నవ్వులు కొడతలేదు. Watch out! Watch out! బగ్గి ముందు నుంచి ఉండే కదా. Marked a location. మొన్న కొడుతున్నాడు. బుషా అంతలోపు ఒక తమ్నైల్ సెట్ చేసి పంపు నాకు తొందర. జోన్ సెట్ ఇచ్చాం బ్రో. అరే కొండ మీద ఉన్నాడా ఇప్పుడు డిజిటల్ అనిపిస్తుంది. Marked a location. వెహికల్ వచ్చింది ఇచ్చాడు. Watch out! Marked a location.
హలో మిరాకిల్ క్రిష్ బ్రో, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. స్క్రీమ్స్ బ్రో, స్క్రీమ్స్. మీరు ఉన్నారు ఎటు వైపు? Watch out! అక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు. Watch out! ఫైట్ అయితే రాలేదు. ఉన్నారు. ఇక్కడ వచ్చిండు. Marked a location. Those guys minging these guys అనుకుంటున్నాను. ప్లే వెల్, ఓకే బ్రో. చూడు నాకు కూడా అనుకోని వెనకాల వెహికల్. Watch out! ఇది నాక్ ని చోట చేయడు. ఇదో Marked a location. ఎత్తుకున్నాడు. ఎవరిని? నువ్వు మార్కేసాడు కూడా నాక్ చేస్తే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. లెఫ్ట్ సైడ్ వాళ్ళు జోన్కి పోతున్నారు. జోన్కి పోవాలా? Enemies ahead. ఇక్కడ లెఫ్ట్ నుంచి మనం నెమ్మదిగా వెనకాల ఉండే బ్రో, ఏదో దొంగ. కొండ మీద కూడా దొరుకుతున్నాయో. మన జోన్ ఇంపాసిబుల్. చూడు. Marked a location. వెనకాల ఉన్న నవ్వబట్టారు బ్రో. వెళ్ళిపోందా? అదే అంటున్నా. Form up on me. అవుతుంది. వెళ్దాం. వస్తున్నాడు గాడు, వెహికల్ వెళ్ళిపోతాడు. నేను చేస్తున్నా. ఒకటి మూమెంట్ రాలేడు. I got supplies. Unkill this kare. చలో మూమెంట్ రాలేదు బ్రో. మంటలో కూడా కూర్చొని కూడా ఒకటి దొడ్డు పడినా. తొందర ఒక తమ్నెల్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపు నాకు. పెట్టిన డిస్కౌంట్ లింక్ పెట్టేసిన. తమ్నెల్ ఏదైనా వాచ్ పార్టీ స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఉంటా. గూగుల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా నువ్వు? గూగుల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. ఒక సెకండ్ లేకపోతే పెట్టు నార్మల్ ఇట్లనే పెట్టేదంలే, అక్కడ కింద టైటిల్ చేంజ్ చేద్దాం. నార్మల్గా పెట్టా.
PMGC ఏదైనా ఫోటో పెట్టి పెట్టేసే కేసు అయిపోతుంది. పిఎండిసి ఫోటోనా? PMGC ఫోటోని పెట్టి డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టేసే అంతే. సరే యూట్యూబ్లో అది పెట్టేసాలి ఫస్ట్. డిస్కౌంట్ ఇప్పుడు దీంట్లో డౌన్లోడ్ కొట్టాలా ఐఫోన్? సరేలే పెట్టే నేను డిస్కార్డ్ లింక్ పంపించేసిన చూడు మన వాళ్ళకు. నా టెలిగ్రామ్లో అటు టెలిగ్రామ్ లో పంపాలా? సరే అల్ట్రా నాకు ఇల్లు ఉంది పంపుతాము టెలిగ్రామ్ లో. ఏం కాదు వాచ్ పార్టీ పెడతా. టెలిగ్రామ్లో పెట్టే నేను జాయిన్ అవుతా. అల్ట్రాప్పుడు ఏం కాదు వాచ్ పార్టీ పెడతా. తేడా కొడుతుంది నాకు తేడా. మైక్ మ్యూట్ పెట్టేసి ఏది బ్రో అది? I got a little bit tilted. Get into it. I got it out there. Talking about tilted, maybe a team that we haven't really talked about today at all, which is Vampire. And I saw them lose Schwebex really early on. And I feel like that's become kind of a pattern. When Schwebex is not there, I really feel that has a lot of impact. I'm actually really happy you bring that up because I talked to Sir Tanny right before the broadcast started. Did you? And I asked, is there any changes that's going to be happening? What's going to be your approach? No changes in mind. They are doing nothing. He did say that there were a few issues with Circle that kept moving away from them. ఏమదా గైస్ మైక్ మ్యూట్ పెట్టు. Understand that circles can be a నాదా వస్తుందేమో బ్రో. నా మైకా లేకపోతే దీందా టైటిల్? little bit of a frustrating part of the game, but unfortunately you have to work with it, okay? You cannot always have that as like a quote-unquote excuse almost I want to go with. Like, circles don't go in your favor, just rotate a little bit quicker. You need to change something. Unfortunately, as you said, because of that, they lose players pretty quickly because the circle just keeps moving away from them. Quick, let me put you on the spot. How many games would you give them until they actually start making changes? I don't think they're going to make any. They said that they haven't made any. No. But if it was you, if you were in their shoes, when would you start making changes? Oh, I would have made changes already after day one. Ah, my boy. Yeah, I would have already done them. Well, look, changes. Maybe we're going to see some changes in the teams to watch from these two beautiful analysts. Maxman, you're going with, Wolves, a team that has just performed beautifully. It was a nice fight versus DRS. It really was. Yeah, thank you very much for your approval. No, I think that
do that. That's not even a consistency that they want to have here if they want to be able to maintain that first place. And going from Mrng Gaming and other teams that I personally want to talk about is going to be Fireflux Esports and S2G. This was a team that we're kind of wondering what are they going to be able to do here, right? With the announcement of Pmgc 2023 Grand Finals going to be in Turkey, I want to see more out of these teams right now. I mean, they started off the day with, what, a 15th place finish for S2G with only 1 ranking point? That's not going to be able to cut it. And then you got Fireflux only being able to get 2 points. Hey, okay, it's China Day today, Turkey Day tomorrow. No, it's a region step up time at a time, okay? Okay. I'm still scared of the castles over there. Ladies and gentlemen, let me for the following matches, and then you have S2G, or you get eliminations, or you get placement points. We need to find that middle ground. Those are the 2 things we need to see from these 2 teams, and as of right now, we haven't really seen it. Something that a lot of this team, especially the ones that are currently, I'm going to say, between 3rd and 5th, right? We saw Mrng Gaming getting away yesterday with being in 2nd place because the teams that were actually trying to catch up to them just weren't performing. I feel like today, those teams that are actually trying to catch up to 2nd place and 1st place will be performing, especially with what we just saw, and especially the jump up that we just saw out of 4 Angry Men. They need to find a consistency. They cannot have this off and on games. They need to find a consistency. They cannot have this off and on games. They cannot be having those pop-up performances like you're saying. I'm talking about S2G, and then just completely disappearing. Yeah, I have the impression every time we go back to these grand finals, there's one word that keeps coming back, and it's consistency. Yep. It's the name of the game. It will always be. It will always be. And even if you get those big pop-off games and then bad games, you need to be consistent in how you get those pop-off games too. So there's no, like, secret sauce, okay? You need to just get yourself those big games or just consistency, and that is how you're going to reach the way to the top. 100%. A team maybe that's still in the middle of the pack. IHC, we saw them last game being very aggressive early on, capitalizing on a mistake from T2K, but then they fell off again. What's your thought process behind IHC and maybe their performance today? Do you think they're going to be coming back strong? I mean, hopefully. Once again, that fight with Ziol yesterday when he took himself that 1v1 was looking really good. They were looking confident with their approach. I think it was Wolves in that 6th match when they were approaching Mrng Gaming also. Like, they were a team that was seeming to be aggressive because they knew how valuable that position actually was. Yeah, I do think, though, that fight you did mention on this previous game that just happened, I think they were just seemingly not prepared that well for that fight at the time, so I'm not really going to put too much thought into it. But yeah, IHC, I think that they have clear potential to get themselves some good games, and I would like to see if Mongolia as a region also can have some big step-ups. Yeah, I'm with you, and I mean, with what we were talking about earlier at the beginning of the day was that IHC at least got a win already, right? They're going to have a little bit of that confidence boost that they were able to kind of do that, get that out of the way, in a way. Check market. Okay, we got a win. Now we can focus on other stuff and try to be a lot more consistent with IHC. I think right now with what they're doing, I don't see them being in the top 10. We will see about that one. Let's do a quick recap of what's been happening so far. Or not. Maybe we're staying right here. With a recap. It's coming right now. Ooh, oh, that is just a lovely graphic. Oh, this is nice. Oh, so we can see. By the way, something I did want to point out yesterday, nobody keeps challenging Wolves in Pochinki. I feel like at some point that we're going to be able to take advantage of that, and I think it's finally starting to show that they are going to be able to take advantage of just being able to move wherever they want, whether it's north, whether it's south, whether it's east or west, and I think that's definitely helped them out in a big, big way. Yeah, I do also really like the rotation we saw from Nova, Gatka. Of course, you're not going to have a lot of teams up in the northern side of the map, so they tend to be on these eastern circles to always go for the instant rotation northern side of the river, because you have like maybe 2-3 teams, so the chances of you clashing in another team at that stage is very, very slim. It's been working out good for them so far, and then instantly as we see a lot of these teams trying to just center up, because we know this terrain here, 7. You don't have an insane amount of good position, and then you have this shift, and you're just like, oh my god, this is horrible. Yeah. North is going to be hell. By the way, look at the 2-2 splits there from Nova. Yes, they always do it. They do, and we saw that yesterday, especially in Miramar too, and it worked out. It kind of worked out perfect for them for that circle. And right here, I mean, it ended up working out perfect for them, as well as they were able to kind of just figure out where they were going to be going. And I feel like this is what Nova bread and butter is, being able to utilize those 2-2 splits that they end up doing, putting themselves in a great situation, and then at the right moment
actually getting together and putting themselves in an even better situation. Exactly, because that's what these 2-2 splits enables Nova to do. It keeps your options open, and boom, the circle pops off, and they saw this, like, okay, we're going to regroup on the 2 players further south, go for the wide rotate, and as we said, avoid all of the madness up north. That is what enabled them to make it so far in the game, until once again, nearly bit it. But it's still far enough, and a really strong game. See, and this is what I'm saying for Angry Man. It would have been a completely different story if that T2K player didn't show up. All right? Yeah, they did have to rotate, but I mean, if they would have been able to just kind of push back on Godlike Star Wars, which, if they didn't have T2K player just laying down, being a little snaky snake, that would have ended up happening. And I think that would have ended up in a much, much better performance. How often are you going to bring back the Star Wars fight? I'm just going to keep doing it. Until keep it up my head, aren't you? Yeah, until they start performing. Yeah, not too cool. But at the end of the day, 2-2 split from Nova worked pretty good. Didn't really capitalize on it too much yesterday, but they keep doing it, and I feel like the execution on that split in particular this game enabled them to make it in the late game. Just like, it was a breeze for them to make it. 100%. And with that being said, you can hear the crowd getting hyped up because we are going into match number 2. John, Helen, and Blank, take it away. That's right, we're ready for Miramar. So are the crowd, so is everybody involved. The players have loaded into the lobby, and they're getting ready for the desert. Absolutely, I think the desert is a very scary place. Big map, Alpha 7 usually was quite good at this one, influenced Kemin. Kind of took up that mantle over in Americas though for quite some time. This is going to be a little bit more of a difficult match. I think that with some of these other teams starting to build up momentum now, build up some actual good games, some good consistency, we might see a very different Miramar to start off our day here. Excited to get into it though. Some of our players already down there in the booths, repping Brazil, which is good to see. Honestly, some of these teams, I think they've done very, very well, considering the circumstances, considering where they've come during this year. There's some great storylines. I think Inco, almost out of nowhere, a team that a lot of people didn't expect to do this well, have really proven a lot of people wrong, which is great to see. Love to see all the fans here as well in the crowd, trying their best. Come on now, you got to practice that type of stuff. Oh my God, I'm some of the talent, some of the Indonesian talent had those backstage, those ball toys. I'm really bad at it. I'm great at it. No, I was doing it in Don't secret. lie to me. Don't lie to me. Yeah, I did a full like 20 run. I can't believe you. Yeah, I was like spinning in a circle. I was so good at it that I wasn't allowed to go on You don't video. even know what a circle is. Begs to differ. I've seen a lot of circles in my time, specifically in PUBG Mobile. Also here on Miramar as we head into match 2. Getting started right now, right here. Circle, not here yet, but I can identify one when I see one. However, the playing path is on our screens. Over from Minas del Sur all the way up towards just the right side of La Cobreria. So a lot of this area is over towards the eastern side, a little bit more inaccessible. Over towards the western side, it is quite rocky, a little bit more difficult to navigate over. So it's going to be a bit of a weird start for a lot of these teams. It's going to be a case of dropping down, getting some vehicles. But I expect that we might see some scuffles when it comes to teams dropping on one another. Certainly some scuffle potential on the cards here. Match number 8 of the 18 set. We are, of course, coming up to that halfway mark. We'll be reaching that after the next game that we play. But for now, in the desert, IHC dropping down right on top of Monte Nuevo. And no one really looking to challenge them out here just yet. South side, fairly solidly occupied, but no real hot drops. Actually, maybe Buradam, with their easternmost player, might crash into DRS if DRS don't go too much further on those parachutes. But it looks like they are just going to disengage from one another. Don't want to get locked into it too early. Mrng on a Valle de Mar split. And Blank, you think you know circles? Name 3. This one right here. Yeah, that's true. I have a ring on. That is also a circle. Oh. The La Bendita crater. That very sight good. right there, that is a circle. You are getting very good at this. Pick feet. Not quite able to land the winning shots over to T2K Legend. However, fortunately, you pull out the weapon that isn't necessarily meant for this type of range and you hit a few shots. Legend currently just zigzagging this one out of there. Circle though, off towards our eastern side. Inco, of course, gravitating towards the center of it as per usual.
quite good at this one. We have Nova doing excellently well after that last game, down towards the south of Minas Generalis. 4am also very much far out the way, very similar to our last game, so we can kind of expect them to move a little bit early. Look at that, taking down that player from T2K. It gets done and dusted. The Wolves finally starting to howl here a little bit in the PMGC. Getting a little bit of strength from that last game, a late survival for the solo that remained. Third place for Angry Men as well. Doing quite a lot. Getting a lot of eliminations in that previous game. We saw only Inco get ahead of the 3 Chinese teams. And they were the ones to take the chicken dinner home. So, strong performance really from these squads. 4 Angry Men looking to try and capitalize on that, to try and convert on that, gain a little bit of momentum. Northern side, Alpha 7 will have to push in through GeekFam if they want to get central. Inco, typically, as they always are, already very close to that central area. Influence came in. Team that I mentioned were doing a lot of work here on Miramar during America's PMPLs. See what they have to offer here today. Obviously, down in 4th place now, 57 points. Very good capability, though, to jump up a little bit, maybe even take 2nd place this game if Alpha 7 aren't able to find their footing, because right now they are slipping just a little bit. They've got the slippery soles on when they really should have come equipped with crampons. Get those spikes dug into the side of these rocky hills. Fortunately on the northern side at the moment, would like to move further down past Tierra Bronca, maybe El Azahar. Only Federals in this location, providing scouting for Influence Kevin. Perhaps another position to get some loot on board, which would be fantastic for them. As it will for everyone. No other big early occurrences going on right now. It's interesting that DRS went all the way out to Puerto Paraíso. They dropped near Los Higos on the northern shore, split north and south on those islands. And I guess they just picked up those vehicles. Once the circle had popped, they decided that they're going to be moving up past Impala, which is currently empty, for DRS's progression northwards. And they can swing in from the east side near Minas Generalis. When we look at this tournament as a whole so far, we've had some very interesting ups and downs from teams, and also just looking at the leaderboards in general, you know, 11th place IHC 49 points, you're looking all the way up towards 4am at 61. It's a 12-point difference right now between 3rd and 11th, which is really not a lot whatsoever. That's one semi-decent game, to be honest. That's all you need, that's all you want. That'll see you happy going up towards the top of the tables. I think 4am right now, they have extended that lead a little bit, but this game has to be another decent one. What they really want is that buffer that currently Inco and perhaps A7 currently still hold on to. If A7 goes down once again early with no points, it's going to be a case of A7 no longer being up towards that top side, because I do think there's going to be a fair few teams rivaling that point scoring of 78 after this game. So for A7, a lot of that saving grace is now gone. More than that, Inco now 12 points ahead. At the top of the tables, a clean 90. Will they be the first team to break 100, or is someone else just going to blast out from those 2nd to 5th positions, or 2nd to 7th positions, essentially, with the 3-way tiebreaker going on there? The Wolves managing to meet the match with the Nepalese teams. Able to keep that one even. But it is still very, very tightly packed on pretty much the entirety of the tables, barring Vampire and Alter Ego. A lot of teams really like to stamp their mark during this PMGC, and right now it seems the best time to do it, with Nova currently in 10th place, 52 points. This has never been so clear a path to success for a lot of these teams right now. Nova has dominated the scene for such a long time. The 3-peat would have been absolutely glorious. It does get further and further away every single game we pass. I think for Nova, though, that last game versus Inco, really not ideal for them. Will dampen the confidence just a little bit. Potentially. It certainly does have that possibility, but
either way, they did manage to get into second place, and it was a phenomenal spray transfer from Nenebete of Inco to be able to take them down. So in a lot of senses, sure, the actual result itself in terms of the numbers wasn't super bolstering, but I think that they can take a lot from that game in terms of confidence moving forwards. They weren't always in the best spot. They did have to move around and avoid fights where they didn't want to take them and take them in the right fashion when they did, and I feel like they constantly made correct decisions during that last game. Absolutely, I think that where they came from, there was a real chance to actually take down the boys from Inco as well, but they're very good at hunkering down, getting themselves into a position where it was safe, a lot of engagements. This time around, it does feel like this lobby is starting to realize Inco's strategy, Inco's technique, become a massive clump towards the center now, because this is what tends to happen, is that with these circles, with these teams, you get just a slow constrict of teams towards that center side, then edge becomes a lot more valuable. You'll see the teams start to spread out a bit more, and Inco has been really capitalizing off a lot of these teams playing edge for quite some time, in which case the center of the circle becomes very valuable because it's so free to get into. I think Inco might struggle because of this. Again, they have so much experience playing center, they might just be able to outplay a lot of these teams. But with this, it's no longer free whatsoever. Inco's got to be a little bit worried with the pathing that they take in towards this circle, but it's certainly not going to be an easy central position for them this time around. I was just keeping an eye on DRS and Buradam on the southeast coast. DRS fairly slow to rotate up from Puerto Paraíso up to Impala, and it's allowed Buradam to actually catch up with them. Now a little bit of conflict potentially on the southeast coast as Mrng looking to peek on over towards Rules, both of whom are in the blue zone now. Spotted. Rules takes a little lick of damage there, and that's going to slow things down, make it all the harder. Mrng can't really afford to take too much himself, but Killer dispatched early into the buggy, trying to flee the scene, but Rules under pressure still by Mrng on the ridgeline, can't quite connect the shots. The bullets are not there in the magazine, and Rules can careen down the hillside, get some healing done, and get the res on. That could have been an easy one too there for Mrng. It's funny because that shot over towards Killer was the really difficult one. The player just sending away in the buggy should receive amounts of damage. And remember, this is in the blue zone, so you will need to stop and heal. Killer re-knocked there, and actually they're not even going to go for the... Oh no, he is. Rules is going to stick by his teammate on this front. Try and get Killer back to feet. Couple of frags going the way of DRS. Wolves have picked up one, S2G have picked up two. That'll be against Stalwart. Inco have lost a player as well. This is always the issue for A7. Is that Influence Kevin take very similar rotational pass. I think they do it a bit sooner, a bit more slick. For A7 now they have to figure out a different approach inwards. They could just go for the blasting charge play. Try and set that one up outside the doors of Influence Kevin and just breach inwards. Not be a bad idea. Fortunately, it's one of those fights that is not easy. Influence Kevin and A7 both widely known for their team fight capability. Very strong fraggers on board for both these teams. Inco, like I said, losing a player. Again, this is what I thought would be a big will conclude everything. If you were sat at a point for Inco where you go down, you've had your blast out games, you're sat ahead, you don't want to be in that position where you're getting no points anymore, because that really does open the gates up for the chase. Oh, 400 men taking a knock from Cal C, and that's a very swift flush coming through as well. S2G managed to pick up a third elimination so far in the game with 58 players remaining.
They haven't really had too much of a challenge to deal with, and this is great news for S2G's position in this next circle, with 4 angry men ahead of them, and most likely in a location that they'll want to stretch out to. Yeah, getting that initial knock and flush can make it so much easier. I love the positions they're playing as well. 2 forward in the buildings, providing that high ground control, as well as even more high ground control in the back, watching for these rotations over on the western side. It's really well done. S2G's got this one on lock on the western side. A7, currently in coal mine. Pick up some shots over towards Buddadam, while careening on past. Buddadam having been locked in with DRS for a little bit of time, trying to escape the cage, but Wolves should spot them. My name P gets some airtime, both on our screens and into the vehicle in the Murado. Has to run on the rims here now near the church and through the graveyard. I'll have to pray that they don't take too many shots here, but Beautiful is on the roof. My name P able to hop out and go on the inside there. Pick Feet burns the vehicle, but allows the player into the compound. My name P, suddenly solo player in the midst of the Wolves here, looking to bite back versus these guys. Only 2 players for Buddadam. 1 nade could be all it takes, and he's completely going for the bank on the outside. Molotov though, that's curtains. Oh, I thought he might have been able to get a knock in response there, but the Wolves will hold it down. Fireflux in the meantime, however, lighting up Pick Feet on the hold, maybe even stealing this point away. Manages to back off behind the ridgeline. Goes for a second peek there on a sliver of HP. Ketch lines it up as well. And Fireflux, they want to snap up a couple of those points, but the Wolves managed to get that point into their wallet. 6th place now held by them. IHC. Moving around on the northern side, near Hacienda del Patron, on those hills to the south side of it. They've got Stalwart to deal with further south of them. Yeah, some real cheeky stuff there coming through from Fireflux, trying to pick up those eliminations, even in what I was a pretty terrible spot to be in on that amount of HP. Inco, just meandering around on that northwest edge, 4 AM. Do we have Kengzo to maybe worry about just a little bit? And S2G currently grouping up right on the edge of the circle now. And this is where what you were talking about earlier, John, might come into play, is thinking about moving over towards 4AM's position. You can imagine they're ready and waiting with the nades, though. Any kind of push coming through from S2G is going to have to be quickly dealt with. A lot of times when you're sending those grenades out as well, it has to be perfectly timed, because if you pull the pin and not for long enough, and S2G's already at your door. Alter Ego on the northeast side yet to make their another sound came out from the depths of my lungs, apparently. My alter ego. T2K, though, on that south side, trying to make their way in. I think so far Nova has dealt with them quite easily. You can see Jane's very low on HP. Vampire Esports move up. 4 players still remaining. No changes, as Max said. Again, 30 points. Still a big game. Would set them up with a lot of the rest of the teams. This is a very even lobby at the moment. I don't think anyone's really playing that badly whatsoever. Darius chilling on that eastern side. The east is what they own. They keep it. Locked down. Nova, though, at the moment have a really strong spot. Towards that center side, Paraboy can play off the top of these ridges. Over towards the west, the compounds are very, very prominent here. One of the only compounds. I think the difficulty with this one, though, is it's very accessible to many different teams. So when you get to the point where this is really the only place left to go, you're going to see a lot of teams trying to occupy this space, and Nova will have to regroup.
recoalesce into one spot, try and focus on one point of attention. Paraboy is just moving backwards and forwards now, trying to gather as much information as possible, prepared for any kind of push from the team. Hello. No one really going to be pushing them from that northern side, though. There's a little bit too much open ground for them to try and cover, unless Alter Ego just try and full send straight through the middle of the circle. It's the southwest I think they should be most worried about, with the Wolves and Fireflux both taking occupation up there. The southeast side probably going to be able to hold itself out for one more circle, so until that gets pushed in, should be quite safe. I see looking to do a little bit more, honestly. Probably one of the teams we've seen with the most clutch plays. I talked about the nades have to be timed perfectly for 4 AM, but it looks like S2G have their number now. Silas wants to put another one, another cat amongst the pigeons. Kelsey has taken a knock in the meantime, but they will be able to res this as Silas continues the bombardment. A re-knock, and 2 players now down. There's a Molotov to follow it up, but Silas is going to roll on forwards. There is a player to deal with. It's Good Xiao. He's already taken a lick of damage, and a nade over the top of the rock is not going to find the damage, and Silas has the challenge. An excellent shutdown, and Silas ruins the day for 4 Angry Men. Beautiful nade over the top there. The arc is strong. Aims it perfectly. S2G realized they had to punch a hole through into this circle, and that was the excellent time to do it. Fantastic stuff there. S2G, that gives them a good chance. Unfortunately, with Kelsey going down in the back, took them a little bit longer to respond than they would have liked. Luckily, Silas is just very, very strong with it there. Paraboy on the northwest point of the Nova hold did manage to find a player from Inco, but Geekfam all the way on the north took a long shot with an SLR over towards Paraboy. That's going to force Jimmy to reposition to get that res, and Inco might not be able to capitalize. They probably think he's still going. Wouldn't have heard those gunshots from all that way away. Yeah, for Inco, lose remember to Fireflux. Big feet though, still looking over the top. Nays going backwards and forwards, doesn't do very much. Sorkai sends one's back of his own. Equally as inefficient. Catch. Launching ordnance, providing cover. The Wolves will have to move parallel to them. IHC crashing into Geekfam. Alex down first. Snipes able to get the flush almost instantly. Leaving the numbers at 2 on the inside. IHC with 3. Pushing through the building now. Godless. Trying to hold on these corners. Upstairs, and Geekfam don't want to take this disadvantage fight. They're going to regroup, reposition, and fight 4 versus 3. But Micah falls down to Demo as he sneaks away back into the building. The high ground occupied as well, as Yo has a nade to cook. They are launching that ordnance out as Yuhai flanks around the side for Geekfam. Godless falls. And IHC are down to 2 active. Yuhai around the door frame, looks for more damage and he'll find it, but Demo's still active. Ziol for the 1-2 punch, but he's cutting both of them down. Yuhai finally curtailed, and there is only 1 player now left standing as IHC were able to deal with the backlines. In the meantime, there is a ruck-up coming through as well from Godlike Stalwart. The desk said they wanted to see more from them, and this could be a whole host of points if they can move in at the right time. Damn rude for Geekfam. 1 or 2 players alive. Ziol isolated to the upstairs, and now Godlike Stalwart put a break on the fight. Crazy moments here coming from IHC to hold this one off, but Geekfam able to re-stabilize here. Yuhai gets back up to speed. A huge amount of damage done by him, but Stalwart starting to send grenades through. 3 players for them. Will be an excellent pickup if they're able to take down all 4 of Geekfam, but they are not willing to go for the full engagement here. If they'd have known the true numbers of the fight, they might have actually just gone for that push, but it's so difficult to know which way it's going. Nobody quite knows, unfortunately. Fireflux were down in the meantime on that south side. Geekfam and Stalwart still standoff now as we hop on over to S2G. This is southwest side of the circle. Wolves further out than S2G. T2K as well at their eastern side. S2G have that way up on the cliff face. Z-Razy looking to try and just launch on over those rocks. Scrambling up the scramble. Indeed. A lot of these teams it is eggs and bacon, wakey. This is where things are going to start to get a little bit harder. Halfway point on that next match. Vampire Esports move up. 43 players left, 13 teams still going.
Vampire Esports might have just found themselves in position. This is what I was talking about earlier with Nova. Having to recoalesce, they take the strong building for themselves, hoping to hold out from there. And this could be another big game for Nova going forward. Influence came in also. But it's DRS taking it down for 7. Curio, Mafioso. Ooh, just like that. Both pulled down. Reduced to mortals. This time around, Godlike Stalwart getting rolled down by the Geek Fam, who have been able to hold out against 2 crashes in the same location. They've lost U-High for their troubles, but they have managed to pick up a lot of points now, Blank, on that elimination count. 6 eliminations for Geek Fam. They are on the warpath. 3 players active for Inco. They lost a player earlier on. Now they're fighting around the sides with S2G. 4 players active for them. But Inco are on the inside track on the circle. Alter Ego crash across to the shack. I think S2G, with the performance they've had so far, Inco's going to be a little bit worried, but Geek Fam's not done yet. Still taking shots towards Inco's side. Snipes has to hit the deck. Continue to move it around. Doesn't even know where he's being shot from. And now Mrng, last remaining member for the team. And it's Alter Ego, in fact, in a pretty decent position. All huddled up in the shack. Squash could be really, really brutal here, but Razy spotted around the side, and the Wolves are the other side of this hydraulic press that is crushing S2G. Squash spotted on the ridgeline, takes Memory down. 2 players for S2G, caught in the hard place there. As Inco falls back, they want to keep 3 alive. That's all they've got to play with. Really smart play there from Squash as well, because he wants to absorb those points coming through from S2G. Unfortunately, may have just given them time to get these players back on their feet. They will unfortunately lose Calci in the process. Silas, a really good game so far. Silas will use his last grenade to hopefully confirm its elimination over towards Memory. Doesn't do quite enough damage, but should bleed out fairly shortly regardless. Inco playing around this edge, just give them a massive amount of cover. I said earlier, it's probably one of the best places to crash onto this position. They're actually still taking damage. I think that might be either from Mrng or Alter Ego. Of course, the knock coming through from Squash means that Memory's point goes over to Inco. No eliminations for S2G right now. Stream itla aitund loading madutundi sorry. Buffer. Have to move too far at all. Sit down. That's here in the PMGC. Were U-High still on loan as well? You wonder if this might be one of the last chances for Geek Fam, PMGC, to put up a big performance or even look for the grand final title. With Micah back on board as well, they've created a fantastic squad with the help of U-High. Who will fill those boots for him. But right now they've got to take what they can get. Wolves, they'd survived late into the game for the first match, but the second one, they will take a tumble a little bit earlier than they would have liked. 4 eliminations though, not a disaster, but not what they needed to try and pick the pieces up. S2G have an answer to Inco. And that is really, really fast there. 12 eliminations on the game now already, as the Geek Fam going to add that one up to 13. And lucky for some, but S2G will absolutely be glad of those points. Hamzy, sure, has been knocked, but that's rezzed very, very swiftly by Ray Z. In the meantime, Influence Kemen going to take the mad dash across the road, get past that crate and up to the hillside. Vampire on the broad of it. This killer still from DRS as the last player standing. Could prove to be troublesome. S2G, Silas currently looking like a trash compactor at the moment because he is crushing it right now during this match. Hamzy G assisting with some great shots coming through from the mini 14 and the Scar as well. A great supportive kit for him. Get the current damage as well. Look at that. Really nice evens on the damage score. Vampire Esports just barely living in the moment. Holding on for dear life. Basically on life support at this point in time. Sucking down the oxygen. It's not going super well. There's nades from Railboy. Stone has one of his own. Did manage to get the heal off, and the stims are going to start to tick up now. So the longer they're in this, the better chance they have. 15 eliminations now for S2G. And there's nades. Hang on a minute. Is this Alter Ego's coming through? Pombit burns them down. 3 players from Influence Kemen. They've taken a knee, and nades over are brutal.
Alter Egos versus Influence Kevin is going their way. Nova are also chiming into this as they tipple over the top, picking up a couple of those points. One player remains, and it's Pondbit for Alter Ego into the vehicle. 2 points for them. Nova picking up the share of it, though, with 3. And up to 6 teams remaining. Pondbit, last golden survivor for the team many times now. But again, the massive eyes are on over towards S2G with that 15 eliminations. Everyone's staring at that. You're going to be worried about as well, 53 points at the start of this game with 15 on the top of it. You're looking at a big point total. 68 after that, not including points rankings either. So this could be a really good game for S2G to see them towards that top side. And we're waiting for that standout performance coming through from Turkey, that region that has just given and given and given this year. Order from the top of the roof. Nova have been so brutal for so long here in this position, but they are now with their backs to the circle and will most likely have to move towards S2G. Little boy from Influence Kevin had his team taken away, but will still truck on. T2K getting picked apart now as S2G rack up 16. They started this game blank. 37 points behind the leader of Inco, with 1 elimination coming through from Inco as well. They are going to have one hell of a game, but this is how you do it. S2G with this match have got the potential to take over the top of the table. Last zone now. Everyone's thinking about this one. Nova, second game in a row, they find themselves in a fantastic position. Just taking up that approach that Inco showed us before, but doing it in a way that looks so aggressive. Frozen just stands up the top. There goes T2K. Alter Ego ladder up to 4th place. A potential to go further. And S2G now start their assault over towards Nova down the hill. First nade goes through, does not get anything done. Ray Z takes a bit of damage. Frozen, Order, both going up at the same time, trying to play off the back of one another. But Pondbit, look at this, could play spoiler. Buoyed by the crowd. Harder. The power of the fans. Keeping him alive right now, Nova. Looking to try and crunch that one out of him. But they are being so cautious here, Blank. 5 eliminations on the game right now. And S2G just suppressing that ridgeline. Little boy from Influence Kevin is still here and he still wants to play. Order falls first. Jimmy pushes up to the rock and will handle business. But this is an opportunity for S2G. Unfortunately, that door is shut. One player falls. The second two to follow. Silas is the last to be put under pressure, put to the test. And with that, Nova take it down. From the central position, they held strong. And that is the way that they come back into it. They come back swinging. An insane game there from Nova. I mean that they played all the cards correctly. They're in the right order with the right suit. I don't think that could have gone better for them. They picked a great position. Paraboy played a very busy game. Up towards that top side, back down again. He was scouting, never idle throughout this entire thing. It was a very well done match. For S2G, we have to congratulate them. I think everything went topsy-turvy towards the end, though. Shots from behind Alter Ego, with Little Boy getting in on the mix. I think S2G was completely confused towards those last moments. Regardless, they had gone through the ringer to get to that point. Unfortunately, Nova was just a little bit too hard of a challenge to tackle. Just that little bit, unfortunately for them. With a couple more nades, they might have been able to do a little bit more. If Pondbit had gone down earlier, they might have been able to move around the side a little bit more effectively. But they played it with 3 for so long, and they got so much done for S2G. Absolutely they did. I think for S2G, they have to completely congratulate your boy Silas. On the other hand of things, Alter Ego, what a way for it. I mean, I mentioned it earlier on, saying that Pondbit, this guy is the golden survivor of the team. He's certainly got a lot done there for himself. Got very far into the game and lived that one out. It was not an easy moment to live that one out either, particularly being right at the bottom of the hill. Pretty much where you get caught out almost 100% of the time. The fact that he made it that far, fantastic stuff. I didn't quite catch actually if S2G went down 2nd or 3rd. I think it was 2nd. Yeah. But Pondbit surviving till at least 3rd is a really great result.
Absolutely. I think anyone here who's an Alt Ego fan is going to be really happy with that one. So you mean everyone here? Everyone here. I mean, 10 points a lot. You know what I will say about the audience and the fans here? It is very refreshing to get an audience that is cheering everyone on. I mean, even when S2G is doing really well, making some big plays, there's real appreciation from the crowd for those big plays. It makes me happy. It gets me hyped. And I'm hoping that if you guys can hear it in the back, you're getting hyped at home too. I'm sure they can. I don't think you could miss it, to be honest, Blank. Absolutely. And it's also refreshing to have a crowd that has rhythm. Oh, yeah. They really do. They've been keeping those drums going, and I'm sure we'll hear them for many more matches to come, Blank. Nova, to be fair, in that circle, it was their game to lose, right? The one test that they had was to push out of that compound, and it was against diminished forces from S2G, from everybody else that surrounded them. Nova were able to take care of business and handled it for a chicken dinner. Aim radiation, bro. Shot down. Head. No, video. Thank you so much, John Allen and Black, and welcome back to the desk. 29 points. That one hell of a storyline we have back in our hands. S2G taking home a win in at least points-wise. Incredibly convincing fashion, but in the end, it was actually Nova the chicken dinner. Tell me about it, Max. I think it's fair to say, Seven, this is the Nova we wanted to see. This is them. They're turning up the heat right now on this second day of play for the grand finals. And I don't think they're going to slow down. They're going to keep the heat going even higher and higher and about to melt the entire arena here. We've been teasing it. We were talking about it yesterday at the end of the day. We talked about it at the beginning of the day too. Nova on day 2 is an absolutely different animal. I mean, for them to be able to get 24 points, but as you guys mentioned, I mean, S2G, we got to give them some credit. We've been talking about how, yeah, they are able to get elimination. Sometimes they're able to get placement points. This was the perfect marriage for both of them. Silas, he just put on an absolute clinic this game. That nade onto 4 AM, he eliminated almost the entirety after that with his team of Wolves. If he cleared out Nova, they just cleared all of PEL pretty much. But today before he goes to sleep, he's definitely going to be looking at that 1v3 versus 4 a core memory has been created. Something incredibly interesting about that game was as well, Kelsey, your star player in that team, he got taken out very early on, and they still managed to pull through almost the entirety of that game. Yeah, exactly. I mean, Silas just pretty much like clutched things out of it was a Silas show. Portion of that game. It was a Silas show at the end of the day. But yeah, that's the cool thing, right? If you're still a team that despite using a player as valuable as Kelsey, as I say, like I do really like Kelsey. He's one of the top players in the European region. It goes to show how good all of the players currently are on that roster. Even when they're missing one great player, they can still perform and just pop the hell off. Currently with the most fragging, the most eliminations in a single match. That's what I was trying to say. Yes. Before we head into a small break and afterwards, don't run anyway. We will have time to discuss that match in detail. But before we go into the break, quick shout out to our sponsors, starting off with Sony and the Xperia 1 Mark IV. That one. And obviously the Xperia Stream that you can see right here, which were co-developed in collaboration with professional esports players. You can play PUBG Mobile with Xperia Stream's total cooling system and multiple ports for intense gaming and streaming. And also, we want to thank Prime Gaming. If you haven't checked out Prime Gaming yet, it is time to do so. You will get free games, or free in-game content, also for PUBG Mobile. So make sure to sign up and check that one out. Also, we want to thank the PBESI, which is the local association in Indonesia esports, handling esports, and we want to thank you so much also for their support in terms of tournament. This beautiful tournament that we have right here going on in Jakarta, Indonesia. And last but not least, you want to get your IELTS peeled on the survey. You may have seen it already if you have been active in the chat. If you haven't, make sure to do so. You can check out the Pmgc survey link on either in the chat as I've said or on all the social media platforms. So make sure to
check that out. And the best thing about it is, if you do give us feedback and if you do answer that survey, you will get a chance to win some amazing prizes from our sponsors. So thank you all in advance for sharing your feedback via the Pmgc viewer survey. And with that being said, we're heading into a small break, and we're going to do that as fast as we can because we want to get talking about that game. See you in a bit. వాచింగ్ ఎట్లా పోతుంది భయ అదైతే ఉదయమే కాదు. అది కూడా సౌండ్ లేదు పడుతుంది. చాలా కాగం ఉంటుంది అది అప్పటిప్పుడు వీడియో అది 14 మిలియన్ నేను చూసినా. చాలా మొత్తం ఉంటుంది బ్రో. రెడ్ కలర్ చూడతారు ఏందో అర్థం కాదు. I want to car game. I want car game. I want to car. I want to car. DRS. మొత్తం ఎడిటింగ్ మస్తు చేస్తారు బ్రో. అయితే ఇవాళ चलो वो लिख दो सर ब्रो 15 आने एग्जाम में क्या हुआ? हाँ ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్ లో ఇస్తా అంటారా? బుగ్గానే వాళ్ళకి మనకా What an absolute crazy performance coming in from S2G and obviously Nova as well. We will be taking a look at the overall rankings in just a second. But guys, that was one hell of a performance, not only from Silas, but also from Nova, and I want to talk about them in specifics. Their rotations and their playstyle, we talked about it in the first map as well. It did seem to change now in terms of, in comparison to yesterday.
I mean, the 2-2 split, no, they tended to do it quite a bit, and they actually had, and we talked about it at the start of that game, actually, Alex, they had a 2-1-1 split towards the side of Graveyard, and the moment they had that amount of position, that amount of terrain in their control, in that, I think it was phase 2 at the time, just like, okay, this game has the potential to be absolute gold for them. And in that case, 7, it truly was. Yeah, and when it comes to Nova, I mean, if they put themselves in a great place, this is a team that definitely can take huge advantage of that with the fragging power that they have, not only from Aura, not only from Paraboy, but from everybody else too. But now of the overall ranking, S2G currently in second place now, over taking over Alpha 7. I actually did not see that happen. And to one of the questions that you guys were asking me, do I think Inco Gaming was going to be first place? They're still being first place. Yeah, and I want to say, there's one thing cannot take away from Paraboy. He is a man of his word. He is a man of his word. He said, I top 5, oh, you know what, maybe top 3. He is making it right back up the rankings. What a step up. He told me top 5. I kind of gave him a look. I was like, are you sure? And he's like, you know what? Yeah, top 3. Screw you, 7. We're going to make it 2 games. Yeah. They might make it 3 games, to be honest. Let's go to the second page here. DRS game, this team we really haven't seen much. I mean, currently 60 points. And I kind of want to go down a little bit more. Wolf Esports, I feel like this team, they could definitely have a great performance like how Nova has been doing. They can definitely push themselves out to that first page. Exactly, and of course, at the no, I take it back. Not of course. Alter Ego at the bottom. Having so far their best game so far, right? That was by far their best game. We did say during the match, dodgy rotations. Yeah, it was a little bit weird the way they rotated things. I think they could be improved upon heavily. I hope they can use this game as a good launching point in the future matches. Get themselves in good position. For a reason. It means I believe right now, Alex. So I'm going to believe in the homeboys right now. You believe in them, I believe in you. Match number 9 is going to be Sandhawk. And that is especially interesting because the biggest game yet, points-wise, did come from a Sandhawk game. That was 8-7, and they do not seem to be performing at all today, 7. Yeah, this was the big question mark for me for Alpha 7. Were they going to be able to maintain that first place? It's a team that tends to pop off, but if they start slow, it definitely hinders their performance. It definitely hinders their confidence that they're able to have. Now, for this match, though, I'm going to be looking at Influence Champion because they didn't perform that well yesterday when it came to Sandhawk. They ended up, I think it was with a 14th place finish and only 2 eliminations. And that's why I currently have their amazing jacket on. Shout out to their CEO for actually giving me this one. I feel like this team, if they're trying to maintain themselves there within this top 5, if they're trying to maintain themselves within that race, they need to have a good performance here in this Sandhawk. I'm a bit annoyed at how tripped out you are every time, 7. Everything just fits him so well. This is I was a little bit chilly. I was like, I'm going to support my homeboys while I'm at it. But I like it. It's cool. I am jealous as well. You guys, do you have just a whole couple of merch, is what I want to say. I brought my cupboard here with me. Yeah, that's what I wanted to say. I don't know how you guys made that happen with the flag smile, but either way, let's look at the teams to watch from both of these athletes, from Maxman and 7 Worlds Gaming. S2G, Nova, and Influence. I picked Silas more specifically, though. Not an S2G pick, Silas. No, I mean, because we had that question we brought on the pre-show for today, right, Alex? And me and 7 were in agreement on that one. We sometimes for S2G see just eliminations, no placement, or just placements, not eliminations. They got such a good even split of both eliminations and elimination and practice. Same thing. Eliminations and placement points. I want to see that continue. I want to see that flow keep going for these next 4 matches of today. This is the S2G we want to see at their peak. And I mean, S2G actually ended up in a 4th place finish yesterday in this Sandhawk. Yeah. If they're able to maintain that momentum with the amount of eliminations that they just got, if Silas continues to pop up, which I mean, I know you're hoping he does, I can see them making even a bigger push there towards the top. Now, you're going to see a pattern. You saw Fireflux, God likes Star What? And then Influence Champion. These are teams that I feel like they need to react, especially with the teams that are towards the bottom. But with Influence Champion, what I was just talking about, they need to make sure they make something happen here. They usually tend to take Brazilian teams, especially, they take advantage of the Sandhawks. Yesterday it didn't happen. Hopefully today is going to happen. And for Fireflux, I mean, this is a team that got a chicken dinner yesterday and had an impressive chicken dinner. Not just any chicken dinner with like 5 eliminations. It was over 10 eliminations. We haven't seen them at all today. I do wonder, something comes up to my mind right now. We know that in the past, Alpha 7 Stalwart used to not share boot camp, he used to fight a little bit over boot camp, right? Stalwart's not been looking in their best shape right now. Alpha 7, a little bit slow today. Seeing how the Sandhawk went yesterday, I'm thinking maybe Alpha 7 are going to have a change of heart and try and go back to boot camp because that is their home ground. That is from the position for which they play really well. I don't know.
But Alpha 7 ended up winning yesterday in Sandhog. I know, but that's the thing, because they're feeling confident, maybe like they want to change things up a bit. No, you don't think so? It was a shot in the dark, mate. Yeah. Okay? Yeah. I just threw it out there. 100% disagree with that. And that's fine. I would hope they wouldn't do that, especially with how well it went for them yesterday. Hopefully this will be the confidence boosters that they need for today to get them out of that bad stretch. I mean, we've seen it before. When I talked to the players, you were able to tell they were super confident coming in today, and I'm pretty sure right now they are not feeling that way, as they are currently not even in top 2. Talking about confidence, a team that I just slightly want to touch on is 4AM, because that's the second time in a row they lost a player early on. And they got absolutely destroyed by Silas. I can imagine that's going to hurt their confidence as well. 4AM, none of you guys picked them just now, but I still feel like they're still very much in the running for the title. Is that so? Yeah, 100%. Like, every single team still has a chance to make it up there, right? Even Alter Ego in 16th position still has a chance to climb their way back up there, but look at Nova. Get all smiles on their faces now. They're like, it's the day 2 buff, as everyone would say. They're looking so strong right now, but as I said, any team can still make it up there. Back-to-back champion. Yes. Might want to make room for back-to-back-to-back champion. Oh. You're going to need a big one later on. Okay, all right. I wasn't going to say it, but it does sound so... That step up, mate. It sounds so good, though. Yeah, it really does. Now, are there many esports where you have, like, 3 world champions? Very little. I can't even think of one. That's just off the top of my head. We don't have to talk about that, though. For me, though, another team that I kind of want to be looking at, we just saw them on the screen, Godlight Stalwart. That team, I mean, you were mentioning, too, if there was ever a time where they can take advantage of the situation, they know that now nobody's hot dropping them in boot camp. They know they're going to have a little bit of freedom to work with, right? I think yesterday they were actually able to work within that freedom, and during the rotation, they got caught. And it didn't end up, nothing ended up happening out of that. I'm hoping this might be a change for them. We always talk about it, I always talk about it. Teams can use Sandhog to just kind of spring themselves up out of the bad stretch. Especially because normally, as you said, they drop normally in boot camp. You would say that is a position with Trifecta that opens up so many opportunities for you in pretty much any circle, you might be able to almost say. And it just felt, as I said, they were not able to really do much with it. And I do want to see them make use of such a central position on Sandhog to its full potential. They didn't do it yesterday. We don't have many Sandhogs. You have 2 more opportunities to make it happen now. So I do want to see Stalwart use that position a little bit more to its full extent. 100%. And talking about aggressiveness and, using that position, we just had a fight from Geek, and you were saying Geek's aggressiveness is something that really stands out to you as well. And that aggressiveness almost got punished in the last game when they breached, when IHC breached them in that comp up. They still made it work, but just barely. Yeah, that was actually a really interesting fight we were looking at, that IHC Geek Fan fight. I think that Dan Rude was maybe a little bit slow to join up in that fight, but a lot. Very, very late. He just almost didn't get it back into there. But I don't want to do it. Do it. Back to Stalwart. Yes. They third-party the fight. Me and Seven are like, oh yeah, this is great. They go for an amazing third party, and then they don't fight it. Like, the idea was good, but the execution, there's no execution. That's the issue. I wouldn't even call that a third party, to be honest, because they just decided to drive by. They were driving by. They were like, oh, you guys are fighting? Let me think. Tourism. Nope. Yeah. They did throw in some nades, though, and they did get the flushes as well, and I believe 2 or 1 of the players. So they were able to eliminate that team. Looking at Alpha 7, I want to come quickly back onto Worcester, because Sandhog is essentially their home ground in terms of, best performance so far from them. And they've had 2 games where they went out really early. What are your chances for them in this game? Go first, Max. No, you go. I'm hoping they win it. I know I didn't have them on my teams to watch, and that's because I wanted to make it a theme of just teams that I feel like definitely need to react. I feel like Alpha 7 would have fit there, but, this Influence Chemin just looks so good on me right now, this jacket. But with Alpha 7, I feel like if there was ever a match, it would be this one. Their aggressiveness that they usually tend to showcase, it plays out wonderful for them. We saw how they were able to control the compound yesterday too, how they were able to do a 4-4 split. You were talking about how at one point you wanted them to adjust, and it's like they were listening to you because they did just that. And they weren't just waiting there in the compound, they actually were defending it. They were making people back off. I mean, I think it was Revo where he threw a nade into Inco Gaming when Inco Gaming was thinking about pushing onto them. That backfire as Revo was just being able to just clutch it up. And what I loved in that game in particular for them is that they knew the weaknesses of that compound. They knew that, okay, there's a lot of teams that are going to just be going downhill to their location. North is literally the weakest point of that compound on the trifecta of the road. What they do, they actively push out, send 2 players, clear all of S2G. The moment that happens,
the south is your only problem. The moment that happens, you can easily push up that location. You know where the opposing teams are going to be standing, and you just close it off super easily. So what you're saying is they're going to win this N Hawk? I just want a boot camp fight, okay? I don't... No. I just want a boot camp fight. You really want Godlike Stalwart to get eliminated first? Well, come on. That's the thing. Come on, Max. I do not have a comeback to that. So you win this one, Seven. Thank you. Thank you. Something that we discussed earlier, Genova and their play style today, which is taking things slow, staying as 4, making sure you get all of these players alive, and maybe having very confident splits as well. Now that on Sanok isn't always possible, but you still pick them, Max. Any reason behind it? Just because they've been looking so good today. Yeah. I think it's not like it's not map-specific thing. It's just that today they got themselves a second place, got themselves a chicken dinner, and they're playing in circle. That is something we didn't see much of them yesterday. They just kept getting caught out of circle, taking fights out in the blue. They're not doing that today, and that is where Nova really excels, is when they're fighting in circle, when they have full control of their terrain. And I don't think they're going to change it. Even on Sanok, I think it's going to keep going that exact same pace. If Nova does end up getting a win, right? Inco Gaming goes off early, SG doesn't really pop off. We could see Nova end up in first place after this match. Wait, what? Wait, they started in what position? I'm getting my other cue card. I can tell you, they started in 12. This was by 36 points. Yep, and they currently have 76 points. So in 2 games, they got 40 points. I swear, man, I always make this joke during the league stage where normally they have, like, in the previous system, they would have, like, 1 week where they just do not perform. And it's like their vacation. I didn't think they'd take a 1-day vacation in the finals. Like, they're just, like, pushing it to the extreme. I think it was maybe Parable just getting used to that 4-finger layout that he was telling me. Oh, look at him talking about it. Yeah. The crowd is going wild. Mostly the ladies went wild, too. I heard him. I went wild, too. I need to calm down. Whoa. I need that jacket. I need that jacket. It's insane, man. The legacy of a player like Paraboy. He just looks at the camera, little heart, crowd goes wild. Like, there are not many players like that. Sorry, I had to go wild there for order 2. Hey, we muted you because you're screaming. Okay. Well, I can understand why. The 4th place right now for Nova, it's kind of make or break time for them as well in terms of getting towards that top 3. Surely gets there, at least for them today. We've talked about all of these teams now, but we've left out one in specific, and that is Inco, the 3rd in line in terms of the Brazilian teams. They also lost a player early on again in the last match. So both of these matches that we've seen today, they lost a player early on. Is that a recurring theme now? Is that something we have to expect? Because they do seem to be... buffer I'm not sure. I mean, I think that we've seen a lot of teams have the issue where they're losing a player or 2 early game. If you can improve on that, work on that, fix it, it's going to be better for you for a lot of teams. I mean, it's pretty much a given, right? But I think the changes can still happen. For the teams at the bottom, we did bring this up earlier, right? Even if you're at the bottom of the rankings, you can make it up there. Unfortunately, you cannot make it up there without making changes. And another player, I just want to go one. I look at every single player, like, this is so cool they're here, man. It feels the land, like, atmosphere. Yes. Fantastic. I absolutely love it. And, talking about going wild for players, one team that I actually want to go wild for, Vampire Esports. We haven't seen them, Max. I know, I didn't want to do it, but I mean, currently 15 plays, 34 points. They're being able to, out of those 34 points, 19 eliminations. I know you got a chance to talk about with Zertani, talking about the changes. I even asked you earlier, when would you, by the way, he said, just to, in case for some reason you're just tuning in, Zertani, the coach of Vampire Esports, said that they're not making any changes. Yeah. After 2 matches, you're currently 15th place. You have to make changes. I love your mom too. We all love your mom. Your mom. That's an interesting sign. I think there's one letter too much right there. I think we'll have to fix that sign. But it came from a good place, you know? On bro, like There we have them, the number 1 team at the moment, Inco, 4.6 average eliminations, especially the damage something to behold. 1,071. Wait, Max, hold on. You skipped my question. We got too distracted by that awesome sign. That gorgeous sign.
Do you make changes with Vampire Esports? Yes, because all of the teams at the bottom have made changes. They've been slowly rising up. Which team has not moved too much? Unfortunately, is Vampire. Right? You need to make. And when I was talking about those changes with him, that they're not non-existent changes. He said, but we're just going to hope that the circles come our way. At some point, Circle, sure, there's a little bit of luck in play, but to some extent, you also, Seven, create your own luck. And I think the Vampire staying idle, not making those iterations, is just going to keep them in that 15th position. We need to see the Vampire making adaptations like in BFN we saw at PMWI. Yep. I was expecting something else to go up there, but I mean, that's his signature move, so looks good. Yeah, in terms of changes, is there any other team that you have spoken to maybe that we're talking about changes as well? I mean, Vampire said already they're not going to want to change much. Maybe Alter Ego in terms of changes. Is there something you would specifically change? If you could give them one piece of advice. I know you were wearing the scarf already. There's one piece of advice you could give them. What would it be? Oh, a piece of advice I would say, scouting. The way they scout. Yeah, because we had in the previous game on Miramar, weirdest scout possible. You have two players in really good position for scouting, and you would have two players far behind them, serving no purpose, unfortunately. I would want to see the scouting have a purpose, positions where they can actually get strong information and then actually get in those positions relatively quickly. That speed things up a little bit quicker. You're saying far behind them, you also forgot to say they were so far behind them, they weren't even in the circle. They weren't getting any information. So just, I appreciate, right, that they're trying to do a split, but that split wasn't going to be doing anything. Look at Nova. Yeah. Do those splits in the circle. You're good to go. Oh man. I want to read all these signs now. There's pure gold. I'm busy reading them as well, yes. Adanova. A lot of Paraboy signs. Sure, I mean Paraboy stuff, but I wouldn't have expected that many. It's just crazy, almost every second one of them. I saw an I Love Luxy earlier from Bigatron. Sadly. They were here. They did a signing session. They were here earlier. They'll appreciate it, I'm sure. Yeah. Hopefully. Hey, there's Love Your Mom. He's back. You think he did that on purpose? Or you think he was trying to say "Love you, Mom"? I think that was the intent. I think Google Translate did him dirty. You know. I think you're being nice. I think he really meant to say "Love your mom." My mom's a nice person. No, I like her. So thank you. I appreciate it. Hi, Mom. How's it going? Shout out to my mom. Shout out to my mom. Some 4M fans as well in the crowd. We saw some Australian ones in the pre-show. I'm not sure if you guys have seen that one, but we're going through the crowd earlier before the broadcast even started as well. I believe Bangs was talking to an Australian fan as well, supporting Nova. So we have literally people from all over the world in this audience, and we saw some Chinese fans. Indonesia, Jakarta, just for this tournament as well. It's just completely crazy to me. I love it. The energy is, it's unmatched. And I believe we have heard that tomorrow is like, we're not fully packed. Tomorrow, we might be sold out. This is with some seats still available. Tomorrow is going to be absolute pure madness as we're slowly getting ready for this next match. My body's ready. 100%. And with that being said, ladies and gentlemen, we are not wasting any more of your time. We are getting into the next match. John Allen and Blank, take it away and have some fun with this. Thank you very much. We are going into Sanhok for the one and only for today. Blank, after this game, we will be halfway through the PMGC Grand Finals here in Jakarta. We've seen a lot of fan support for the rosters so far today, and Nova have been on a massive upswing. Absolutely. I think that now they stamped their place towards that top side of the lobby is really good news for Nova. I think they had to have a big bounce back today. No one expected that to happen in the first two games, though. That is what was very surprising. For a second place to a first place, this is the Nova we're expecting. Again, China is all about adaptation, and Nova is the best at it. They're so quick, and again, with that organization behind them, very easy for them to identify any mistakes, and they're very good at taking on that advice and implementing it into their own gameplay. I think that's what is so astonishingly good about Nova in the first place, is just how easily this team is able to quickly get things done and make themselves an even better team come the next day. Obviously, Sanhok now a little bit more
I'd say random. I still think there's a lot of skill involved here, but it can be one of those cases. If you lose a member early, not necessarily because of you, maybe a little bit of luck. We'll see what happens here. It's Sandhawk going to get into it very short. 7-0. Yeah, a little bit higher variance potentially on this map, so we'll have to wait and see who's going to be able to hold their own. The players seem to have sorted it all out. We're just waiting for that plane path to come on through. And then we'll be heading straight on into the jungle. Green stage means Sandhawks on the cards. Let's head into match number 9. Halfway through now, John, as you said, grand finals. Almost there to the end now. IHC in the plane, Vampire's already out. Max was saying they might need to be making some changes at this point in time, despite not wanting to. And I think that when you do look at Vampire Esports, they are quite hard-headed in that sense, that they will just keep trying to make it work, taking the sledgehammer to the wall until it starts to break. Inco, though, left out in the cold in that last game. Weren't able to get towards that centre as quickly as they would like. I think a lot of these teams are starting to realise what is the best way to play these circles, and it's just go straight for that centre, find yourself some priority compounds and play around it. Some of these teams are in a better position to do it just with the way the circle lies at the beginning, and it's no longer free real estate for Inco, making a very long journey to get into those centre positions. Bit of a close drop there between Order and two players from Godlike Stalwart. Fortunately, did manage to get a little bit further away. Painan majorly by Nova in this scenario, but Order has been spotted very separate from the rest of the roster. So going down here would pretty much be a death sentence at this stage. Fortunately, back behind the rocks now. Doesn't have a weapon to play with, but can just flee through these hills. They should have seen there's a team over towards Ruins, and that blank is a northwestern circle. You can't quite see it on your screens, but we've had it just flash up for us. On that northwestern island is where it's likely to finish after this shift. Alter Ego already have Fnatic on top of their mountain itself. Ready and waiting. Order gets the pickup in the grab car, in the grab bike. Makes his way on out. Delivery on towards the rest of his team. Vampire Esports hat in currently. This could be a good game for them to get some points on board. Influence came in down towards boot camp. Alpha 7 not challenging that one out towards the car. Long way to go for them, but again, Sandhawk quite small. Can make these rotates quite easily. Inco deciding to head down towards Salmi now. Try and pick up that position, but DRS are very close in the vicinity. Still on the wings for DRS. Just getting across towards Sami. They are really chilling right now. They will hit the floor soon enough, and they will have to make their way north, I'm sure. Inco also on that south side of the map towards Bantai, with a little bit of an outpost in Nanabete to the west side. Influence Kemin. They cross early from boot camp, looking to take control of the compounds to the east side of that northwest island. Already contesting with Godlike Stalwart, who have moved a little bit north of that Confluence compound, as well as Vampire, who are on that north side near Hatin. They've sent Ravenclaw down to control one of the compounds, give themselves a foothold on this area of the map. You've got Wolves crossing on the northern side bridge as well. Everybody looking to move a little bit earlier than maybe we've seen before on Sandhawk on this. Again, it's that meta that we're talking about. Get towards that center early, pick yourselves up some of those priority compounds, and specifically with this type of shift, there's not a lot of those priority compounds, and that actual position on the map will be taken up quite quickly. So getting people over there nice and early is a relatively smart decision. Influence Kevin realized it, decided not to try and get all that loot from boot camp. Instead, just a quick loot and boot over towards that western side of the map, passing across the shallow edges of the river. Also moving up towards this position. Already have two players towards the roadside on that bridge. Two behind in Top and Pika. But IHC taking a fight with S2G, coming off the back of a very good game on Miramar. S2G, phenomenal. They topped the points tables from that Miramar, even though they didn't get the chicken dinner. A massive point scoring game for them, leading 10 points behind Inco. IHC loses Yol to a knock. Not going to get flushed just yet, but Influence Kemin taking a scrap. Not going to take a knock themselves either. Take that back actually as Fireflux do manage to light up Kayovsky, but
That should be Resable. Catch and Lux both going down now. Solke repositions to look for these reses. Catch still behind the rock. Solke's smoke does bloom there. And Solus not really going to put too much in the push. Hitting the deck with the back shuffle there. Law will not be able to get those bullets over the top. And reses should be available here now for Fireflags. Rough position to be in. But again, they need to make their way over towards this western side. So getting here nice and early. Need to solidify themselves just a little bit before they start to make this move. S2G as well. Moving across the bridge on that north side after that little engagement with IHC. They get themselves in over on that northern side of Vampire Esports. You might just have spotted this. Ooh. Certainly will now. Schweppes takes shots. S2G now know there's a fight to be had. Influence Kemin not too far to the south, but they are still playing split on that river, trying to control that crossing. Value there. Calci gets the man on the cross, and Schweppes taken down. They spot the drop as well. Vampire trying to just fully disengage from this. Losing a little bit of power there. Stoned up the top, maybe shots onto Calci, spots the player, but the door is shut before he can get the flush. Does get the knock, however, and that's going to slow S2G down somewhat. Vampire Esports might be able to get back together with this as well. The down players is moving out, but AE, they've spotted this. They're onto this case at the moment. Sniff out the clues down towards this eastern side. They're finding shots. Ooh. That's one down. That's from Lil Boy, in fact, on the southern edge of this engagement. On that 2-2 split from Influence Kemin right now. Still playing both sides of the river. I really like this position from them. Gives a lot of control and slows a lot of teams down, forces them to fight off against one another. So you know your south flank and your north flank teams are going to be a little bit more diminished in power. Ravenclaw given the runaround by Fnatic. The shot's not quite going to get the knock there, and Ravenclaw will have to invest in some more healing. Will have to spend those chits. QBZ, a little bit difficult at that kind of range. Oh dear me, IHC. Just about getting away with it. I take it back. Doesn't even make it into the building. T2K can maybe pick up some eliminations here and get free reign over the bridge on the north side. So many teams already making their way in. 4am yet to move. Alpha 7 right on the rarest edge. They're on Quarry. But Adam also need to make in Inco for the first time in a long time. Right on the edge of the circle. Nowhere near the center at the moment. For now, anyway. That's potential to change, I'm sure. Next circle popping, and that should confirm it. Yes, we are going to the northwestern island now. So the top of the mountain value skyrockets blank, and that is going to be held by Alter Ego themselves. Ziol, backed off the ridge line. A lovely shot coming through from Beautiful. From the Wolves. Game 1 went a little bit better for them than Game 2. On the day, that is. Hopefully in match number 9 they can get a little bit more done and try and join Nova towards the top of those tables. Try and catch up with 4 Angry Men as well. You look at Alter Ego. A lot of times when you get this northwestern shift, it is very free if you're on the mountainside. A lot of teams made their way over here preemptively though. So a lot more teams to deal with. Stalwart sends a player into scout versus the guys from Geek Fam. Might be a little bit of an issue for them, but quickly wraps back round and went towards Camp Alpha. S2G also in this area. Stalwart get themselves in a very tricky situation now with one player down and one player completely on the opposite side of the coast. Yeah, William see the rolls up right into the sightlines at top, but there's 2 players to hop out. Not really that much damage done by top. A 1-2 punch coming around the side border. Gonna get flushed out. No, it's saved. Does lose the player in the process, but Top and Pika both now have fallen. Like Stalwart and Paraboy's up to the bridge. Maybe overcommittal on going for the flush there for Top. Likely to lose the life, but cuts Nova down to 3. Scry really has to put in some mega work now. Action nowhere to be seen. Shots coming through, the tiniest little angle there. Fantastic stuff. Nova's got all these positions on lock at the moment. And what a crossing to hold as well. You've still got Inco behind you, which means that you can guard them out. And at the top of the tables, if you take them out of the mix early, certainly a
runway opens up. Hopefully looking to try and land that plane if they can. They still have to push through the remnants of Godlike Stalwart. Inco. They're clashing with Alpha 7, who are trying to swing in behind them as well. Becca as the backstop. For one of the Brazilian teams, fighting off against the other. Shots from Nenebete up the top of the hill. Challenges out Mythic as well with Becca. Not going to find that knock, but does suppress the angle. Nenebete moving out, playing 2 and 2 now. They want to sweep the back before they make the aggressive move, the aggressive push forwards. They know they can't really do too much if they've got Alpha 7 hounding at their heels. Yeah, a little bit caught between two very difficult teams at the moment. Alpha 7, though, pushed in by the blue that is ticking quite hard even at this stage in the game. So, have to make a move. With Inco taking up high ground, Alpha 7's exit from this position will be very difficult. Basically doing calculus to try and figure out the best way to get into the circle now for themselves. Look at that, using the ridgeline near the coast for Alpha 7 to actually skirt around it and actually finding themselves in that compound. Jimmy will be first to face from Nova. They have managed to get away from Inco, and I don't think they have any idea that Jimmy's here as of yet. No vehicles, but he's got to have a challenge. One through the door, two to hit the floor. Will find the second knock, but Jimmy gets felled by Revo. Mafioso through to try and help his teammate out, but not going to be enough to save out the player on the inside. Luckily, they can go for these reses. Frozen, however, with a chance for Nova to change things around a little bit. The nade was cooking, and Mafioso falls. A second knock on the back as well as Revo gets 3 knocks. Now it's just Mythic, and Frozen wants to put one through, cooking that perfectly. Would spell the end of Alpha 7, but he sends it through and picks up the 2 eliminations instead. Paraboy, Frozen trading off against one another, and Alpha 7 falls. Hang on a minute, where did that come from? Was that a self-nade? Did they put that in earlier? Oh, they've taken themselves out! Paraboy, no! I can't believe what I've seen! Nova tried to seal the deal. Paraboy's nade. They totally forgot about this one coming in. A nade by all stretches. Very, very well placed to explode late. Should Alpha 7 wanted to leave, but it was not communicated clearly and forgotten about by Paraboy. What a horrible way to end it. After an incredible play from Frozen. They must be so furious with that. You would expect so. We're on board now with Inco, though. 2 players remaining in their scrap with Fireflux. The crossing from the south side proving to be very troublesome for them. Fireflux nearby, ready and waiting to take any opportunity to slow Inco down at the top of the tables. Buradam, they tried to cross ahead. Nenebete takes the knee and now leaves just Vitali alive for the #1 Brazilian team. S2G, they've been on that northwestern island for a long, long time, and they're on the west side of the next circle as it comes through. Still great positioning here for Alter Ego to take it all the way here in this match. Influence Kevin find themselves the very strong compound down towards that eastern side. You just feel so bad for Nova there. And even worse that the only thing that can defeat Nova is Nova, apparently. IHC found themselves a little bit of a handhold over on the east. T2K towards the north. 1 point. A lot of teams just trying to get themselves any kind of advantage. 4AM still moving into the circle at the moment. Been out in that blue for a long, long time, so very much scratched and bruised. Sending across the bridge now, though. This could be the engagement with T2K that they were not looking for. Vehicle. 4AM across the bridge at the north. Bikeless. Fairly low on the health bars, but should be able to pick that one back up. Allowed ingress. Actually, no one in this compound. But they'll have to move further south on the shift. Alter Ego, I feel like they've been fairly quiet so far in this game. Haven't had to do too much. You don't really want to draw too much attention to yourself. Honestly, if you're on top of the mountain,
We'll just try and sweep the leg and get you to fall down off the cliffside there. They can move over towards the south now, though. Does move down towards Geek Fam. Fireflux, who took up position behind Nova, as that position was quite quickly cleared, honestly. Top one DRS manjiya. Southwest side heating up now. Geek Fam slowing down DRS, S2G as well. Close by. Buradam and Fireflux will be entrants into this engagement too. Wolves, a shot from the top of the mountain, and finally Alter Ego are chiming into the fight. Picking up 2 eliminations now. Maybe looking to take over Vampire as Vampire do fall. T2K moving through the valley as Influence Kemen sits on the compound on the other side, in the foothills, in the shadow of the cliff. The mountain of this northwestern island. Will be holding off against Jane on the push. Lil Boy looks to find a backline as Jane swings in for a challenge, but won't be able to find it, not just yet. Close up and personal now. Rig not in for the close range backup. Kayovsky has got that DBS to play around with, so it's going to be hard for Jane to launch through this window and successfully breach this building. Lil Boy moves into position by the door, but Jane allows Rig to move back up to the roll on the back. Will be able to spot these players moving forwards. Jane lobs a nade in through the window, but Rig has fallen, and a nade to burst right under their feet. Only the one now remains from the top rope, but will have to move south and fairly soon as well. Spots 4 Angry Men and might just go for the points here. Ching Chen finds out all about it. A lovely little spray, a couple of taps more, and you get a point. You take that. Forium had moved quicker and further downwards. They might have found that position. The IHC currently trying to hold. That's all the way on the eastern side, but they're going to go deep towards the circle. WWX has already fallen, so only 2 players left now for 4 AM. Alter Ego, though, with a real chance in this game to put up some big points. Next circle does move away from them, though. It shifts to the east side here. Influence Kemen with a compound on the north can take shots at anyone who moves forwards. Alter Ego, if they can maintain that high ground, however. As you said, so much control. Shifts in an awkward spot for them. 4AM smokes out a position that Alter Ego might have liked to have picked up, so there's going to be difficulty in the way. There's that replay. Obviously frozen with some incredible shots. Yeah, there was the nade. Through the window, through the door. And it's all over. Must hurt to watch it all over again. And again. They're happy about it. They're in good spirits. They still managed to get 6 eliminations on the game, so it's not the end of the world, but S2G is still in the fight. In the second place there, they have, however, just lost Hamzy. Far from ideal. 3 players alive for them. Solte low for Fireflux. Spray from Mrng gets the knock, and Fireflux are diminished somewhat, but I'm sure their spirits are far from dampened here. Soulcate resible, unless the Geek Fam has something to say about it. Geek Fam been a bit of a tear today, doing much better than yesterday, I would say. High really leading the charge for them. DRS, only 1 player remaining. Bit of a fall off in performance from yesterday. Fireflux also for some more points here. 13th place, not ideal, but 5 eliminations on the game. Could be good for them. 3 teams, at 4. Geek Fam, Influence Kemen, and Alter Ego. A big game this time around. Make the home country proud. Silas nails the shots through the door, and Geek Fam eliminated, unfortunately, though. Alter Ego still have the high ground and leave S2G with 1 player remaining. 6 eliminations, just Kelsey to move forwards. 4 eliminations from the high ground position, and they've moved 2 down as well. The west side of this circle, it feels fairly controlled now. Influence Kemen and 4 Angry Men are going to have to fight it out for the east. 2 players from 4 Angry Men, a tall task in front of them to get further into this game. You gotta like this from Potato, though. He's sticking close towards his engagement, providing information back across. Looks like he's going to move up towards that loot crate. Influence Kemen coming in now. Law. Try and take down these players, remove the vehicles, take out the wheels, but it's 4v2 here. 4 Angry Men eliminated with that.
6 teams remain. Influence Kemin. Looking to move past Potato here. Yay. But look at the off angle from Fnatic. It needs to be pivotal to control this Influence Kemin push. Pondbit as well, in an ideal location to slow things down. Still a lot that can go wrong here, honestly. There's a lot of teams still in the mix. IHC, Fireflux, S2G with Kelsey. But right now, Pondbit putting in the work. Survival is in his name, but sometimes that requires you to lash out and do exactly what you need to keep going. So far, he's putting the damage over towards Influence Kemin, and they're suffering right on the edge, and soon enough, the blue is to become their real enemy. Potato will have to shimmy just a little bit further forwards. I was checking out the utility available for him. No nade, so can't just underarm bobble a nade downhill towards Influence Kemin. Lutz from Fireflux spotted by Kelsey. Influence Kemin making a breakout wide and trying to move down the hill instead of going on the cliff side. But Potato is there, ready awaiting the Guardian from up on high, and Potato finds a second knock as well. Law made the cross, I say unharmed, but now they can start to res up in that location. Potato, first aid kit. Invested here, but Influence Kemin, it's time, it's not on their side. The blue's starting to push them in. Potato still doing work, that's another one down. Brazilian team taking huge casualties from Indonesia. 5 eliminations on the card for Influence Kemin. Same story for Fireflux and Alter Ego, but they're trying to rack up a couple more. Potato has to pop. Oh, okay. Wins a crucial duel there, but Koyoski has the opportunity now. Cuts his legs out. Does get taken down in the process. Kelsey eliminated by Fnatic and the off angle in the meantime. And now Alter Ego can take care of business. They move down the hill, and Pondbit puts the final nail in the coffin against Influence Kemin. It's only solos left. IHC looking to challenge, maybe with 2. Catch behind the rock, and there's a knock coming on in. It's Demo to fall to boot, and now it's anyone's game. Pondbit, an absolute master right now, has put in so much work even on Miramar, now looks to take them all the way. 6 grenades still remaining, looks to toss one over the top. In the meantime, his buddies are getting picked up. Fnatic just relaying that information across. This is an all but done deal. Potato back into the mix, 3 players active, and catch Grill full last. It is Pondbit with the final elimination. And in Jakarta, they find the chicken dinner. The home team, Alter Ego. Take off the headsets. It's done now, a huge game as well. So many eliminations with the chicken dinner as well. That's going to sit them high and proud there and lift them out from the bottom of the lobby. A really, really well done game. It didn't end on the mountain either. That required finesse to finish that one out. They did need to make some pretty quick adjustments, and the fact that Potato stayed all by himself for a long, long time on that northeast side and still was able to deal with the majority of Influence Kemin by himself. Happy days, look at that, the peace signs are up. This was a fantastic match coming through from Alter Ego. Potato with the MVP for the team. He sat on top of the mountain, on top of Influence Kemin. They controlled S2G from their western flank as well. These are not easy teams to handle. Not at all. I think that you often see that top side of the mountain when you get a northwest finish, it's like it's a done deal. It's really not. It's really never a done deal in that case. And look, man, you've got to rep the Alter Ego fam, because look, that last game, absolutely phenomenal from them. It's not an easy finish. A lot of times you get wrapped up from behind, you can get players take you out from the top side. If you don't move quick enough as well, you can catch yourself caught on that top side of the mountain. Alter Ego, they set a masterclass of how to play that mountain themselves and really spread their attention and spread it in such a way that they're still able to deal with all these teams influencing from that high ground. They didn't really need to have that full hands-on approach until that mid-game struck, and that is where they did really start to leverage their position. Absolutely. And I think it was, as you said before, incredibly well executed. The crowd absolutely wild towards the end of that game. You can tell why. It was such a clean finish coming through from Alter Ego. Very, very well done. And that's the type of thing you want to see. I think for Alter Ego, you can be happy with just that, even if the tournament ended now. An excellent way to set yourself on the stage of PMGC
the biggest tournament in the world here for PUBG Mobile. And a dominant win like that, 4 players still up, and a 10+ elimination game. Goodness me. A couple of other teams as well having some pretty solid entries there. Influence came in, they did stay up fairly late. They got a pretty decent elimination count as well. Fireflux deep into that game. So the top of those tables still very much in the lurch there, with a couple of the top teams going down early on. But it is, as you said, such a treat for Alter Ego to win in their home ground. Absolutely. I think that when you look at some of this, though, it has kind of switched up the top of the leaderboards just a little bit, with some teams doing quite well, some teams at the top really not doing well at all. I was surprised that Nova was still so pleased with that result. I think that's what makes a good team. You got to have fun with it, right? You have to have fun at the end of the day. If there's no pressure to begin with, you can just play your hearts out the entire time. I mean, it's crazy. I love to see it. They still managed to get 6 eliminations, right, on that game. So, sure, they shouldn't have gone down there. Quite frankly, they should have been able to go a little bit further. But you also have to think, much further, actually. From the position they were in, they still had to cross the river. They still had to get across. There's going to be so many teams looking out your way. So you're probably losing out maybe 1 or 2 points. Absolutely. I think that you look at this for Nova. Again, I still see it as a win. If you can have absolutely no pressure on yourself during the PMGC, it becomes so easy to bounce back from something like that, which is beautiful. We're going to bounce back very, very shortly, but in the meantime, we're going to throw this one over back to the desk. లేబర్ వాళ్ళ సెకండ్స్ అని చూపిస్తుంది కదా మీద, అది కూడా చూడలేదు. Welcome back to the next absolutely absurd scenes from no one being able to take out Nova but themselves, to AE finally getting that well-deserved chicken dinner that we were searching for so long. 26 points. I've never heard this much hype for match ranking, 7. I don't think it's for the graphic, I think it's for one team. Alter Ego IMAC getting himself the heavily awaited chicken dinner right there, and we said it. Yes. Played to almost perfection on this Sandhog Battleground. The way it was done, we were talking about it earlier during the Miramar. We were saying how they needed to readjust a little bit in regards to the pretty much the awareness that they had, and also how they were playing in the macros. They did that so well here. I mean, at one point I was like, oh man, I don't like what Potato was doing. I was absolutely wrong. I'll be the first person to tell you I was absolutely wrong, because that man set that squad up to actually get the win. Some of the other stuff though, Fireflux, this was a team that I wanted to see how they were going to be doing. 19 points for them, Influence Gemini as well, 11 points, a good bounce back for this team that definitely needed points. And if we actually go towards the bottom, this is going to make it even more interesting, because Inco Gaming and Alpha 78 Sports are towards the bottom. We're having a little bit of a complete reverse of what we had in the first day. They're towards the bottom right now. It's not fun, but hey. Wow. Some nice changes up here. Look how far down Alpha 7 has now dropped. Currently in 5th place with 80 points. Inco Gaming still maintaining, currently tied with S2G. Tied for first place in Influence Gemini. I mean, this is what I was saying. They needed to have a good performance to be able to kind of slow down that push from Nova that they've been doing the whole day. Great stuff. Exactly, great stuff coming out from them. Geek fans doing no, just on the cusp, but that can be dropping out potentially off this top page very. And this is the redemption arc that might be beginning right here, 7. They look so far down below. This game puts them back in the race. It really is. I mean, for teams that we're talking about that we wanted to see changes, Alter Ego's currently doing perfectly that. Fireflux, for them to be able to jump up to 9th place and be tied as well with 4 Angry Men, this is great stuff. Let's head over to look at the next matches. What is coming up? Match number 10 in just a couple of minutes, which is going to be Mrng. We've had all sorts of theories about who's going to take Mrng matches for today. The first one obviously has already been decided, which is Inco. But going back to the overall rankings really quickly, I want to touch on, because you were saying something really interesting. Is that just the beginning for AE, or is there maybe
beginning of the end in terms of staying in that second page of the over rankings? I don't think so. Like this is hopefully going to be something as a wake-up call, right? I mean, we said it. That was a gameplay to almost perfection. We had a lot of criticisms for them for yesterday's matches, for the first 2 games before this previous one of this second day of play. If this is the new normal, I'm telling you, the redemption arc might be happening for Alter Ego here, over here in Jakarta, Indonesia. Not only just their positioning that I love in that Sandhawk, I love the aggressiveness. Yes. I love that they were willing to just try to look for those extra points in regards to eliminations. And I'm hoping that that actually continues, saying that it's going to slow down. I don't think they're going to slow down. I'm hoping, as you were saying, carry this momentum, continue doing what you're doing, because right now everything's looking great for them. And with the crowd so hyped up, they better continue to do that, because I'm going to be getting myself a scarf if they continue to do this. It is absolutely crazy. Honestly, the ground was shaking. Let me tell you that one. The ground was absolutely shaking. You can feel it up here. The energy is just out of the charts. Let's take a look at the teams to watch from both of you really quickly. Start with you, Maxman. S2G, Alter Ego, and IHC. Let me touch on IHC really quick, because I thought they were really interesting in the last game. They were really quiet on that eastern side, but they still racked up quite some points. Is that something you expect in the that's the thing that you said, right, the word quiet, and I do not want to see them be too quiet. And this is like kind of my, I want to see them present. And right now, they've not been really there too heavily throughout today's matches. Only that big pop-off in yesterday's last match, thanks to Zyol in particular. So I just want to see them a little bit more present. They've not been there so far, but we know that the region of Mongolia can be so strong, but so far not looking super surprising in these 2 days of play. What about you, Seven? I see some Alter Ego as well, an Alter Ego pick, but also an A7 pick. Yes. They are really quiet, and it kind of hurts my heart to, have seen these last matches in terms of, A7 at least, because they've just not shown up at all. Yeah, I mean, it's now 5 games straight for them that they just have not been able to show up. We just haven't really been able to see anything out of them. And the overall leaderboard is reflected, and I'm pretty sure at some point they're going to have to wake up. I was hoping it was going to be Sandhawk. That's kind of why when I was talking about it, when we talked about Influence Chairman, who I thought it was going to win, I picked Alpha 7. It didn't end up happening. I mean, Nova did end up destroying them, but that's too good. That's neither here nor there. And then Alter Ego with what we were just saying, how this team is currently being able to get that win. Hopefully they're going to be able to continue that momentum, continue on the great changes that they've been doing, continue in the macro, and continue to just take advantage of the aggressiveness. If they do put themselves in a great situation like they did there in Sandhawk in this next area, I'm hoping they continue to do that too. And then I have Vampire Esports because I remember you told me something earlier, Maxman. Yeah, I had a little chat with Corby over there. We got some food. Oh, wait a minute, let's have a little quick chat. And he said, for the first time, Vampire, after this previous match, starting right now in this next game coming up very soon, they're going to be making changes. Vampire, he didn't tell me what. So no spoiler, okay? I'm not going to spoil you the second season of PMGC. Don't worry about that one. But there are going to be some iterations brought to the table for this team that we needed. It's a little bit late, but we just hit the 50% mark of these finals. They can still make massive adaptations in the rankings. We did. 9th match has been played, and changes coming to Vampire. That does sound good, because we really do need them to perform. And I mean, every fan out there, we have a lot of them here as well, is rooting for them to finally chase something. Let's hope it changes for the better. Interesting topic as well in terms of our ranking. 3 out of the top 4 teams went out first in their last match. And sure, it is Sanhok. Sometimes that can be a little bit unpredictable, but we've seen A7, for example, the losing streak kind of continues. Is that something you guys are worried about in terms of being on top? With Alpha 7, I mean, it's always been a worry. I mean, going back to, what was it, Americas, and then going back even more to PMWI, Alpha 7 tends to perform really, really well one day, and then the other just fall off. I was expecting the fall off, and yes, I'll put this on the record. I was expecting the fall off to happen on day 3. I was not expecting it to happen here on day 2. So in a way, I'm hoping it's kind of like reverse psychology. They're trying to hype themselves up. You know what? We're actually going to throw on day 2, and then on day 3, we're going to bring it. Overall, though, these teams are going to have to be able to readjust. This is what makes champions champions. This is what we were talking about with Nova earlier, how they were able to readjust on day number 2, and they've been able to continue to play so well that Paraboy ended up naming 2 of his teammates. Yeah,
You just got to bring that out. You got to do the guy. At least I'm really happy, despite him nading himself with Frozen. They were laughing. Like, they were having a good old time. They were like, your merit's gonna go down. At least don't get your account banned. Okay, this is not the right time to do it. But he's definitely having some fun time over there. But I do really like the fact that even the top team of yesterday, it's not a good thing that they're struggling. But the fact is that even if you're at the top, this lobby is so tough that even teams that were at the bottom, like you saw as Alter Ego in this previous game, even teams that are in the middle of the pack, they can get those big pop-off performances. Even if you're at the top, you are never going to be safe until that very last game. And with that said, I mean, let me just say something in regards to that. If Alpha 7, if they can pull off a win and back it up with a nice amount of eliminations, they're going to be back in the mix. Their confidence is going to be up, and then we're going to be seeing that Alpha 7 that we saw yesterday at the beginning of the 3 matches. Talking about teams coming back and maybe, you know, grabbing onto that connection towards this first page of the overall rankings, Fireflax has just performed really well. They were partly also a little bit quiet on the southern side, but when they actually got out of that warehouse and, you know, were able to push out, then they actually started coming back into this game, and that was the Fireflax that we knew, popping off shots. Fireflax, I think one of you had that in that prediction as well, if I'm not mistaken. You did. What's your hopes for them? My hopes for them is for them to continuing to just move up that leaderboard. We saw them yesterday. They ended up getting a win. And then after that, there was nothing. It was a bunch of crickets. I don't want that. I don't want it to be like this right now after that Sandhawk, after that performance. Crickets? Yeah. Fair enough. Okay, I'm not going to go to that. It's a saying. It's a saying. I've heard it. But let's hope it's not going to be like that. Either way, we are getting into the next match, and that means the commentary desk is ready already. Waiting for you is John Allen and Blank. Take it away, boys, and have some fun. We'll have a little bit of fun. We will. Why not? Let's go for a little bit of fun. I can always go for a little bit of fun. Any time of the week, any day, really. I'd love it. That's all I want. Just more fun. More. All the time. Fun. Well, this week is going to be a lot of fun. Too much fun. It right now is a lot of fun. Maybe. I don't think so. Maybe just enough fun. This is the right amount of fun. But that can also... Okay, whatever. We won't get into the semantics of how to have fun. I'm sure you guys know plenty about how to have the fun. Of course, Alter Ego fans will have had plenty of the fun in that previous game. Actually. Most of the fun was had by Alter Ego fans in that last game, obviously taking that chicken dinner. A magical moment, I'm sure, for the home ground supporters. A wonderful win as well, really well executed from Alter Ego. I want to see a similar kind of performance out in this next game. You're playing it tactically, really having each other's backs, and some pop-off performance overall from each player, which is really nice to see, honestly. That's something we weren't able to see a fair few times over the past day and a half, let's say. I think just looking at Pompit in general, though, this guy has really stood up for the team massively. Really doing a lot of good work. Bit of an odd playing path to start off our angle as we head into it right now for match number 4 of day 2. From shooting range down towards Primorsk. Vampire Esports were getting out the plane very late here. A west side plane isolates places like Milta, like Lipovka. Be a little bit harder to get to. Novo potentially pretty tricky to achieve there, but you can drop towards Sosnovka military base. We haven't seen too many teams really target that as a main drop, so there might be a little bit of an opening there, but there's certainly going to be a couple who are going for it as a backup drop location. Severny close to the starting point there, which means T2K will be out and over it very, very quickly. Inko breaking out wide, a little bit further west for them. They'll head towards Kameshki and Stauber, probably swing down towards Yasnaya in the next couple of minutes. Really big game here now for Alpha 7. Get things back on track. I think for them, it's a really good time to bring things back into the fold on match 4. It's the only 2 more matches after this one before we head into that final run towards that grand finals itself. See exactly who will take the prize home, and now it's no longer a case of Nova not being in the picture. Could have been anyone towards the top, but now Nova is really chasing after this one. That's a hard northern circle there, Blank, though. It's going to go all the way up north. Slap bang on top of T2K in Severny. This engagement in North George, well, I say engagement, this drop in North George, 4 angry men. All 4 of them are in North George. Alpha 7 have sent 2 towards North George, with Mythic all the way to the northeast side and a compound closer towards shooting range. And actually Carrillo sending out almost towards Zaki. Bit of a change of pace here for Alpha 7. I like this as well. It's a good adjustment.
considering we saw 4am get ahead of them, and they were a bit worried to move off to that eastern side. Instead, now they have Carrillo towards Zaki, Alpha 7 Mythic over towards shooting range, looting that area. This is going to give them a lot of great anchor points now going forward. They can move over towards, and 4am might not be able to get the drop on them, getting heads much quicker. Still, for 4am and Alpha 7, this is probably the best opportunity for them to get a very nice and central spot. Rozhok still open to teams like Alter Ego. Influence Kevin and Yasnaya can quickly get across the bridge as well, and Inko opt to head up towards Stalber. In fact, as soon as they saw that circle pop, they stopped moving down towards Yasnaya, picked up some of the more likely vehicles in that area towards Stalber and started looting. So smart move from them. This will give them a chance here. It's been a fair few times over the last couple of games that they have been outside of the circle with no real hope to actually push through the masses of teams that were ahead of them. Geek Fam playing on the mouth of the Western Bridge. 50 seconds before phase 1 circle closes. Godlike Stalwart, they dropped long and late towards Novo and military base. They wouldn't have had the most time in the world to get this loot on board. See level 1 helmet and vest there, full top. Wolves making their rotation as well. That's right up the center, north from Pachinki. Moving up to the church now, a launching point towards the ruins, potentially up towards Rozhok. Pachinki always a great springboard for a lot of these teams, just in terms of being able to rotate fairly easily from that spot. Buddhadam really not had breakout performance as of yet. Alter Ego, in fact, passing them now with 57 points in 13th place. In a really good position to actually start catching up a lot of these other teams towards 7th. Really good standout here for Indonesia. For a team that looked almost out of the picture on day 1. They were in the teens of points at the start of today. So they have done well to kick it up a gear with that previous game, but it is a question of maintaining that, as we have questioned time and time again from Inko. At the top of the tables, obviously now being tied on 93 with Inko and S2G. The tiebreaker, of course, meaning Inko wins out with the chicken dinner count that they've had. S2G falling behind on that metric, but it is still very, very close. And then 3rd and 4th is also tied between the Influence Kemen squad and Nova, 82 apiece with Alpha 7 right at the door with 80. Again, though, starting the day at 78 points, John. Only 2 points found so far for Alpha 7 over 3 matches. That buffer definitely slipped away. No longer that safety net beneath them. It's time to start getting the boots dug into the ground. Get something done here, because it's really starting to slip away from a little bit. Nova ahead of the 82, tied with Influence Kemen, 82 points apiece. Influence Kemen drawing ahead now of Alpha 7. It's kind of what I expected as well. This team was a favourite of mine, honestly. Coming from Americas, they just looked leagues ahead of most Western teams, in fact. That includes HVP as well as Mad Bulls. Before they had their drop-offs in performance over in the group stage. But yeah, I think Influence Kemen definitely that favourite Brazil team for me. Inko, a strange strategy that seems to work out, and you respect them for it. I just think that Influence Kemen are kind of that team that just keeps on trucking. Just always there, always in the conversation. Coming into PMGC, we were worried about S2G, Blank. We were worried that this was a team that had dropped off a little bit, qualified through PMGC points, remember, to the group stages, and didn't manage to get one of those top spots in the European regional, which would have seen them in had they not been up the top for the PMGC points from Turkey, from the PMPL points, sorry, from Turkey. So people were worried about their group stage, but they came in swinging. They absolutely blasted out, and now here they are in Jakarta in the finals, tied for the top spot. This is a team that I don't think too many are going to be worried about from here on out. Yeah, some seriously clutch players on the side of S2G. You saw that throughout the group stage as well, with some seriously potent moments from them. I think there's a player on that team that I kind of discount, honestly. I think every single player has their own role to play. Every single one of those players can become the fragger
if necessary, which is really good in any team. Now to have that to fall back on in those dangerous moments that anyone can perform at any given time. T2K would get some more points on the board, currently in 7th place, not doing too badly for themselves. A lot of ties at the moment though. 63 and 63 between Fireflux and 4am, 67 and 67 between T2K and Geek. Again, this is just one of those lobbies where we have a real even spacing of points, starting to break away a little bit. So we meld into that middle pack. Vampire now 16th place on the table. 13 points BMWI champion. Back to back. I think they earn, pretty vast sums of money over there as well. Yeah, I think Max was actually talking to Corpo. I was talking about this on the desk, that they said that now they are going to make some changes coming into this match 4. So there are going to be some differences for Vampire Esports. We'll see exactly what those are. Looks like they are moving a lot earlier than usual. I think that was necessary at this point in time. I don't think you can really play edge with this. Ooh. With this current lobby, who are just sending it for that center, sending it for those priority compounds. The thing is, with this level of players, these level of teams, they could quite easily hold onto these compounds. Once they pick up a priority compound, very difficult to dissuade them from that position. It has to be a very clean crash, and we haven't seen a lot of those recently just because of how skilled these players are at holding. It is very, very difficult to make those crashes, and unless you can capitalize or third party on the engagement, unlikely you'll get away with it unscathed. Nova near to S2G, 2 heavy hitters in the lobby. Frozen takes a lot of damage early. Order cannot find the lineup. Order moves on down, and a sliver of HP gets the flush as well. Frozen and Order in still, but in comes Silas and Hamzy for backup. They swipe each other away. Oh no, he's run himself over with the vehicle, and Hamzy's low on the HP as well. Looks for the flush onto Paraboy, and potentially even needs to go for this res. Alpha 7 are nearby, and Hamzy falls. It is absolute chaos here, Blank. That rundown, so unfortunate. I think they got out of the vehicle just a little bit late, a little bit early. In fact, there is a momentum base that you can hit and get out quite safely. Fortunately for S2G, a little bit too soon. Everything came crumbling down around them, because in reality of things, that was a good play from S2G, a very quick response. But down they go. And Alpha 7, we literally just spoke about it, right? Unless you can third party on an engagement, it's going to be difficult to roll up unscathed. That's exactly what Alpha 7 have managed to do here. IHC going to be peppering them from the back now as well. 2 players underground, Order and Frozen for Nova, to stay alive near the shooting range. And IHC looking to move through, but Mafioso has got the oversight to slow them down, to give his teammates room to breathe. Absolutely required here as well, John, to get them back into a position where maybe they can hold on. 3 players, 3 eliminations though. Now having to deal with IHC. That's 1 knock going their way, so perhaps holding on. Nova just 2 players hiding in the bunker here. It's an okay start, 1 elimination, but they've got to go a little bit further than this. And right now, Alpha 7 have got them in pitched warfare. Unlikely they're getting out from underneath this bunker. They are locked in. Mythic tries to keep them pouring down the stairs. Try to bank it off the wall. Does take a little bit of damage. And doesn't throw any more with the smoke there. Oh, steps back up towards it. And again, backed off. Such a small route of ingress. You can't really push down here, especially with Frozen on the boxes. With 3 players, it's likely that you do lose this. With 4, you might want to chance it, but even then, it's super risky. 100%. 4 players might have been nice, but not enough with that. Getting the refrags on the 4 would have been a little bit dicey. With the 3 and the capability of the guys coming through from Nova, so unlikely. Great shots coming in from Yuhai. This guy is an adaptive player, a freak when it comes to speed. His reactions, so good. Spins Godlike Stalwart out on the buggy, picks up the flush.
A couple more players still to go, and a northward shift again for the players on that south side. Keeps Severny in it. Inco on the south point of it. As Wolves taking on 4 Angry Men, going back and forth. This is on the east side of Severny in the hills, right on the crash, and 4 Angry Men sweep them aside. You were talking about consistently and staying in that conversation when you were referring to Influence Chem, and they're always there. I feel like 4 Angry Men, they have a similar reputation, but they just haven't stood up as much. Some unfortunate games for 4 AM. Not quite able to get as far as they'd like, and I think some of that has been due to circles today. Uh-oh. Geek Fam moving through. Alter Ego, though, find themselves positioned to maybe hold out the guys from Geek Fam, who are sent away now. Inco was able to move down from Stalbert. Good decision at the start of the game to play up there. With the time they had, swinging across in the parachutes, it's just a perfect choice for them. They've moved into a very central spot, to be honest. Should assist in the rest of the game. A lot of points being taken away. I say points, sorry, players being taken away from the teams in the top 5. Only Inca remains at full force. And we've seen what they can do if they're left alone for a long time in these circles. Fireflux nade over towards IHC. That is inside Severny, the northern end of it. So with the buildings as cover, that might be a little bit of an opportunity. Look at that, they keep pouring them on through. IHC have lost 2 now. So Fireflux looking to control North Severny. Good position to hold, actually. Fireflux can keep it held down versus IHC. Unfortunately, taking a knock there onto Solus. Fireflux currently in 10th place, losing that lead to 4 AM. Fortunately, 4 AM is now down to just 2 players right in dead center of Severny. Alpha 7 pushing in from that western side as well, forcing IHC to make decisions. Solke down for Fireflux. A nade from Alpha 7 over onto Demo as forward position Godless does get res by Ziol. Nades can continue to be thrown out, but Mythic wants to capitalize on the position and will push into the building, wants the challenge. Fades away just a little bit, spotted on the cross. Can he get back behind the wall? Yes, he can. Ziol not able to curtail that rotation. Demo still not res. Alex will start to stick it now with the smoke starting to bloom as Revo puts a Molotov in to stop any pushes coming on through. Ziol cooking the nade, wanting to launch it over towards Alpha 7. In the meantime, Fireflux back up to fighting form. Geek Fam on the eastern side have managed to find a little bit of compound to play with. Further south, it's the warehouse for Buradam. Finally find their way into the circle now. Buradam really been struggling over these past matches. Find themselves in position again. Everyone here in the PMGC, there's not a single team that is on horrible points. Moves up though. Geek Fam sends Alter Ego back. That's 2 down already. And a flush as well. One more potato to go and will be found. Snipes is laying into them with a DBS. One player now standing and 8 rounds. 8 cartridges still to chunk on out. One player for Alter Ego, and he'll start to step up now. Renelrex will go for one. Damn rude. Goes low as well. The spray around the side, but the DBS. Oh, it's just too much. The UMP to find the final points of damage. But Fam are getting rolled up on. It's Buradam with Kengzo and Godlike Stalwart have a DBS of their own. Able to dispatch the players in green. And Scry stays alive. Pika knocked but resable. Such an effective weapon there from the guys from Geek Fam. Snipes really putting in the work with DBS. Beautiful stuff. 1-2 punch the entire time. He was extremely accurate with it. Waited for his moment marvelously, but now Stalwart on a piece of the action. Molotov doesn't go through the window. Won't give them that space that maybe they wanted, but the nade, again, wood drops out the side, but it might be enough if it pops right now. Top row, beautiful stuff. In comes the push as well. Snipes now in a 1 versus 1. He hopped out the window to take the teammate down. 5 cartridges. DBS versus DBS. Godlike Stalwart around the door frame. He pushes through and Scry to close down the fight. Finally, 4 teams have rolled up into these buildings and only 1 player has survived it. It's Scry from Godlike Stalwart.
cacophony of DBS as well, just resounding through that compound. I almost felt like Snipes was going to take it all the way home. And so successful with that DBS in the first place. What a truly marvellous moment if he was able to finish that one out. But now only Scry left, and realistically, it was GeekFam to make everyone pay much more dearly for that position than they had hoped. Scry now has DRS to deal with. An aid in, that looks pretty perfect, and Delta shows us just how it's done for DRS. The team from Nepal, they started off with the first chicken dinner of the tournament blank back in match 1, but since then they've been fairly middling. However, they are still in 6th place and very much still a part of the conversation now on that east side. Really one of the very few teams with power outside of Severny right now. Inco, they've been hunkered down on the south of Severny and allowing these 3 teams to their north to just fight it on out, to duke back and forth. Buradam, still with 3 players, moves towards that northern side, 4 AM. Still with a strong spot in the twins there. Obviously only 2 players, but if they can get further along right now with the 4 limbs they have and get a high placement, the amount of players remaining, the amount of teams, it is quite likely we'll see a lot of them fall soon, especially with how clumped up they are over on that western edge. Inco may want to leave or take some good shots over towards anyone that's moving out from that northern side. Fireflux, A7, IHC. Nova also still in the mix with 2 players. T2K from the south will need to push up north. Vampire will be in their way if they try to move a little bit further east of that. Buradam will shoot down, as well as 4 angry men, but Inco will hold that south point fairly firmly. 4 nades in hand for Inco over there. I think they might have spotted that Alpha 7 got a little bit close. Nova trying to skirt around on the south side. Spotted by Vitali. Lights up Frozen, gets the flush. Order up to the wall. They know he's there. And Order is not going to be able to make it any further. Nova down, eliminated. 11th place, 1 elimination. That's going to drop them beneath Alpha 7. And now it's the Brazilian teams with a chance to realign for the top 3 on the tables. A very good chance as well. Everyone's coming up towards that northern side. Inco tucked away on the west. For Alpha 7, this really is an important game for them. 4 eliminations, down to 1 player now. Not really a hope to get their fellow teammate back up again. T2K as well, taking heavy casualties on this side. 3 players left. Active. Ledu. Behind the rock. They are in this next zone, so as long as Vampire don't take them down, Buradam is their main threat here from behind. And of course, Buradam will need to be pushing on in to this next circle. The smoke's all starting to fade now. That smoke line really shunted out of control. And Vampire on a solid ridge line here on the east of Severny. Potential here to put in a shift. Yeah, they could get a huge amount of eliminations over towards that western side. Killer. Very dangerous with that one. Swims over the top of some of those players over towards the north and influence Kemin. Certainly a terrifying weapon to come up against. Revo though still going. Can't count out Revo either from Alpha 7. This guy is an absolute beast when it comes to solo clutches. Buradam 2 players behind T2K still in the queue to get into the next circle. 2 players on the forward, sorry. They have got their backstop in Tiger out to the east, and he's taking shots over towards Rig to get the flush. Knocks over towards Vampire, or certainly damage, if not knocks just yet. And that's going to suppress that position nicely. Vitali for Inco has been knocked in the meantime, but Becker can reposition, wend his way through the streets of Severny to keep them going. Currently, Inco sat at the top of the tables, tied with S2G at this stage. 2 eliminations apiece puts them at 95. And anything more is gravy for Inco. Alpha 7, you talked about Revo not being able to count him out. See how much further he can go. He's currently 11 points behind that 2nd place position on S2G. I think getting towards the top placement, probably high priority for him right now, but again, he has some time to play around with Severny still being just about in.
T2K, but all moving up towards Vampire Esports position. You can see it's so horrifically tough for Vampire Esports. Roasted them there. Influence Kemin on the north side. DRS moves up to them to maybe even guard them out. Nades from Rules and from Delta starting to pour over towards the beach side. Does Influence Kemin have to make that crossing sooner rather than later? Law wanting to move up and get away from the rest of the team. They don't want to all go down here. Killer as well with an excellent sightline to control this crossing. However, DRS have to move themselves. Are they going to invest all this time just to take down Influence Kemin? They can take down Influence Kemin, means they can control the northern side of the map. I think that's what ideally they're looking for, but I would be very much doubting that Influence Kemin is going to let this one go easily. The DRS currently have the roadside. It's a very smart rotate from them to hold out the boys here. But Nay's coming through liberally. The guys from Influence Kemin. One goes down already. Giante immediately has to move in for the assist. In the meantime, Federal gets up towards the roadside. What a play from him. Delta a very close. limited amount of time as well to make that happen. Giante with 2 players to deal with now. Delta has to push around the side of the smoke, and Law not able to deal with it. Kayovsky lit up from the back. And Influence Kemin torn apart there. DRS now have that control on the northern side, Blank. So important for them. DRS, really, really tough fight there for them, especially with the initial knock coming through, and Federal playing that one marvellously. Again, it's that 4v3, it's the man advantage that comes through to bear. But DRS now hold a very, very strong spot inside the circle with 4 players alive as well. It'll be tough to dismount them. 4EM, though, surprisingly still going with just their 2 players. DRS smokes out. Roll forwards, Delta. Giante leading. Trying to snake back together there. 4AM. Remaining players, 2 of them to the south. Good Xiao and Ting Chen. Wanting to hold out on the eastern side. T2K have been surviving to their credit under the supervision of Vampire. But they are right on the edge of this next circle. And they still have Tiger to worry about from Budoran. Inko on the inside have just been chilling for so long in Severny. They haven't had to move. And this is something that Inko's very good at, is taking their time. Okay. It's picking their moment, man. They've got to pick their moment. Again, I'll say it one more time, it's that nitro boost. And it is very important that you don't hit that nitro boost too soon. You don't want to be rolling over the finish line. You want to be absolutely blasting past it. I mean, they won't have to move even in this next circle either if they don't want to. They might want to take a little bit more position, but Solus is going to be wanting for a little bit more than that. He's got plenty in catch. 2 players now for IHC looking to push on through. Alex flushed out, Godless dispatched by Lutz on the sidelines. A nice little third party, and it's just Demo. Ziol is too low to be a part in this fight, but Demo handles business on the inside of the calf and drops from the top rope. The heal was good, and Ziol keeps good Godless alive. Fireflux just not able to put up any kind of fight there versus IHCs. They swarm up on their position. T2K ripping apart Vampire Esports. They've remained on the south side for a long time, and quite quietly too. Brilliant nades coming through to dispatch a lion's share of the Vampire position. 3 players down, and Ravenclaw cowed under pressure. Tiger has taken this opportunity for Budoram to move on up and actually take a backstab attempt, but unfortunately the crossing is not going to go well, and 7th place, 2 eliminations is not going to be enough to lift you off the bottom of the tables in a position that was potentially very, very strong. Vampire have it all come crumbling down. Now, Budoram losing their last as well brings us to 5 teams remaining. Vampire used to playing edge, don't expect anyone to be at their back, and don't prioritize that position as a threat. Unfortunately for them, it's where they do get taken down from. T2K. One player lit up, 1 in the shack. Jane stays alive for now. It is in the next circle. Inko can still just play in these buildings, however, and with that sightline, with that hard cover, they can provide such a difficult time to everybody else in this lobby. Inko, I've just waited this one out for the opportune moment. Now they're ready to go. DRS doing some serious damage over towards 4AM. Again, absolute miracle that they've even got this far, to be honest.
With that, Vitali takes some long shots over that way. 5 eliminations so far for Inco. This is where they're going to start to blast out, and they knew this compound would be extremely powerful if it remained in for a while. See where the circle goes. Will it still hold them in? Once they've dispatched IHC, they have a ridgeline in front of them to move in towards, but it's broadside to DRS. DRS really the main threat now against this Inco position. They don't even have to cross the road. They still have the walls to play with, Blank. Exactly. That is the most difficult scenario. Inco's once again identified the most based position here on the map, honestly. As long as they could remain in it, they knew that the rest of the game would be fairly simple. Sphorium out, 6 eliminations, still a 5th place with that. Going down to 2 early on is not a bad result whatsoever. Any double-digit gain is good news. And that's exactly what they were able to find here. IHC moving on in, but Vitali spots Godless on the broadside. Yol as well. Through the smoke, but DRS delivering 9 hours and 3 on the promise of their position. All the players from IHC eliminated. 7 eliminations, 4th place. All of those points going over towards DRS. T2K surviving. Jane in the shack. Not in the next circle. We'll have to shift a little bit forward, but it's 4 versus 4. Something in the with the wild card in T2K. This is the time for patience though, John. Because Inco's exit from this position in Severny, quite difficult. Squash spot is Jane from T2K. They want all their attention to be able to be over towards DRS at the end game. But Jane's got perfect cover to play in. DRS are happy to wait this one out. They drop smokes, in fact, even delay this game out even longer. Position completely known here. Needs to burst the buggy. Takes too much damage from it. Ankles tagged by the play zone. And out goes T2K. 2 teams remain now in pitched 4 versus 4. Gianti looking for that heal. Becker taken pretty low as well, but does get the heal off himself in the blue zone. That'll be crunched forwards. Delta moves up to the crate, and that could be crucial, Blank. That's the biggest move in all this, and the smokes are really good. Disorientated Inco a little bit, but getting these 2 players up, very important. Oh no. Squash, unfortunately, takes a hit to the zone. Vitali struggling to get across 2, and DRS might have just played this one out perfectly. Nenebete down, just Becker remaining. A horrid push for them going forward. I don't even think they can get the player back up on his feet. And DRS actually going for aggression now. Vitali still active, but they get lit up by Delta. And DRS extend their hand and put the chokehold on the circle. DRS from the northeast side, push on through. And the first match was theirs. Now, in match number 10, they're able to do the same. DRS from Nepal, a really good result there, and from the back of some very good decisions. Taking that fight towards influence Kevin when there was a lot going on around the map, but understanding that northern side was going to be so important for buying them time for that end game, considering where Inco is playing in Severny. They knew that, look, we have the wall. Okay guys, malli morning meetup until then, take care, bye bye. But DRS don't give them that chance. They smoke out, they get a player up towards that crate. Fortuitous it was there in the moment, but they make